தம்மே கிசா போத தம் வலிப்போம் புட்லிங்கோ வேத எங்கடா இத்தனா மினிட்டே பாய் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் 28 மினிட்ஸு ஹே அன்கா அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவான் கேம் ஆடும் தம்மே கிசா கமான் பாய்ஸ் லைக் பண்ணுங்க தட்டிவிடுங்க யூ ஆர் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மீ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? நல்லா இருக்கீங்களா? குட் மை பிரதர்ஸ். How was your day? எல்லாம் எப்படி போச்சு? இருந்தாலும் இவனுங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறானுங்கடா டோஜோ ஃபேன்ஸ். தப்புடா, ரொம்ப தப்பு. ஃபேன்ஸ் யா மீ டூ, பட்டு நான் அவனுங்கள மாதிரி ஆடங்க மூவ் பண்ணிட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க பஸ். அண்டு ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஏஜே க்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இருங்க, எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிடுறேன். பட்டுன்னு அச்சா உனக்கு வலி கம்யூனிட்டி மாடரேஷன். என்னப்பா இது? வாங்க விளையாட்டுக்கு போகலாம். இன்னும் ஒரு 1/2 hour இருக்குது நமக்கு டைம். இன்னும் ஒரு 1 hour இருக்குன்னே வச்சுப்பேன். இப்படியோ லைவ் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே கேம் ஆடிட மாட்டானுங்க. மேட்சுக்கு போகும்போது அந்த 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 அப்போவே வருவோம். நம்ம லேட்டாகவே வரும். என்ன சொல்கிறீங்க? கமான் பாய்ஸ், அந்த லைக் பட்டனை தட்டுங்கோல். வேற சாட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன். அச்சா உனக்கு வலி வந்துட்டே. ஓகே, ஆல் செட் ஃபார் த லைஃப். உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வருதுப்பா, இதில் வருதுப்பா. ஆனால் யூடியூப்பில் கொடுக்க மாட்டீங்களே நீங்கள். எனக்கு குத்துட்டா உனக்கு நாள் நல்லா இருக்காது. எப்படி கொடுப்ப வைத்தியக்காரா? சூப்பர்ல, நான் இது ஏதோ பண்ணி சஸ்கி. இவ்வளோ சொல்லக்கூடாது பாய்ஸ். பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி இது போட்டுக்கிட்டேன், எல்லாம் கரெக்டாக உட்காந்துட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு நக்கு ஒரு இடத்துல கத்தினே இருப்பான் இங்கே வந்துட்டு. இப்போ
வேற போடா வெளியே போடா. அச்சா உனக்கு வள்ளி பாக்ஸ் லெஜண்ட்ஸ் ஒரு அருமையான ஒரு கேம். Payday 3 join the beta now. Bro நீங்க நல்லா இருக்கு, ஆனா இத்தனை வாட்டி போடக்கூடாது. அச்சா உனக்கு வலி என்ன டியர் நானு 60 வந்துட்டானா? பேட்டில் பாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண இது என்ன பாய்ஸ்? பேட்ச் ஏதாவது ஓகே ஓகே. எவ்வளோ நாள் பேட்டில் பாஸ் இது? ஒன்றும் 51 days இருக்கா? அட பாவீங்களா, 6 கிட்டத்தட்ட 3 மாசம்டா. கிட்டத்தட்ட 3 மாசம்டா. புது சீசனே வராதுன்னா விளாண்டுட்டு இருக்கணும். ஈவெண்ட்ஸ் அது ஏதாவது விடுறீங்களா? நான் செத்த மாதிரி ஆடணுமா? சைபர் பாட் பிளேயிங் நம்ம ட்ரையோஸ் போலாமா, ரேங்க் போலாமா? ட்ரையோஸே போகலாம். சரிங்க கண்ட்ரோல் சரி ட்ரையோஸே போய்ட்டு எப்போ ஃபைனல்ஸா? இன்னும் ஒரு ½ an hour இருக்கு ஸ்டார்ட்டா. ½ an hour இருக்கு. ½ an hourல நம்ம வந்து அதுக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம விளாட்லாம் வாங்க. இப்போ இது ஒரு கேம் போயிடுச்சு, பரவாயில்ல வாங்க. சீக்கிரம் அவுட் ஆயிடுறேன். 2 சைனீஸ் பிளேயர்ஸ். டிஎஃப் even DF. Break a leg. Mine are made of steel. Strong work, het win. தம்மே கிசா போத நம்ம வலிப்போம் புள்ளியோ வேத சிரிப்பான ஒரு இதுங்க. ஓகே ஓகே பாய்ஸ், லெட்ஸ் ட்ராப். லெட்ஸ் டை சூன். பட் உள்ள வாங்க, வீசிக்கோங்க. அப்போ நான் முடிவு பண்ணுறேன் சீக்கிரம் செத்துடலாமா இல்லை சஸ்டைன் பண்ணலாமா அப்படின்னு. பார்த்தோரடா கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. என்ன பாட்? ஓ ஓகே ஓகே. தெரியலையே. Okay, that's good shit.
இன்னும் 8 புல்லட் தாங்க இருக்கு. யாராவது கொஞ்சம் ஹெவியாம மார்க் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Medkit here. Snatch some materials, amigos. 45 seconds. Lean in close. Sniper. Oscar Mike. Got materials. நான் டேமேஜ் கொடுத்தேன். Someone traveled through here. இங்கே தான் இருக்கு. நான் இவனுங்களை பின் தொடர்ந்து போக. Someone traveled through here. இங்கே இருந்து ஆளை காணும். இங்கே மெட்டெல்லாம் போட்டு ஓடி இருக்கான். ஏய் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனடா கொடுப்பீங்க எனக்கு. வாங்க கமான். The ring is moving. ப்ரோ நல்லா காட்டுது ப்ரோ. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இங்கே வந்து ரிவைவ் போட்டுருக்கான். பின் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கான். வேற என்ன? Marking our surroundings. வேற வாட்? இந்த பின்லாம் ஓப்பனே ஆகல. ஸோ இந்த ரூட் அடிக்கலாம். பத்திக்கு ஒரு எடுத்து வச்சுக்கலாம். யூஸ் ஆகும். Found an extended energy mag here. Level 3. அவ்வளோதான். Got time. அவனை யாரோ சுடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Give me a sec. Recharging shields. இது எத்தனை இருக்கு? 2 இருக்கு. ஓகே ஃபைன், நாட் அ ப்ராப்ளம். பேக் பேக் தான் வேணும். வேற ஒன்றும் வேண்டாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே ஓடிட்டான்னு நினைக்கிறேன். பைஸ் Opening this hole. அந்த குடோன் எடுத்து அப்படியே உள்ளே ஓடிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே ஓடிட்டான். ஓடு அல்ல ராமரே. வாங்க போகலாம். எப்படி ஜோனுக்கு போகுது தான் வழி. போகிறான் பார்க்க போகிறேன். Faster, faster, faster. Let's explore this way. என்னடா இந்த இடம்லாம் காலியாக விட்டு வச்சிருக்கிறீங்க. யாருமே அவ்வளோ இருக்க மாட்டீங்க. காக்கா மேல என்ன பண்ற நீ? Bless me with sight. Our aim is clear. Enemies lie that way. This location has been disturbed. இவனை வேற என் பின்னாடி வரானுங்க. இடம் வேற நமக்கு செட் ஆகாது. அங்க போயிடலாம். Over there. Must go faster. காமிச்சிக்கிட்டே இருக்கு. பட் நோ. There are Anscoti to be found in this direction. நீங்க என்னடா ஒரு பெட்டு மாதிரி என் கூட வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க இவனுங்க. எனக்கு ஒரு மாதிரி வியடா இருக்கு பேசுவீங்க. என் பின்னாடி அட்லீஸ்ட் லைட்டாவது கம்யூனிகேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். I have found a mobile respawn beacon. ஆட் எடுத்துக்கிட்டானே சார். I need shields. 2 பேரும் ஒயிட் ஷீல்டு. இவனை வச்சு சண்டையும் போட முடியும். இல்லை என்னை வச்சு ஏதாவது கண்டென்ட் வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்களா? 30 இருக்கு. I could use that. ஏன்னா சாப்பா போறா இல்லை
நான் போய் செய்யணுங்க. ஓகே 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 ஓகே. Actually, we are going to play wisely in that play. Biting புடிக்கிறோம் நம்ம. இல்ல புடியணும். வாடா வாடா வாடா. இந்த ஃபுட்ஸ் நான் எனிமி தான் நினைச்சிட்டேன். Yourself. Hostile right here. Replicator being delivered. எல்லாம் மிஸ். இருடா. யூஸா? Oh shit, no. Oh, painless, knocking at the door. Really bad, really bad. See you. Okay, we're getting standard. Making mistakes, so no, 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 no. Hey, pick up பண்றா, come on ரா. அச்சா, அதுல ஷீல்டே இல்ல பாய்ஸ். ஸ்வாப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆர்ஜே தமிழன் வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஃபைனல்ஸ். இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஃபைனல்ஸ். ஆக்சுவலாக அந்த பில்டிங்குள்ளே பூந்து கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணியிருக்கலாம். டுடே ஃபைனல். ஆமாம் ப்ரோ, இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஃபைனல். இன்னொரு ½ அன் ஹவரில் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் வந்துட்டிங்களா? வேலை இருக்கா? சரி சரி ஓகே. அவர் போயிட்டார் மேட்ச்சுக்கு. 9 spots left. Cheers burger. Come on boys, like button got 30 விடுங்க. It will be a great help for me. Just a few more days, 1 point. Yes, see. எவ்வளோடா? Few more days, 10 likes boys. Come on, come on. Hey, do it yeah. Yeah. Strong work. Pretty even now. Was raid boss. என்னடா பேர் இதெல்லாம்? Smells like victory. I love pretending to smell. Sniff, sniff. Get ready to stitch 'em. பாத்ஃபைண்டருக்கு ஒரு லெஜெண்ட் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? ஓ இதுதானா? ஓகே. This is your champion. Hold your breath. If you have a respiratory system, I think we should move that way. புரியல. டோஜோ அந்த டாப் 10ம் இருக்கானுங்க ப்ரோ. இருப்பானுங்க ப்ரோ. டிஎஸ்எம், டாக் ஜீரோ எலிமினேட்டடு. ஐயோ அந்த R99 போச்சு. ஆமா ப்ரோ, செம்ம கிளச் ப்ரோ தான். உண்மையாவே செம்ம கிளச் அது.
chimney. Round 1. Beginning ring countdown. ஏய் அங்கே ரோப் கொஞ்சம் வரணும். Taking fire. Up in the chimney. இல்லை ஓடுறா. Throwing thermite grenade. அவன் மேலே அடிச்சுக்கிறானுங்க. The ring. Healing. Watch my back. Thermite grenade out. மேலே போயிடலாம். வீக்கெண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். யூஸ் ஆகும். போகிறான் போடா. 30 seconds remain. Safety is an arrow shot away. First blood. The enemies are இப்படி போகக்கூடாது. வராங்களான்னு பார்க்கணும். I have been அங்கே போனால் இப்படி தான் ஆகும். பைஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Just us now. Gotta watch each other's back. Placing a respawn beacon. Broken enemy. Third party. They're trying to corner us. ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல. ஆன்கா மீனிங் என்ன ப்ரோ? ஆன்கா என்றால் அதெல்லாம் எதற்க ப்ரோ? அது ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டேன், அதை விடுங்களேன். பேர் நல்லா இருக்கா, 4 வார்த்தையில் நறுக்குன்னு, அவ்வளோதான். பயாலஜிலாம் இல்லை ப்ரோ. ஆமாங்க. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? என் பேர் எனக்கு தெரியாதா? Black Panther-ஓடைய Black Panther-ஓடைய இந்த நேம் பயாலஜிக்கல் நேம் இது பெருசா வரும். ப்ரோ எனக்கு தெரியாதா ப்ரோ? அது ஏன் ப்ரோ? லெஜெண்டரி, லெட்ஸ் கோ. Damn brother, damn, hunt me. என்னங்க Longbow. பெருசா இருக்குங்க. Damn, hunt me. பாத்தீங்களா Black Panther? Damn. செமையா இருக்கு எல்லாம். Let's go chef. வாங்க இதுக்கு போகிறோம். லாங் போ எடுக்கிறோம், விளாட்றோம். இனிமேல் லாங் போ தான்டா. தம்மே கிசா போத வலிப்போம். அதோட பேர் வந்து பேந்தேரா ஆன்கா. எஸ் ஐ நோ. அது பெருசாக இருக்குன்னு சுருக்கி அந்த ஆன்கா மட்டும் தூக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் நான். தம்மே கிசா போத. என் பேர் பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? பேந்தரா, அதாவது இந்த பிளாக் பேந்தர், எனக்கு அந்த கரன்சி, அந்த அனிமல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது என்னன்னே தெரில, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவ்வளோதான். அதில் வந்து அது சும்மா பிளாக் பேந்தர்னு வச்சா அது ஒரு மாதிரி ஆயிரும், அதான் இந்த மார்வல் படம் மாதிரி. அதனால் கெத்தா அதில் வச்சு சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படின்னு தேடி இப்படி அதில் வந்து டிரைவ் இப்படி சொல்லலாம். வேறு மாதிரிலாம் யோசிச்சு பண்ணேன். சிம்பிளாக கில்லிங் ஜோக்னு வச்சுட்டான் அவனுக்கு. Fighter. The end is decided. Trust it. ரேவன் வேற அண்டங்காக்கா வேறன்னு நினைக்கிறேன். அண்டங்காக்கா கொண்டங்காரி ரெண்டகரண்டகரண்ட. ஆக்சுவலி எல்லா ஸ்கின்னுமே டிஃபால்ட் ஸ்கின் மாதிரியே தான் இருக்கும். This is your champion. என்னோட அந்த ஒரு ஸ்கின்னை தவிர. ஆமா. Look at me. பாத்ஃபைண்டர் லெஜெண்டரி தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு புரியல என்கிட்டயா? Choose our location for பாத்ஃபைண்டர் லெஜெண்டரி இருக்குனால ஏன் இல்ல சாரி இதுக்கு பிளட் டவுன் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஜிங்ஸுக்கு கிடைச்சது ப்ரோ. அது ஏதோ ரெக்கார்டில் நான் பார்த்துட்டு அது எனக்குன்னு நினச்சிட்டேன் ப்ரோ. அசிங்கமாக போச்சு குமார் இன்னைக்கு. அந்த லெஜெண்டரி பிளட் டவுன் லெஜெண்டரி அதான் prepare for battle. அடுத்த மேட்ச் சிட்டிங் வருவீங்களா அடுத்த மேட்ச்சு? வாங்க அடுத்த ஒரு மேட்ச்.
ஓ ஆனால் நான் மெயின் இடத்துல இறங்கலையே. ஓகே வராங்க, ஒரு டீம் வராங்க, பார்க்கலாம். சண்டைக்கு வாடா. லாங் போ இருந்தால் லாங் போ மட்டும் தான்டா எடுத்து ஆடுவேன். ஒரு புல்லட் படல். Fuck that. You're kidding me, hi? பேனிக் ஆயிட்டேன்னா அடிக்க மாட்டேன் நான். போட அவனுக்கு செம்ம அடி. யாரடா துரத்துறீங்க? என் கூட விளாடுறவங்க ரொம்ப நல்லா விளாடுறாங்க. வேற யாரும் இறங்கலையோ? நைஸ். 10 seconds. The ring is close. All Father, give me sight. I can see that the rules Hey, are man. on the map. Joker here. என்னது சென்டினல் சை. Recharging shields. Someone traveled through here recently. Contact with target. Contact. இருடா. Loads dropping. Hold on. Care package on high. Marking our surroundings. இவன் இப்படி ஓடுறான். Enemy spotted. I am taking fire, friend. Recharging my. I am taking fire. ஏய் இருடா, நான் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Knuckle cluster based on it. Serving them a knuckle sandwich. Recharge me shields. கண்ணே தெரியல. Launching me knuckle cluster. Head that way, eh? Heard that. Being shot at. Letting rip. Reload. Joker there. Shield. The enemies are shooting at me. Thermite grenade set. Throwing arc star. Mosey there. Frag grenade set. Marking our surroundings. Point. ஐயோ பேக் அடிக்கிறான். Heard that. Healing up. She'll be right. Giving my I need shields a shields. recharge. Oi, go here. நம்ம கிட்ட சீரியஸ் இல்லையே. Well. Supply bin there. Copy that. ஜெயிக்கணும்னு ஆடுறாடா. இல்லடா நான் தோக்கணும்டா அது மேட்ச் எனக்கு. Syringe here. இதெல்லாம் Taking a moment to heal. ஓகே ப்ரோ. சும்மா வீடியோ பார்ப்பேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச்சு எண்ட் அப்புறம் ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம். என்ன வீடியோ அது எனக்கு என்ன தெரியும். Energy ammo here. I could use that. Friends, there is an extended energy mobile respawn beacon right here. என்னடா நல்ல டீம்மேட்டாக போயிட்டீங்க. உங்கள்கிட்ட போய் த்ராஷாக விளாட முடியலனால. Using grapple. I need it. இந்த பில்டிங்கில் தான் ஒரு சரித்திரத்தை படைச்சான்டா. Who's ready to fly on a zip line? I am.
ஏய் நம்மகிட்ட மெட் இல்லைங்க. That way, eh? இதில் ஓடி பார்ப்போமா? நல்ல அடி, அவ்வளோதான், நான் டவுன் ஆகிடுவேன். I need help. Trust in the All-Father. Son. A trail to Unscotty. Let us catch them on the Energy way. ammo here. Shotgun ammo here for the taking. Enemy over there. What do you say we move here? Recharging my shields. Keep eyes on the new kill. எனக்கு என்ன அப்படி ரெட்டாக தெரியுறான் அவன். Marking our surroundings. Our aim is clear. Enemies lie that. பா சரியான ஆல்ட்டுங்க இவந்தெல்லாம். Energy ammo here. ஆல்ட்டே கிடையாது. இப்போ லூட்டடுன்னு நினைக்கிறேன் நேரம். அதனால் காலி பண்ணிட்டானுங்க. If must, I will find loot here to benefit. Beginning ring countdown. காக்கா கத்தினே இருக்குதுண்ணா. Head that way, போயிட்டானு. Syringe here. Replicator incoming. Healing my wounds. Thanks. Syringe here. I need it. You're welcome. I love you too. நல்ல பசங்களா போயிட்டானுங்களே, இவனுங்களை லீவ் பண்ண தேவை. Syringe over there. Hostile spotted. போகலாம், முன்னாடி ஏதோ இருக்கு பார்க்கலாம். Oh, that'd be. Here comes. என்னடா போட்ட அட்டை. Serving him a knuckle sandwich. Spotted an enemy. Enemy over there. பேக் பேக்கே இல்லாமல் இருந்திருக்கேனா இவ்வளோ நேரம். Okay. ஏய் இருங்கடா கசி கிசி பண்ணிடாதீங்கடா. Deploying me knuckle cluster. ஓப்போ ஒன்று கிடச்சா அவங்கள உரிக்கலாம்டா. நான் கிடைக்க மாட்டேங்குதே. ஒரு Firing me thermite. Firing a frag. Rings near. Opening fire on the enemy. Use the frag. Deploying me knuckle cluster. Frag out. Knocked going low. Spotted. Opening fire on the enemy. அதை இப்போதைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Falling from the sky and landing near me. Oi, go here. சூப்பர். Sketch area. Calling upon nature stones. Leads to an enemy. Let us follow it. Oi, go here. வாடா. The ring's moving on the map. ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. எங்க ஸ்ட்ரீட் ப்ரோ சொன்னீங்க. நீங்க என்ன மேட்ச் முடிக்கிறீங்களா இல்ல என்ன கதை? ரொம்ப நேரமா விளையாண்டு நல்ல பையனா இருக்கான் ப்ரோ இவன். Scanning the area. Setting up a zip line. Target over there. Making contact with enemy. சரி. ஃபன் ப்ரோ. காலேஜ் ஸ்டார்டிங் வர காலேஜ் ஃபன்னா போகும் ப்ரோ. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். Through here recently. Contact with target. I need shields. shit. Target spotted. Broke that enemy shield. Hey, no. There comes the old knuckle cluster. Ah, bro. Heat shield. Opening fire on the enemy. I need heat shield deployed here. Taking a moment to heal. எப்படா தப்பிக்கிறது? Last one of the squad. Healing. Oi, go here. Level 2. Taking a moment to heal. Come on, uncle. Giving my shields a recharge. Look at the map. Preparing. இது போயிடுமோ? Tossing out a heat shield. பாட் Another squad cutting in. என்ன பாட் சைலண்டா இருக்கீங்க? பெட்ஸ்டா. போ கில் பண்றான். பேஸ் பண்ணுங்க. You tried, and that's all that matters. Also winning.
ஐயா நான் கலந்துக்கிட்டே இருப்பேன். பாய். கதவை பூட்டிடுமா எல்லாம் வெளியே பூட்டிடு. பாய். லிங்க் டிஸ்கார்ட்ல போட்டிருக்கேன் பாப்பான். ரைட் ஓகே. என்ன வீடியோ? டெவில் மேக்கரையா? தெரியும் ப்ரோ. இதெல்லாம் போர் அடிக்கும் ப்ரோ. இது டெவில் மேக்ரே டான்டே போர் அடிக்கும். லூசினாலே அதை வெறுத்துட்டேன். இன்னொரு லெஜெண்டரி கிடைக்கும்னு நினச்சேன். ரொம்ப ஆசைப்படுறேன். பட் இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ALGS பார்த்துட்டு வரேன் இருங்க. ஆரம்பிச்சுதான். சாம்பியனா எவ்வளவு ரவுண்டுன்னு பாருங்க. போடு ப்ரோ. ஆரம்பிச்சுதான் ப்ரோ. எத்தனை ரவுண்டா? இருங்க, அது வெப்சைட் போகணும்ல. The 60 greatest players in the world. MDYY representing APAC North. Bracket stage final round. Representing Thailand, Iron Blood Gaming. Game 1 Game 2 ரெண்டே கேம் தான் ப்ரோ. அப்ப இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டா இவா. Looking to make history. It's pulverized. நீ பண்ணு. ஆட்டி வராத மாதிரி. சட்டன்னு இறங்கிட்டு செத்துட்டு உடனே போயிடலாம். Bringing that energy. It's Kansas City Pioneers. இல்ல இன்ட்ரோலாம் கொடுத்து செம்மையா போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. இல்ல அதான் அவரையும் கூப்பிடுறான். கோபி. Speaks Roy at your bloody service. அவர் விளையாட்டு விடுங்க. அவருக்கு எல்லாம் போர் அடிக்கணும் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு. இல்லைங்க பேச மாட்டார். Have faith in our descent. Better lies below. Let's go. நான் அப்படியே தண்ணில குதிச்சிடுறேன். ப்ரோ வாங்க சண்டை போட்டுறலாம். வாங்க, நிறைய ஸ்குவாட் இறங்குது. ப்ரோ எனக்கு சண்டை லாக் ஆகுது. ஓகே செத்துருங்க. இருக்கலே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாட்ல வேணும்னே லேண்ட் ஆறேன். ஐயோ எல்லா புல்லட்டும் இவர் மேலே தான் விழுது. போறான் ஐட்டில் பறக்க போறான் ஐட்டில். நான் கீழே பண்ணல. ஓ 39 ப்ரோ. ஹீல் இல்லை. என்னடா அவன் வாங்கிட்டான் அடியே. மொபைல் செத்துறாதீங்க ப்ரோ. கமான் ப்ரோ, நம்ம வித்தவுட் கன் சர்வே பண்ண போறோம். நான் வித்தவுட் ஹீல் ALGS பார்க்க போறீங்களா? நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே ரெண்டு மேட்ச் தாங்க. பார்க்கலாம். ரெண்டு மேட்ச்னா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க ஒரு ரசனையே இல்லாம இருக்கீங்களே ப்ரோ. நேத்தெல்லாம் சூப்பரா போச்சு ப்ரோ. என்னங்க அவதார் படத்தை பார்க்க போற மாதிரி ரசனையே இல்லாம இருக்கு. அவ்வளவு நல்லா இருக்குங்க. நான் நல்லா இருக்காதுன்னு தான் நினைச்சேன். சூப்பரா இருக்கு. இல்ல நல்லா சில மேட்ச்ல கேவலமா தான் இருக்கும். அதுவும் இருந்துச்சு. ஆனா நேத்து எல்லாம் மேட்ச் நிறைய இருக்கு. எனக்கு சூப்பரா சும்மாக்கலாம் கொடுத்தாங்க. பா 8000 42,000 பேர் பாக்குறாங்க. வெச்சலையா? அத்து ஆமா 8000 இருந்துச்சுங்க. 42,000 44 எடிட்டே இருக்கு. பார்ட்டிக்கு வித்தவுட் ஹீலிங். மேல இருக்கான். போறா கில் பண்றா. அது எப்படி ப்ரோ கில் பண்றது? போறீங்க. சரி ஓகே. நீங்க பாருங்க நான் வரேன். இடையில வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. அப்படியே நேரா போங்க ப்ரோ. பேன் போட்டுருவான் ப்ரோ. இல்லைண்ணா நீங்க செத்தீங்கன்னா நான் போயிடுவேன். கமான் ப்ரோ. கிவ் இட் ட்ரை. போட மாட்டேன். ஓ நைஸ் ஷாட்.
ஓடிட்டான். இதான் கேம் சென்ஸுங்கிறது. இதைத்தான் நான் சும்மா சொல்கிறேன். போகி தான் உனக்கு. ஐயோ கமான் ப்ரோ, எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரோ. ஓ என்ன ஆரம்பிச்சிச்சா? இல்ல ஆரம்பிக்கல. இவங்க அத்தனை பேருக்கும் காசா? ஆமாம் 10 பேருக்கு, ஃபஸ்ட்டு 10 பேருக்கு காசு. ஓ இப்போ 20 டீம் இருக்கா உள்ள? ஏப் தம்மே கட்டாயிச்சு. நீ இன்னும் சாகலடா. வெரி டேஞ்சர் பண்ணுவாங்க. அடங்கோ விடுங்க, நீங்கள் செத்தாலும் அவன் செத்துருவாங்க. போடு ப்ரோ பக்கா நைட். ஆனால் 3 நாக்கு ஒரு டீமை கில் பண்ணு. பக்கா ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட ஆடல, இல்லைன்னா வர மாதிரி போயிருக்கும். நீங்க ஆடவே இல்ல. நாக்கான பிறகு ஐயோ வர்றது இல்ல. ஓகே எப்பா என்ன சாட் இப்படி பிச்சிட்டு போகுது. ஆமா நேத்தியோட கம்மி தான் இது. ட்விட்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலைல்ல, மேட்ச் வரப்போ இன்னும் நிறைய வரும். வாட்சிங் 42K யூடியூப்ல எவ்வளோ தெரியுமா? எவ்வளோ யூடியூப்ல ட்ரைனிங் ரேஞ்ச் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம் வெறித்தனமா. 20K. பாரு ப்ரோ எல்லாரும் ப்ரோ. எஸ் வேற என்ன வேலை வாங்குறது? தெரியல. What makes me so emotional is seeing so many teams that have had really difficult routes here, that had a lot of doubt. யாருங்க இவன் செய் Thinking start a fight. ஒரு மாதிரி இருக்கான், பார்த்தாலே அடிக்கணும்னு தோணுது. பல்லு வளக்கடா போடா. சே As we head into the final day of competition. As it should, Tiff, this is something that you don't easily get to, and even if you get here, it's even rarer. வந்துட்டான் ALGS ஹோஸ்ட் பண்ண பல்லு வளக்காம. One team is going to have it today. One team will have it at the end of today. After this long week, one team will be hoisting. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அக்கா கிட்ட தான் ப்ரோ கடன் வாங்கியிருக்கான் இந்த கண்மை. All I know is watching தெரியும்டா எனக்கு. the bracket stages throughout the group stages. அப்பா ஆனா Hearts break. Knowing that someone's dream is about to come அதெல்லாம் true பார்த்தா வேலையாகுமா? warms my heart. Something நல்லா இருக்கு, அவ்வளோதான். எனக்கு இந்த கருப்பனோட ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்குது. in harsh ways, as we've seen many players come யாருங்க? home. இது பேசின்னு இருக்கானே. Be here watching from the stands. Is that your loss? அந்த பிளாக் டை Somebody else's win. கொஞ்சம் ஆமாம் சிம்பிளாக இருக்கு. இல்லைங்க பார்க்க நல்லா இல்லைங்க வேணாம். For no matter what bullet, and I know this hurts you because you're from Apex. Ballistic We இப்படி will தான் have இருக்கும். a new champion. லெஜெண்டரி. That's correct. Look, I'm so excited to see இவந்து கூட ஓரளவுக்கு ஓகே. from the previous இவன் நல்லா தான் இருக்கு We're ஆக்சுவலாக. about to see some electric games. Well, Bullet obviously former ட்ரீம் ஃபயருக்கு தான் ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி யூகேல. now he's on the சிலி desk as well. இந்த மாதிரி தான் ஒரு லைவ் Desk as well, ஆசை. give you that Rare professional hindsight. போலாம் பட் Excuse me, into what happened. But speaking of hindsight, அக்கா அழகா இருக்காங்க இல்லை? 20 I mentioned finally home, and this bracket was decided. போயிடலாம் பட் நம்ம போகிறோம் பட் Our winners final kicked off our டெல்லியில் ஏதாவது நடக்கும். Was a fantastic way to kick off the day, honestly. I India know we had a couple Sunday-ல wins நடக்கும். sprinkled throughout. அது நம்ம தான் நடத்தணும். Blackhand, they came out with some solid எல்லா நல்ல right out of the TSM உடைய gate, and they were followed very, very அதுதான் ப்ரோ, அது எப்படி ப்ரோ பண்ணானுங்க அவனுங்க. supporting this, and as the wins were ஏன் ப்ரோ spread அவ்வளோ out வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் சிம்பிளி டிஎஸ்எம் அவ்வளோதான். of our leaderboard. இவன் போய் உட்கார்றா அப்படி. நேத்து TSMல இருக்கிறவங்களே அது நம்மள In LG Chivas for that bracket here, Dia. இந்த மாதிரி காட்டுறானுங்க இவனுங்க தான். It's really cool to see how LG Chivas செம்மையா பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரெப்ஸ் டோஜோ உள்ள ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டானுங்க, அதான் மேட்ரு. managed to pick up the game during the first half. correct And however, things got a little more difficult too. This is where things started to get a little mixy as they started towards கிளப் that ஓப்பன் elimination round. பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. Risk of not making it to match point final. என்னையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஏய் வா ப்ரோ, உள்ள வாங்க. Can Sweet make this? என் ஐடிக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து மட்டும் வைங்க. We had some ஆன்கா பிசி போட்டு இருக்கும், என் பேர் மட்டும் தான் ஆன்கான்னு இருக்கும். மிச்சவங்களதெல்லாம் ஏதோ டேஷ் கீஸு நம்பர்லாம் போட்டிருக்கும். Overx. We had NRG அலையன்ஸ் வந்துட்டானுங்களா உள்ள? and we had DZ getting kicked out along with Exet and ஓகே இருந்தானுங்க. இப்போ இந்த really 10th turned இந்த into டெஸ்ட் a story of emotion. இல்லை லூசர்ஸ் ரவுண்டில் போயிட்டு வந்துட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். Best stories yet again. விங்மேன் ஷாட்ஸா? என்னங்க சொல்கிறீங்க? இது ஃபைனல்ஸ் வரலையா? That was the
தெரியல ஃபேஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி ப்ரோ, வாய்ப்பே கம்மி ப்ரோ அவனுங்களாம். இல்ல இருக்கானுங்களா முதல்ல உள்ள அதே டாக்டர் பல்வரக்ஸ் இருக்கானுங்க. கோல்வரெக்ஸ் செம்மையா ஆனானுங்களே, அவனுங்க இல்லாம எப்படி? அவன் வாயில அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதான் வந்து போறான் பின்னாடி. ஃபேஸ் இருக்கானுங்களா? ஃபேஸ் இல்லங்க. ஃபேஸ் 6 இது ரவுண்ட் 2. இல்ல இது ரிசல்ட் வேற ரிசல்ட் இது. எலிமினேஷன் பிராக்கெட். எஸ் பார்க்கலாம் இருங்க நான் பார்த்து. ஃபேஸ் இருக்கானுங்க. ஃபேஸ் எஸ் டாப் 10. டாக் ஜீரோ ஆர் டிஎஸ்எம் ஆர் டோஜோ. டாக் ஜீரோ எலிமினேட்டட், டிஎஸ்எம் இருக்காங்க, டோஜோ இருக்காங்க. பிளாக் ஹெட் வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஏனா டிஎஸ்எம் சொல்றானுங்க பிளாக் ஹெட் என்ன இப்படி ஆடுறாங்க. பார்க்கலாம். பிளாக் அண்ட் புதுசா ஒரு டீம் இருக்கு, அவனுங்க ஜெயிச்சானுங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டரி ஏபெக்ஸ் ஹிஸ்டரியே மாறிடும். 2 மேட்ச் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு? ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம் 10 வெளியே துரத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுல எதுல வந்தாலுமே லைவ் செட் பண்றாங்க. $18,000 on 20th வந்தா நான் சும்மா வந்துட்டு போறேன். ஆமா $6,000 ஒரு போதுமேடா. வந்த சோதனை எனர்ஜி ஸ்வீட் டிசர்வ்ஸ் மோர் ஒத்திக்கலாம். பட் அவனுக்குலாம் பேர் இருக்கு ப்ரோ, அவனுக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க, பேர் இருக்கு ப்ரோ அவனுக்குலாம். மிச்சவனுங்களுக்குலாம் பேர் இல்லை ப்ரோ. எனர்ஜி ஸ்வீட்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், நல்ல ஒரு பிளேயரு அப்படின்னு. டோஜோ டிசர்வ்டு என்ன கேட்டா, டோஜோ டிசர்வ்டு. ஏன் டோஜோ டிசர்வ்னா அதில் டிசைன்ஃபுல் எனிமி 2 பேர் இருக்கானுங்க, இவங்களுக்குலாம் செம்ம லைஃப் சூப்பராக அமைஞ்சிடும் இவனுங்களுக்கு. என்ன ப்ரோ சப்ஸ்டிட்யூட் அந்த வாட்டி யாரு? எனிமி டோஜோல இல்ல தெரியல. எனிமி எல்லாம் அவன் ஒருத்தங்க, அவன் சும்மா பின்னாடி இருப்பாங்க எப்பவுமே, அவ்வளோதான். இம்பீரியல் ஹாலு ரெப்ஸ் அது என்னவோ இருக்கு. சரி தட்டி விடுங்க. யார் யாரெல்லாம் டிசர்வ்னா டோஜோ டிஎஸ்எம்லாம் ஒரு கம்பேக் கொடுத்தே ஆகணும் டாக் ஜீரோ கிட்ட அந்த அடி வாங்கினதுக்கப்புறம். அதுக்கு மேலே போனால் மற்ற டீம்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்ரா இவனுக்கு ஜெயிச்சே அவனோடான்னா எல்ஜி சிவா சொல்லலாம், எலமெண்ட் 6 சொல்லலாம். பிளாக் அண்ட் வந்து அவனுங்க ரொம்ப அவனுங்களை ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்ல வேணாம், என்ன நடக்கும் தெரில, பார்த்துக்கலாம். பிளாக் அண்ட் வந்து திமிரா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானே ஒரு கட்டத்துக்கு மேல. 41 kills ப்ரோ. ஆளு என்னடா போஸ் அது? போஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி போட்டு எடுத்துட்டாங்க போல, அவனே நினைச்சிருப்பான். ஆமா கத்துறானுங்க பாருங்க. இவனுங்கெல்லாம் ஆக்சுவல் பாஸ் ப்ரோ டிஎஸ்எம்லாம். அதான் நெக்கலு. ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ வரல. கிக்கெல்லாம் ரொம்ப லோ அவங்க. இவனை மட்டும் தான் ஒரு ஜூமிங்ல காட்டுறாங்க. எல்லா நடு போஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை அந்த கருப்பை மட்டும் தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கான். மூக்கோட்டையை காட்டுறான். இவன் என்ன பண்ண வரானே தெரியல. 23 kills ப்ரோ இவன். செகண்ட் இவங்க தான். 77 kills. இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்துருவாங்க. Also maybe but a fortunate turn of Seer out of the meta, allowing them to team fight more aggressively, which has paid off. This puts South America. Trouser ஓட இருக்க. ஆமால பாத்தீங்களா? There's somebody else that you've got your eye on, because I think I know who you're. இது மாதிரி இந்தியாலயும் கேமிங் கிளப்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நான்லாம் டைம் போட்டு உட்காருவேன் ப்ரோ. பட் இந்தியாவில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை, கான்டாக்ட்ஸ் தான் இருக்குது, அதை பிடிச்சி தான் நம்ம போகணும்.
புரிஞ்சா பிஸ்தா. We're talking about the confidence, but even after split 2 playoffs, the complete difference that we've been witnessing from Black this Hand team இவங்க தான் has been டாப்ல இருக்கானுங்க. absolutely ஜெயிக்க அதிக astounding. வாய்ப்புகள் இருக்கும் Even more பசங்க recently, இவனுங்க தான். that he's not scared of failing anymore. என்னது இது? That pace that he has set for himself has allowed them to boast 2 wins thus far in the என்ன bro அது? 117 eliminations. And அவன் ஏதோ it is பாக்கெட் ஒன்று வச்சுட்டு exciting போனாங்க for அந்த அக்கா. Easy Flash get to be that true fragger and have the most fun of their life today at the helm. அவன் ஏதோ புளிகினே இருக்கிறான். Many people consider them a dark horse, even like I mentioned. என்னடா அது? இருக்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Maybe a top 2, top 5, but I think now Yeah, gaming be like watching know they can win. இது Will he guide his squad to victory? We'll have to find out. It's going to end with you though. Who is your one to watch for today's championship? குடுக்க ஒண்ணும் இல்ல. About Dreamfire, you know, holding நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச் பல்பரெக்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க. ஓ favorites today. ட்ரீம் ஃபயர். ஓகே இவனுங்க போஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே. Aggressive team. மனுஷ மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. They will run at you. They snowball, they lose, they gain momentum, and they just run through teams. And when you have a team like this that has been so என்ன செட்டே ஆகல அந்த பேண்ட்டுக்கு டிஷர்ட். across multiple regional events, but then also doing it on the biggest stage right next to Blackhand in terms of dominating even traditional North American Dream teams, Fire. EMEA teams, other APAC North or South squads. இவனே You have to say that this is a long Uh-huh. time for Dreamfire to not just be a team participating, to almost be a favorite, Dia. And I think that's something they're expecting now, especially with their fans so loud in front. என்ன எல்லாத்துக்கும் டேப் வச்சிட்டு இருக்கான் அவன். You have to imagine they will be, but match point finals are going to be a difficult task even for ஓ கேம் பிளானா? Dreamfire, as they are ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டரோட வச்சிருக்காங்க. finally going to be going back to a long-time rivalry I know. with the Kansas City Pioneers on Storm Point. It's going to be interesting. I mean, that doesn't always work out, Lauren. We've seen a lot of these events happen. EA plus வெயிட்டிங். Yes, you may want to hold SS your ப்ரோ ground, but sometimes கேம் just ப்ளே giving up பண்ணாலும் space பார்த்தா that you're gonna நம்ம land and having கொடுக்கலாம் clear வேற games வழியே is a இல்லை. better thing to do, ஆமா which is what Blackhand has done as well. I know, Tiff, you were about to mention that. That is the tough part, right? They were landing landslide, but If then bot goes to tournament bro loot இல்ல bro bro MS bro 1 SP bro இல்ல இல்ல பாட்லாம் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிடுவார். அங்க போய் அந்த வேலை பார்க்க மாட்டார். All these fast changes, all But- these fast swaps, they have been in group stages, they've been elimination stages over these 4 days. They have had to change, battle, and grit their way towards the top. But they have finally found their spot here. Here are our talent predictions. Oh, This is predict who we பண்றாங்க. think Oh. might hoist the trophy. Lauren, I want to talk to you. Nada, You say ரெண்டு you பேருக்கு ஒட்டுக்கா focus ஆச்சு. on another team, but you think Dreamfire might take it. அதான் ப்ரோ இந்த அக்கா வந்து மை மாத்தி வச்சிருக்காங்க அதனால தான் ப்ரோ. ஏடா டோஜோவே காணோம் பேசா. ஓகே மாய்ஸ்ட் இவன்டா. I want to talk about this story. It has been an untalked about story, maybe for a reason. Sweet and energy have laid low. We haven't seen as much of them as sometimes we do, even in content pieces. டாக் ஜீரோ வரவே இல்லைங்க. அசிங்கம் தெரியுமா அவனுங்களுக்கு 3 டைம் சாம்பியன். செம்ம ஹைப்போட உள்ள வந்தானுங்க அவனுங்களாம். Nathan and Guild. So you picked NRG. நான் தாண்டா டிஎஸ்எம்க்கு வில்லன் அப்படின்ற மாதிரி வந்தானுங்க. Look, I No, absolutely it's need to overrated. talk about Sweet. You know, he's one of the என்னாச்சு ஓவர் ரேட்டடா? இல்ல ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுவாங்க. சாட்ல They've been playing ப்ரோ என்னாச்சு as we saw ஓவர் ரேட்டட்லாம் இல்லை ப்ரோ. என்ஆர்ஜிலாம் செம்ம பிளேயர்ஸுங்க எனக்கு பிடிக்குங்க. skyrocketed and they're about to pop off in this final. Well, one of the things that would be என்ஆர்ஜிக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு ஃபேஸோட சிம்பிள் பிடிச்சிருக்கு. into all of them having trophies. நல்லா I know இருக்கு. that would be a lot of North America though. And so Though, maybe the everyone red here in color. the building is done with that. They want a new winner. We'll see what ends up happening because we are just here to talk about it. They're there to play, and you hopefully you're here start to ஆயிரும் enjoy நினைக்கிறேன். watching. And if you are watching, we have something for you as a gift. For 60 minutes, you can get the ALGS நீங்க எடுத்துருப்பீங்களா இதை? championship sticker. இல்ல இல்ல இன்னைக்கு தான் இது. நேத்திக்கு வந்து அந்த ஹாலோ ஸ்ப்ரே தான் கிடைச்சது. இன்னைக்கு கிடைக்கும். சரி எனக்கு கனெக்ட் பண்றதுக்கே எதுவும் இல்லை. நான் ஏன் இதெல்லாம் வாங்கி வைக்கிறேன்னா CS:GOல 2014ல ஒரு டீம் இந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா டிராப் கிடைக்கும். அந்த Okay. டிராப்ல விடுற ஸ்டிக்கர் தான் $14,000. ஓ ஓகே So I'll be watching live. சரி கமெண்ட் பண்ணி வைப்போம்னு நினைக்கிறேன். For any of those locations, but I hope you have a great time. ப்ரோ ஷேர் கொடுப்பீங்களா? You hear the crowd. We talked about it. The stories have told Oh, themselves. அவ்வளவு This week வெற்றித்தனம் now, கண்டிப்பா கொடுப்பேன். it's time for the players ஓ to write them in. அப்படியா? What ஓகே will ஓகே it be? உம்மா தான் கேட்டேன் ப்ரோ. Best part about match point finals, baby, because you know the saying, if we don't win, we go again. You gotta claim it
and stake your claim. So let's kick it off with two. இப்போ பாக்குறீங்கல்ல ESL இப்போ லாஸ்டா நடந்த கொலோன் மேட்ச் போய் பாருங்க. ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதுக்கு எப்பா ரொம்ப பெரிய உண்மையிலே கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் நடந்தா எவ்வளவு பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கானுங்க. மந்தமா இருந்துச்சு பாக்க. Every time they got knocked out because of the TSM there in their video to all trolling sweet in ALGS. ஆள் எல்லாரையும் ட்ரோல் பண்றாங்க. இவனுக்கு ரெண்டு பேர் கமெண்ட்ரி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. காமெடியா பேசுவானுங்க. அந்த அக்காவும் அந்த இன்னொரு கே காரனும் வந்தானா நல்லா இருக்கு. அண்டர்ரேட்டட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. 1 மேட்ச் மட்டும் தானா? 2 மேட்சஸ் ப்ரோ. 2 மேட்ச். ஓகே எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் பாருங்க. It's ALGS's most famous points system. You have to get to 50 points. Once you reach that points total, you then have to win one match of Apex Legends, and you will then be able to call yourself the best team in the world. Now, the teams who are able to qualify from the winners bracket start with a points advantage. Blackhand, being the most consistent team with the most points from winners, will start at 10 points. So for them to get to match டாப்ல இருக்கறவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் லீட் குடுக்குறானுங்க. ஆமா பிளாக் ஜாஸ்தியா இருக்கு. 10 இருக்கு. ரோசன் பாயிண்ட் கம்மி. என்னங்க இது? இப்போ பாருங்க. இப்போ பாருங்க. டோ இவன் பிளாக் ஹெட் வந்து துரத்தி தேடி அடிப்பாங்க. ஆமா. ஏங்க 6 மேட்ச்ங்க. ஆமா. 6 எல்லாம் இல்ல 2 தான். 2 கேம்ஸ். 6 இப்ப காமிச்சானே. 6 ஆமா. இங்க ரிசல்ட்ஸ் 1 2 கேம்ஸ் மட்டும் தான் போட்டுருக்கு. வெப்சைட்ல பாருங்க. இப்ப காமிச்சதுல பாருங்க. குரூப் A 3 இல்ல குரூப் A குரூப் B ல ஏதோ பிரிச்சிருக்கானுங்க. ஃபைனல் ரவுண்ட் அப்கமிங். தோ கேம் 1 நாட் ஸ்டார்டட் கேம் 2. அவ்வளவுதான். ரெண்டே இதுதான் இருக்கு. ஆமா இருக்கு. இது இப்படியே மேக்க மாட்டாங்க. 6 கேம் தான் போனதே நினைக்கிறேன். 6 எல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. 6 வெச்சா பாப்பீங்கல? Has a story behind it. The question is, will it be a happy ending where they grab that trophy and lift it ரெண்டு தான் பண்ணி பாருங்க இருங்க. when the final shots are fired? Will it be World's Edge where we have a winner? Will it be Storm Point, which is going to be the battleground for our champions? And speaking of champions, Dan, there's a few on your screen right now. There is indeed, and போட்டா உங்களுக்குது அத teams that are சப்ஸ்கிரைப் good on certain maps, பண்ணிருக்கேன். but on an overall basis, even though TSM may be very good at World's Edge, if we look across both maps, we need to be looking at teams like Dreamfire, like Blackhand, who their points per game has just blown everyone else out of this competition. And if they can race their way to match point, if they can reach those 50 points totals before those other teams, it gives you so much of a ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். position where you can find yourself as a potential champion. It certainly does indeed. Getting out to that hot start, so vital just to take the pressure off your shoulders. And if you're the first team to hit match point, you will know that essentially you have a free shot. This game அப்ப வந்துச்சு. இல்ல LGS Championship 2 கேம்ஸ் தான் இங்க போட்டுருக்கு. Legend Select is done. இங்க பாருங்க. The legends are locked. The dropship 1 2 loaded. It's a Sunday சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் பாயிண்ட் ஃபைனல்ஸ், மேட்ச் 1 வேர்ல்ட்ஸ் எட்ஜ், மேட்ச் 2 வேர்ல்ட்ஸ் எட்ஜ், மேட்ச் 3 ஸ்டாம் பாயிண்ட், மேட்ச் 4 ஸ்டாம் பாயிண்ட், மேட்ச் 5 வேர்ல்ட்ஸ் எட்ஜ், மேட்ச் 6 வேர்ல்ட்ஸ் எட்ஜ் போட்டானுங்களா? 6 மேட்சா? 6 மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன். அதாங்க கரெக்ட். 2 மேட்ச்லாம் இருக்கு. பார்க்கலாம். 6 மேட்ச் தான். We've got contests that are going to be going down on World's Edge. There are teams that will be competing. There are teams that have given up their POIs. Alliance, remember, they were going அதே டிராப்புங்க. அலையன்ஸ் டோஜோ பாயினர்ஸ் டவுன். கோட் அட ரியலைஸ் எலிமினேட்டடுங்க. டோஜோவும் இது அலையன்ஸ் அடிச்சுக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் இன்னைக்கு என்ன இப்போ என்ன நடக்குது. அதே பிளான் மேலே போயிடுறானுங்க. தனியா மாட்டி நான் போடுறான் அவனு. அவனை என்ன வெளியே அனுப்பான். சீல் கிராக் நாக் ஒன் போட்டுக்கிறான். ஃபினிஷர் போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. கீழே அவன் எடுத்துட்டானுங்க. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சிரும் தான் நினைக்கிறேன். டோஜோ பார்க்கலாம். இவன் கையில கண்ணு இருக்குங்க. எஃபெக்ட்டுங்க. பார்க்கலாம்.
அவன் கிட்ட இல்ல. Alliance to 2. Gotta try and இருக்கும். Timmy with that PK could be the difference maker. Still two members of டிம்மி Alliance. மட்டும் தான் டிம்மிக்கு தான் போய் இருக்கு மேட்ச். The high ground is going to அந்த இடத்துல பாக்ஸஸ் இருக்கு, அது போய் எடுக்கலாம் இவனுங்க. members of Alliance here trapped. இல்ல அது போல உள்ள போறானுங்க. You can see the signal is now to try. உள்ள கன் இருக்கு, அது மார்க் பண்றான் பாருங்க. இல்ல இவனே எடுத்துக்கிட்டான். shadows at the moment. Our dojo, and they do have to play this one careful because they respect and அவன் know எங்க how good இருக்காங்க? Alliance are. ஓடிட்டானுங்க. And you need to know that Alliance, even as a 2, especially with effects still alive, கன்னு கிடைச்சிச்சு இவனுங்களுக்கும். he has with மேல போயிட்டானுங்க ப்ரோ, அவனுங்க மேல. ஓகே தெரிஞ்சிச்சு. அவன் ரெடியா இருக்கான், ஸ்னைப்பர். மேல போறான். Alliance now hold the whole சென்டினல் லிஸ்ட் ரெடியா இருக்கான் ஹாக்கிஸ். மேல போறான். ஏய் என்ன கட்ட மாத்துறீங்க? Alliance still on that. 18 Don't really have the 19 armors to compete. Enemy is designed for taking some damage. போடு ஒரு கில். 60 போடு. Left on டிம்மி their own. It's 1v2 here. பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். முடிச்சிட்டா. What this POI ஹாக்கிஸ் will be முடிச்சிட்டான். maybe ஒருத்தன் தான் for the இருக்கான். rest. முடிச்சிட்டான். Of Advantage games. Yeah, this is going to be a big one for Dojo. And இல்ல அவனை சொல்ல முடியாது. 36 இல்லங்க. effects just being a nuisance from the high ground, but now ஓகே கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு. it should be a matter of just cleaning up the அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான். pieces down. Alliance will fall. கத்ரா. It's elongated. It took far too long. It's a matter of precedent here for the Dojo as Thermal once again is there. Well, I mean, if you needed a better start, a more action-filled start, Purple shield our எடுத்துட்டாங்க grand இது. final பர்பிள் stage. ஷீல்ட். Oh, the circle. You're in the wrong place. We get to talk about We the get to zone. talk about Dojo. zone. We are going to overlook everybody. And for Moist Esports, Circle always வந்துட்டு இருக்கு. zone. Zone வருது. To look at who has a ring console down and who is going to be able to get that impact. ஆக்சுவலா இவங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு ப்ரோ டோஜோக்கு. டோஜோக்கு தானே. உள்ள ஓடிடலாம் இவனுங்க, ஸ்ட்ரைட்டா ஓடலாம். ஏன்னா எனர்ஜி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஆக்சிஜன் எஸ்போர்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு மூளை. அவ்வளவுதான் இவனுங்க உள்ள எடுத்துட்டா போயிடும். பார்க்கலாம். நான் இப்ப சொல்றேன், இந்த மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் டோஜோ கையில இருக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா பிளேஸ்மெண்ட் அவனுங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அமைஞ்சிருச்சு பாருங்க. எல்லாரும் ஓடிட்டானுங்க, அந்த ஜோனுக்குள்ள வர்ற வழி தான் கஷ்டம், அதுவே பிடிச்சிட்டானுங்க அவனுங்க. ஸோ பெட்டரா இருக்கும். இப்போ ஃபேஸ் வர்சஸ் டிஎஸ்எம் நடக்க போகுது. Almost looking like they were out of it, but a final game win. இல்ல வேற யாரும் அடிக்கிறானுங்க சண்டை போட்டுட்டு ப்ரோ. டிஎஸ்எம் சாண்ட்விச் ஆக போகுது ப்ரோ. With a huge amount of points to start with as well. I think one of the biggest things for me about TSM பார்க்கலாம். is looking average LG Chivas they're not quite up there with versus the Black who? Cat, likes of Dreamfire, but Who? TSM still have Marcus the தான். most wins in this tournament, and it is அலையன்ஸ் அவுட்டுங்க. Alliance first year. அலையன்ஸ் அவுட். then it is going to be very important. பயனியர்ஸ் லீட்ல இருக்காங்க. அவனுக்கு 3 பாயிண்ட், டோஜோ 3 பாயிண்ட். ஏய் செம்ம அடிங்க அவன். ஜி அவுட். இல்ல தப்பிச்சிருவான். கீழ புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. பண்ணிட்டான், போட்டான் ஒரு நாக்கு. போடு. I tell you what, LG might be அதான் எல்லாம் in this என்னன்னா decision கிட்டுக்கு because தான் the first போவோம். lot comes in எல்லாம் here. கிட்டுக்கு The second பாப்பாங்க. one might be following pretty soon as அவ்வளவுதான். போடு. அயன் பிளேட் கேமிங் யாருக்கு அவன்? அடிச்சான். LG Chivas were one of the most வரானுங்க. டவுனா என்ஜிடி வாஸ்ல போ. எஸ் நர்சல் மட்டும் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். here in the ALGS. அண்ட் ப்ளே கேம் ஒருத்தன் டர்ஸ் பண்ணிட்டான். Statistic Nine to might eight. just be lowering டிஎஸ் ever so இஸ் slightly. என்ஜிடி வாஸ் தான். கொஞ்சம் கஷ்டம். அது தொத்தி அடிக்கிறான். ஏய் நர்சல் போட்டான். Do they get the extra அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. protection? That's ஆளா so வந்துட்டான். important. எல்ஜி சிவாஸ் எலிமினேட்டட். Make sure you don't give away that extra இப்போ key. 3 பேர் சாத்தி டோஜோ பயனியர்ஸ் அண்ட் So now திரும்பி Iron 3 Blood can move பாயிண்ட். comfortably over towards the next zone. We've only got 5 teams who haven't moved into this first போய் என்னடா இது? தெரிஞ்ச டோஜோ லீட். என்ன ப்ரோ இது? என்னடா இதுக்குலாம் ஷேர் பண்றீங்க? பூன்றாங்க ப்ரோ. சொல்றாங்க பாருங்க. My ranked games. I was about to say, make what you will of it, but MDY1 It looks like a ranked game. down on the low ground at the moment, just underneath Overlook. This is where the zone will be pulling, and you can kind of see the தெரியல. itself. மாட்னா. என்ன ரீலோட் லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. இல்ல மிஸ். Black hand. The team ப்ராமிஸ் பண்ண. the biggest points போட்டான். ஒருத்தன் டவுன். 10-point head start towards match point. பிளாக் அண்ட் எத்தனைடா எடுத்தீங்க? End of it as well. black and ஒரு 2 பாயிண்ட். ரெண்டு பேரும் Chivas முடிச்சிருக்காங்க. going on outside of the TS building. மொத்தம் முடிச்சிட்டாங்க. Keep their composure, things down. Remember, they're one of our Watson இல்ல teams. zone Even ஓகே பையன்ஸ் டவுன். ரெண்டு பேர் டவுன். They're down 2. the likes of Bangalore, it has been very important on those teams who have been able to find success what Watson can achieve. ஓகே TSM க்கு சண்டை நடக்குது. Hold down the சாண்ட்விச் இவங்க நான் சொன்னேன்ல சாண்ட்விச் ஆவறான். gaming, the green wall. வெளியே இன்னொரு டீம் இருக்கானுங்கடா, அந்த பக்கம் ஃபேஸ் இருக்கானுங்கடா. டிஎஸ்எம் இருக்கு பசங்களா. Drops thinking about peeking. But for now, the two catwalls are going to divide the Optic Gaming. கேம் ஆடுறீங்க. போயிட்டு வரீங்க. Across the armor checks and you look across the weaponry. We know that TSM left Siphon pretty early. They didn't have the best of armors. And a gold armor and a gold armor. Well, drop should be in charge here. ஐயோ மாட்னா. டோர் க்ளோஸ் ஆகல டக்குன்னு. Gaming. பாவம்.
இல்ல ஆயிடுச்சு அதுக்கு தான் நிக்கிறான். இல்ல அங்க டீம்மேட் அதுக்கு தான் Just நிக்கிறான். need to be க்ளோஸ் picking up a பண்ணிட்டான். good average points total. We're just checking in again on MDY White, seeing if anyone's going to be இவனுங்க கிட்ட ஷீல்டு இல்ல, சண்டைக்கு வந்தானுங்கன்னா செத்துருவானுங்க இவனுங்க. as well. NRG பார்க்கலாம். டீமி எஸ் ப்ரோ நல்லா ஆனா. from that fight against Optic Gaming, but like you அது என்ன MDY White இந்த டீம் நான் பார்க்கவே இல்லையே. ப்ரோ நல்லா ஆனானுங்க ப்ரோ. ஏய் அவ்வளவுதான் பாரு, இப்ப பாரு ஒரு ஸ்குவாட். இம்பீரியல் டவுன். போடா. இல்ல ப்ரோ அவன் மேல ஏறது ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. அவ்வளவுதான் டிஎஸ் முடிஞ்சிச்சா? ஷீல்ட் வச்சு ஆட்டம் காட்றா பாருங்க அந்த காட்லிஸ்ட். பேங் அல்ட்டா என்ன அல்ட் அது? கிபி தப்பு ப்ரோ தப்பு. இம்பீரியல் தோத்தனே பின்னாடியே போறாருன்னு தெரியல எத்தனை பேரும். போடு. படல சே பேஸ் அத அவுட் ஆயிரோன்னு நினைக்கிறேன். மாய்ஸ்ட் போட்றாங்க பேஸ். பார்க்கலாம். டேமேஜ் ஏன்னா பயங்கரமா டேமேஜ் விழுந்துட்டு இருக்காமா. வலியெல்லாம் மறைச்சிட்டு இவனுங்க இல்ல இவனுங்க செக்யூரா ஓடுறானுங்க. over towards those silos and retreating to the donut building is intelligent play right now. So it looks like FaZe get the chance to reset. Everyone says job Every time they got knocked because of TS. Okay. into a more comfortable position for this end game. மாய்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. ஓகே ஆக்சுவலா நல்ல பிளேஸ்மென்ட் தான், ஆனா கஷ்டம். 47-36. FaZe are going to be in a fantastic position with those silos on their side and the height that they can control to maybe think about at least elsewhere just outside of Overlook or just of where we previously were. Start off by esports, and what a story this is, Dan. The first team from the region to reach the grand finals, and they did it pretty comfortably. Yeah, I think at split 2 playoffs we're kind of asking that question of நல்லா அடி அவனுக்கு. after not seeing them get into grand finals. நல்லா இருக்குல பாக்கிறதுக்கு. வலிக்கிட்டு போறாங்க. We do start a fight demonstrating that they can hang with the biggest and the best teams in the world. Now, Element 6 Slayers இருக்கான். have shown what they are made of in every single matchup they played so far. In that elimination game that we saw them yesterday. Slayers இவன் தான் bro Slayers. Every engagement that came across them. இன்னும் இவ்வளவு குட்டி பையலா இருக்கான். நல்ல பிளேயர் ப்ரோ கையில இருக்கு. Previous 2 lands, heartbreak for him. Didn't even make it out of groups, and now he's in the grand finals with a chance to win it all. And speaking of stories, my word, the 3 guys on your screen right now, Oxygen Esports, a meteoric rise through the ranks of the Apex Legends. என் ஃபேஸ் கேம் இருக்கா? Maybe a trophy. They've reached the top 10 76% of the time. Have Oxygen on World's Edge. சுத்திட்டானுங்களா? அந்த பொசிஷன் டைரக்டா நேரா போக பாருங்க சுத்திட்டாங்க. Their conversion rate is very successful. As you can see, the Pioneers back up to a full 3. They were down and looked like they were out, but never count the enemy. ஏய் இவனுங்க யார் கூட சண்டை எடுக்கறானுங்க? சோஜோ அதான் சுத்திட்டானுங்க. அதான் சொன்னல்ல டைரக்டா ஜோன் போலாம். ரிட்ரீட் பண்றானுங்க. அப்பாடா போனா பண்ணுங்கடா முதல்ல அத பண்ணுங்கடா. தெரியுது இந்த வலி தெரியுது. போங்க பின்னாடி போங்க. இல்ல வந்துட்டான் அவன். அந்த வால் கிட்டே இருக்கான் அவன். அட பாவங்களா ஸ்டார்ட் அப் ஃபைட் செத்துட்டானுங்க. எலிமெண்ட் 6 தான் டாப். சூப்பர். பேஸ் முடிச்சிருக்கானுங்க யாரையோ ஒரு டீம். அத பேஸ் தான் முடிச்சானுங்களா? பேஸ் ஆமா டிஎஸ்எம் தான் முடிச்சாங்க. பேஸ் அசிங்கமா செத்தானுங்க டிஎஸ்எம் பாவம். புஷ் பண்ணி செத்தானுங்க. இம்பீரியல் செத்தது ஓகே. ஆனா பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து செத்தா பாத்தீங்களா ஆர்லியே. பேர் ஏதோ வேனா ஏதோ வரும். அவன் பேர் தெரியல. டோசோ எங்க? they are not in a good spot actually. என்ஆர்சில ஒருத்தன் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அதான் பிளாக் அண்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்ல யாரோ 2 பேரை போட்டாங்க. அட பாவீங்களா. அப்போ டோஜோ போலாம் ப்ரோ. என்ஆர்சி கிட்ட தெரியல அவங்களுக்கு அங்க இருக்கானுங்க. யாரு இதோ இவன் தான். டோஜோவே இப்போ மொக்க ஸ்பாட்ல தான் இருக்கற மாதிரி இருக்கு. ஆமா டோஜோ ஆக்சுவலா போலாம் இந்த என்ஆர்சி ஆள் கிட்ட. தெரிஞ்சா போவானுங்க. தெரிஞ்சா கண்டிப்பா ஓடி போவானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லாபியே போகும். பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது. அந்த எனர்ஜில இருக்கறவனோட வேலையே பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கறதோ. ஆமா
really saw NRG coming to their own. They looked இல்ல like நடுவுல the third party NRG பண்ணி era. kill They can எடுக்கும். match that same kind அவ்வளவுதான். of pace ரெண்டு தான் பண்ண that we முடியும் saw in the அவ்வளவுதான். elimination bracket. There's no reason why NRG can't be up there on match point and competing for this championship. Well, here's Dreamfire. What a performance it's been from these three young men. In the crowd as well. Sandwich gets a couple of shots down with that hemlock. Now ஸ்கின் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறான் அவன். forced together by that zone. Still a lot of teams on the outside of where that zone is going to be closing pretty soon. For now, it looks like Dreamfire trying to kind of pick their targets, trying to work their way in. They will be safe for the next zone. But Element 6 are the team who are holding them for now. Dreamfire averaging about 7.8 points per game on World's Edge, which is one of the top 3 in the lobby. But they haven't been able to convert it into victories, but that's okay. You can have maps where you're better at scoring points, and then have the maps where you're better at getting wins, because we're going to be changing maps every single 2. You just need to make sure you're getting up there, getting closer to that match point, which, as a reminder, in case you are just இருக்கட்டும். 50 points ஐயோ. to win this tournament. இருக்கானா உள்ள என்ன இல்ல தப்பிச்சிட்டான் ப்ரோ அவன். Forced into an engagement here with பிளாக் அண்ட் ஏன் யாரும் ஸ்கின் வச்சுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க? பிளாக் கேட் எனக்கு தெரிஞ்சு டவுன் ஆயிருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டவுனா ஓ இல்ல அவ்வளவுதான் அடே அடே முடிக்கறாங்க முடிச்சிட்டாங்க உள்ள வராதடா. இல்ல இன்னும் ஒரு டீம் புஷ்ங்க. பாவங்க தனறா பாருங்க. Into the zone you go. A quick அவங்க switch ஷீல்ட் to ஆர try புடிச்சு and survive it. போட்ரு. Just about manages to stay alive and Black சம ப்ளே ஆனா ஃபயர் பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க இதுக்கே பரவாயில்லை நைஸ். அவனுக்கு லீட்ல 17 பாயிண்ட் 17 பாயிண்ட் இப்போ அவன் பரவாயில்லை. அவனுக்கு கிட்ட போய் அசிமா மொத்தம் போய் ரெண்டு பேர் தோத்தாங்க. ஆமா Enter Force 36. Now they're in the graveyard of death boxes. graveyard of death boxes. Ironblood Gaming out. Ironblood Gaming தான் விட்டு வாங்குனானே நினைக்கிறேன். இல்ல என்டர் 36 என்னமா. இதோ இப்போ இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் அடிக்குறானுங்க அவனுங்கள. We've mentioned it already in this tournament, the rise from the 36 உள்ள இருக்காங்க. அதான் அவனுங்க தான் இப்போ ரிவைவ் அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ மாத்தி இல்ல யாரோ ரெண்டு பேரும் டீமே காலி பண்ணல. பிளாக் அண்ட் யார் டீமே காலி பண்ணல, ரெண்டு பேரை தான் போட்டான். இன்னொருத்தன் ஜோன்ல செத்துட்டான். அவள்தான் என்டர் 36 அங்கேயே அவுட் ஆயிடுவாங்க ஆக்சிஜன் கிட்டே. எனிமி டிசைன் ஃபுல் ரோஜா எங்க இருக்கானே. ஓ அப்பா செம்ம ப்ரோ இந்த செம்மையா அடிக்கிறான் ப்ரோ இவன். எல்லாரும் அடிப்பாங்க எல்லாம். சேவ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்ட்டா எங்க போறான் பாருங்க. ஸ்கின் பங்கமா இருக்கு பாருங்க. To take some of these fights at the moment Dreamfire are looking for a third party opportunity. கொஞ்சம் மிஸ் பேக் ஓகே பார்க்கலாம். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. அடுத்து ரெண்டு பேர் யாரை காலி பண்றாங்க. இவன் நைட்ல இவனே சாவ போறான். மாட்டறானுங்க. இவனுங்க தான் இந்த யார்கிட்ட அந்த டீம் யாரு தெரியலையே. மூணு பேருமே ட்ரீம் ஃபயர் அவன்கிட்ட மாட்டறானுங்க. டோஜோ இன்னும் இருக்காங்களா? ஆமா இருக்கானுங்க. டோஜோ இருக்கானுங்க. டிமி ஒருத்தனை போட்டான். அதான் ரெண்டு பேரை போட்டான். சூப்பர். ஆனா எனிமி டவுன் இவங்க சைடுல. டோஜோ எலிமினேட். பானுங்க டாப்ல. என்னடா நோ ஸ்கோப் பண்ணிட்டு இருக்க அதுல? ஏய் என்னடா பண்ற? வாங்களா இப்போ புஷ் பண்ணலாம் அந்த மூணு பேருமே. அந்த தனியா ரெண்டு பேரும் ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஏய் நீ யாரா? நான் பாரு எனர்ஜி உள்ள இருக்கா பாருங்க. தலையில பொசிஷன் பாயிண்ட் அல்ட்ரா. Looked very cozy, very safe at one point. Now it looks like an absolute death pit. This circle closes phase. Pulverix, E6 all have to move in to Moist Esports who are waiting. And by the way, Optic are not far away on that southern side. Optic can definitely get involved. But Moist are down to just a 2. Wolfsy and Fussy hiding away, ratting away together. ஆமா நவுந்தாவ. Silo area that we talked about right at the start of the game.
டாப் பிளேயர்ஸ் எப்படிடா தப்பிக்கிறீங்க எல்லா டீமும் உங்களை போட்டு அடிக்காத யாரும் அவ்வளோ மேலே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸ்கின் வாங்கி ஆகணும் ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். நீங்கள் என்ன இந்த கலர் வாங்குறீங்களா? ஸ்கின் எனக்கு அயன் சைட் தான் வேணும் போடு முஸ்தா. ஓகே ஆர்டிக் பேஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஐயோ மிஸ் ஆயிக்கி. எடுக்கல தப்பா போட்ட ஆல்ட்ட தப்பாயிடுச்சு. ஃபேஸ் நல்ல பொசிஷனு, இவங்க யாரும் பார்க்கல. ட்ரீம் ஃபயர் மிஸ். அது ட்ரீம் ஃபயர் எண்ட் பண்ண சான்ஸ் இல்ல. ட்ரீம் ஃபயர் ஆர்டிக் பேஸ் டாப் 3 வந்து டோஜோ மட்டும் அந்த ஜோன் கரெக்டா எடுத்துனாங்கன்னா செம்மையா இருந்திருக்கும். தெரியாது ஜோன் தெரியுது எங்க இருக்கு. ட்ரீம் ஃபயர் போயிடுச்சுங்க. எனர்ஜி போயிடுச்சு. பரவாயில்ல டாப் 5ல தான் ஃபாலோ ஆயிட்டாங்க. டாப் 6ல போடு. மிஸ் ஆயிடுச்சு. பார்த்தாலே அடிக்கணும்னு தோணுது. எப்படா விட்டேன்? பேஸ் கீழ இறங்கினா ரெண்டு பேர்ட்ட தான் அடிக்கும். இல்ல இல்ல ஆமா ஓகே. கீழ இருக்கிற ஒரு ஸ்குவாட் மேல இருக்க இந்த சைடுல இந்த ஜோன் சைடுல இருக்க ஒரு ஸ்குவாட். இப்போ இங்க இருக்கிற ஏதோ ஒரு டீம் சாவும். எனக்கு மோஸ்டா ஃபேஸ் தான் சாவும். அது பேஸ் தான் சாவானுங்க கண்டிப்பா. அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் கீழ இருக்கறவங்க அடியா பார்த்து அடிச்சா. ஆனா கீழ பார்க்க மாட்டானுங்க. அவனுங்க சண்டை அவனுங்க அடிச்சிட்டு நீ அமைதியா இருடா அப்படின்றாங்க. நான் கட்டிருக்கல அதை வச்சு தப்பிக்கலாம் போலாம். ரொட்டேஷன் டாக்ஸ் பண்ணலாம் பேக் அடிச்சு. இவனுங்க நவுறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டைலர் எஃபிஎஸ் இந்த டீம் எல்லாரும் ஜோன் சென்ட்ரல் எவனுமே இல்ல பாத்தீங்களா? எல்லாம் ஒரு ஜோன் ஓரமலையா கீட்டு இருக்காங்க. சரியா ஒண்ணு வரல. 4 ஸ்குவாட்ஸ் இருக்கு இன்னும். புதுசா என்னங்க இது? ஒருத்தன் டவுன். ரெண்டு பேர் டவுன். அடே அடே முடிச்சிட்டானுங்க. பிளேடா ஆறா லெவல் பிளே. செதுக்கிட்டான் பேஸ். க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க பேஸ். அது ஸ்னைப் டவுன் 3 தான். ஸ்னைப் 3 டவுன். அவன்தான் டாப் 6 தான். கார் பேஸ் ஆர்டிக் பேஸ். சிஓடில இருக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க இது. சிஓடில ஆர்டிக் இருக்கு. போடு முஸ்தா. போடு. ஆப்டேக் பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். Oh my god. அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு. ஆப்டேக் கேமிங் சூப்பர் ராடி. செதுக்கிட்டாங்கடா. ஆமா பாயிண்ட் நிறைய எடுத்துட்டானுங்க ஃபேஸ். இல்ல இல்ல டிஎஸ்எம் கில் பண்ணி 3 பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் வேற. இந்த ஸ்குவாட் வைப்பு கடைசில இறங்கி அடிச்சாங்க. ஆமா பேஸ்க்கு எவ்வளோ பாயிண்ட்? 16. ஆர்டிக் 25, பேஸ் 16, எலமெண்ட் 11, ட்ரீம் ஃபயர் 6, டோஜோ 8, ட்ரீம் ஃபயர் 8. 3 டீம் 8 பாயிண்ட். ஓகே ப்ரோ ஆப்டிக் என்ன 13 கில் எடுத்துட்டானுங்க ஒரு கேம்ல. ஆமா 25 பாயிண்ட் ப்ரோ ஒரு மேட்ச்லயே அவங்க எல்லாம் அந்த மேட்ச் எல்லாம் 20 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க மேக்ஸிமம். இதுல இந்த பாயிண்ட் வேற ஆட் ஆகல உங்களுக்கு. லீட் பாயிண்ட் வேற. அது ஆட் பண்ணா டாப் 4ல இருக்கானுங்க. அது ஆட் பண்ணாலே டோஜோ 8 பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. ஆமா எடுத்துட்டானுங்க 8 பாயிண்ட். I mentioned coming into this tournament the 3 guys you can ஆர்டிக் see வின் பண்ணா நிறைய இருக்கு. சிஓடில அவனுக்கு தான் வின் பண்ணானுங்க. இதுலயே அவனுக்கு look like they finally found the formula that made them such a scary team. செதுக்கிட்டானுங்க. அலையன்ஸ் பாவம் ஏன் டோஜோ கிட்ட அடி வாங்குறானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல ப்ரோ அலையன்ஸ் வந்து எத்தனை வருஷம் டிஎஸ்எம்க்கு ஈக்குவலான டீம் ப்ரோ அவனுங்களாம். அவனுங்க போய் டோஜோ கிட்ட அடி வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. இல்ல சிலி லக் தான். வெப்பன் இல்ல மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஆனா டோஜோ கிட்ட வெப்பன் இல்ல அவங்க கிட்டயும். இப்பதான் இருந்துச்சு டீம் கிட்ட. டீமே ஊர்ச்சா அத்தா அப்பா புஷ் பண்ணிட்டானுங்க. போய் எனக்கு தெரிஞ்ச டீமி வரான் அலையன்ஸே போடுறானுங்கன்னா பெரிய விஷயம் தான். அலையன்ஸ் தான் வந்து எல்லாருமே பெரிய ஆளுன்னு நம்புறானுங்க ப்ரோ. இவனா மேலே பறந்துட்டு பெரிய சீல்ல போட்டுட்டு இருக்கான் லூஸு. எல்லாருமே அப்படிதான் பண்றாங்க. பெரிய சீல்ல போடுறான் ப்ரோ. லைட்டா தான் டேமேஜ் ஆயிருந்தது. ஒரு சிங்கிள் சீல் போதும்.
அதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எதுக்கு இந்த அது மாதிரி மட்டும் தான் பண்ணான் இருந்துச்சு போல. ஒருவேளை மேபி Match. முன்கூட்டியே போட்டுக்கிறானோ மேலே பறந்தா எப்படியே அடிப்பானுங்க அதுதான் சில பேர் அதான் பண்றானுங்க. இல்லை நான் பண்ணுவேன் அதை அதான் எல்லாருமே அதான் பண்றாங்க. ஓகே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷீல்ட் பாதி இருக்குமா, ஃபுல் பேட்டரி அடிச்சுக்கிட்டு பீக் பண்ணி பார்ப்பாங்க, அடிச்சாலும் பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே நான் மட்டும்தான் பைத்தியம் நினச்சேன் ஒரு பைத்தியம்லாம் இல்ல. போடு ஆப்டிக் ஃபர்ஸ்ட் 12 பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் அடிச்சிருக்கான் அட பாவி Actually solid game optic. இப்போ ஆப்டிக் கேமிங் வந்து ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டானுங்களா ஸோ அதனால இப்போ 50 பாயிண்ட் எடுத்தா மட்டும் போதும் அவங்க தான் வின்னு அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது டாப் 4 என்ன பாயிண்ட் தெரியல. டாப் 4 என்ன வரும்? 6 பாயிண்ட் வருமா? அந்த 6 பாயிண்ட் 31 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. எஸ் பார்க்கலாம் இவங்க அடிச்சு மட்டும் ஏம் கரெக்டா அடி நம்மளும் விளையாட வரும் ப்ரோ. லாஸ்ட் 3 டீம் பாருங்களேன் எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு. 0-0-0-0 3 டீம் எல்ஜிசி vs டிஎஸ்எம் இல்ல ரியலைஸ் டிஎஸ்எம் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு பாயிண்ட் தான். பரவாயில்ல ஒன்று எடுத்துருக்கானே விடுங்க. அதுக்கு மேல இருக்கிற டீம் பாருங்க எஸ்ஏஎஃப் அவங்க 0 நல்லா மாட்டினானுங்க. டிஎஸ்எம் அவன் எடுப்பான் ப்ரோ, டிஎஸ்எம்லாம் சட்டுன்னு வந்துருவான் ப்ரோ, சொல்ல முடியாது. இல்லடா தடவி பார்த்துட்டு புடு ப்ரோ அவனுங்க எல்லா வாட்டியும் அதுதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க, டாப்லேயே இருக்கவே மாட்டானுங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏஎல்ஜிஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அதே தான், இவனுங்க தோத்த ஏஎல்ஜிஎஸ்லையும் அதே தான் பண்ணானுங்க. ஸோ அதனால டிஎஸ்எம் சொல்லவே முடியாது. என்னடா அப்போ இன்னொரு கேம்ல வின் பண்ணிடுவீங்களா? பிளாக் ஹெட் பாருங்க 17 போயிட்டானுங்க. இல்ல அதான் 17 இருக்கானுங்க, இவனுங்க 32 ப்ரோ. அதான் சொல்றேன் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு. ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளவு பாயிண்ட்? 15 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். கஷ்டம் இல்ல அடுத்த மேட்ச் வின் பண்ணானேன்னா முடிஞ்சிருச்சு. Yeah, powered by Monster Energy. Hashtag போடுறீங்களா? என்னது? அட போ ப்ரோ. உங்களா தான் ஏஜிஎல் நினைக்கிறேன். இருக்கலாம். இல்ல. ஓட்டாங்க என்ன ஓட்டு? பிளேயர் ஆஃப் தி கேமா? ஓ எம்விபிக்கு நம்ம ஓட் பண்ணலாங்க. ஓ அப்ப கேம் நல்லா ஆடுறவங்க கிடையாதா? மக்கள் தீர்ப்பு எல்லாம் பாக்க. எஸ் டேய் சொல்லுங்க. இதான் ஹால் அந்த போஸ். ஆமா வாயை பாத்துக்கிட்டு கேவலமான ஒரு போட்டோ ப்ரோ இது பாருங்களேன். ஏய் இதுக்கு தான் எனக்கு காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்தீங்க. மியூட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு நிமிஷம் வச்சிருக்கீங்க இவன் மூஞ்ச சட்டுன்னு போடுங்களே. ஹால் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஹால் தான் என்னடா போசுது. ஐயோ Pikachu Pokemon. இது எனக்கு யாருன்னு தெரியலையே. நம்ம வலிப்போம் புள்ளிங்க வேத. இந்த மேட்ச போட்டு முடியல. 6 மேட்ச் 5 மேட்ச் இருக்கு. சார் அந்த வல்கேரி ஸ்கின் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க, அதான் வருத்தமா இருக்கு. ஓ
ஓகே டக்கு டக்குன்னு மேட்ச் போடுறா. டாலி 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 டாலி. என்னது இது? லோகோ, தம்ப்நெயில், ஓவர்லே, டோர்னமெண்ட் போஸ்டர், பேனர், கேடி கைப்புள்ள. Hans Place Tamil. Join Apex Tamil community to find new players. KD Kaipu. Wow, what a Tamil. Around the FPS predator on the way. and all the on the way da bro. ஐயோ பட்டார் ப்ரோ இருக்காரா லைவ்ல இவரு? லைவில் இல்லை தோழர்களே. ஃபஸ்ட் 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 என்னங்க திரும்பி திரும்பியே சாவறானுங்க. டோஜோ டவுனுங்க. ஏய் இருங்க அதான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? என்னங்க டோஜோ டிசைன் டவுன் வாங்க. முடிச்சிட்டானுங்க. இவனை எஃபெக்ட் முடிச்சிட்டாங்க. ஹீல் பண்றான் ப்ரோ. அடே எத்தனை வாட்டிடா? சோ யூ பெட்டர் தென் அலையன்ஸ். அலையன்ஸ் தெரிஞ்சு மிஷன் பாயிண்ட் எடுக்க விட மாட்டானுங்க டோஜோவை. நேத்து நடந்த மாதிரியே அப்படியே நடக்குது ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ தே ஜஸ்ட் பெட்டர் தென் அலையன்ஸ் ப்ரோ. பாயிண்டர்ஸ் போட்டானுங்க. அதே மாதிரி அவுட் ரெண்டு பேரும் வேஸ்ட்ங்க. அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுனா ப்ரோ என்ன வரலையா ப்ரோ? ஆறு மேட்ச் ப்ரோ மாத்திட்டானுங்க. டேய் அப்பே இவன் ஃபன்னா பண்றான். அவனுங்க ஆனா டாக்ஸிக்கா பண்ணானுங்க. இவன் எல்லாரையும் இப்ப இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தான் ப்ரோ. இப்ப சுட்டான்ல பட் இவன் இப்ப சுட்டான்ல பாக்ஸ. அவன் எல்லாருக்கிட்டும் இப்ப இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருந்தான். ஜெயிலிங்ஸ்னு ஒரு டீம். அவனுங்கிட்ட போயிட்டு மைக்கை குத்து ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னா நாங்க தான் ஜெயிப்போன்ட்டான். ஓ அப்படியா? ஆல் தி பெஸ்ட் கலாஸ் வந்துட்டான் அங்கிருந்து. இப்போ அவனுக்கு பாவம் ஃபைனல்ஸ் கூட அதுக்கு டாக்ஸிக்கா பிஹேவ் பண்ணானுங்க ப்ரோ இவனுங்க இன்கேம்ல. செம்மையா இருந்தது பாக்கிறதுக்கு. ஃபைனல்ஸ் வந்து இவனுங்களை போய் கேட்டானுங்க ஜெயிலிங்ஸ். ஆமா அவன் வந்து நான் தான் ஜெயிப் பண்ணிட்டான். அவனுக்கு வரவே இல்லை. அவனுக்கு தான் நல்லா ஆடினானுங்க. டோஜா கிட்ட அலையன்ஸ் லூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் அப்சல்யூட் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அலையன்ஸ் வந்து அவனுங்க பல வருஷமா ஆடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ALGS. அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் தெரியுமா அலையன்ஸ்க்கு? அங்கே இருக்கிறதுலே TSMக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு டீம்னா அலையன்ஸ் தான். அவனுங்களையே போட்டு சாத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அதுவும் பாபா ஏகா ஆஃப் ஏபெக்ஸே அவங்க டீமில் தான் இருக்கான். யாரு இவன் எஃபெக்ட். அவன் இருக்கிற டீமே இவங்க தூக்கி சொருவிட்டு இருக்கானுங்க எல்லா வாட்டியும். ப்ரோ ட்ரான்லைட் இஷ்யூ பற்றி தெரியுமா? என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க என்னாச்சு? வாங்காச்சு ப்ரோ. வெல்கம் எனிவே வாங்க ஏதாவது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரோ. என்னன்னு தெரில எனக்கு. நான் பார்க்கல. நான் இப்போ அந்த மாதிரி நெகட்டிவான எந்த நியூஸையும் நான் பார்க்குறதே இல்லை. வந்தாலும் அதை பற்றி நான் சேனலில் பேசுகிறதும் இல்லை. அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. அது நானே 1008 பிரச்சனையில் இருக்கேன். இப்போ என்னால் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. உண்மையாக அதுதான்.
having to reset around the other side of the rock, but we also see FaZe already taking control over those buildings, also FaZe. having amazing performance in that first game. Starting நல்லா It இருக்கு did look like that building on the right, the one to the sort of பரவாயில்ல இவனுங்க ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டானுங்களே ஃபேஸ் ஜேலிங்ஸ் எல்லாம் வரும்னு நினைச்சேன். நல்லா ஆடுறானுங்க. now POV there, but Moist get they're too beleaguered on the way to their இவன் ஜாலியா சறுக்கி விளையாண்டுட்டு இருக்கா. their chances in this game if they can't make it into this building. I mean, last time they were over at Overlook, they லூட் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. you know, you've seen so many times that they tried to sit in that position and then the zone has pulled away down towards Ghost Town, away from Overlook, and finally you know, it comes a bit பிசி ஓடிட்டே இருக்கு. ஓ ப்ரோ உங்க பிசி பிரச்சனையை சொல்றீங்களா? நான் ஏதோ சோசியல் இஷ்யூன்னு நினச்சிட்டேங்க. சாரி இது பண்ணுங்க, வயர்ஸ் செக் பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி கழட்டி திருப்பி போடுங்க, வந்துடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக. அது மானிட்டர் ஆன் ஆகாததெல்லாம் அதுதான் காரணம். வயர் சரியாக பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, வயரிங் நல்லா குத்துங்க. I'm expecting a few of these early game lulls, Vicky. I mean, you know, we're getting the 2 contests, so that thins out the lobby a little bit just to start with. But it has been another LAN where we've seen a lot of the rotational teams, a lot of the teams who like to play zone, get in there early and find their spots. They've made it through to the finals lobbies. It does mean the end circle. இன்னும் எந்த சண்டையும் நடக்காது. பேட்டில் பாஸ்ல நீங்கள் போடுவீங்களா? இல்லை ப்ரோ, அந்த அளவுக்குலாம் இது இல்லை. இதில் 800 ரூபா பேட்டில் பாஸ், நான் எங்கேருந்து போடுறது? அது 800 ரூபா இருந்தால் நான் அதை ஒரு நல்ல இது வாங்கிப்பேன். அது பேர் என்ன, இந்த மேட், மவுஸ் மேட். இப்போதைக்கு போடலாம் முடியாது, பார்த்துக்கலாம். I mean, sometimes, you know, when you get the observer views, it doesn't bring up all the names, but it really looks like that building is open to me. I'm not sure, you know, Moist to realize this, and this is one of the big differences. There's no seer in the meta anymore. You can't just make your way into this caravan, you know, pop the heartbeat sensor and be like, hey guys, the building's clear, let's go take it. You have to actually work that out, and maybe because போறானுங்க இப்போ கொஞ்சம் சண்டை போட ஆரம்பிக்க போறானுங்க. but it seems like for some reason தோ இவனுங்க பாத்துட்டானுங்க ப்ரோ. எனர்ஜி உள்ள இருந்த அந்த ட்ரெயின் கிட்ட இருப்பானுங்களே, MYDயா, அவனுங்கள பாத்துட்டானுங்க. என்னங்க டைரக்ட் டிக்ஷன் வந்துருச்சா? நல்லா இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க ரிவ்யூ எல்லாம். சீரியஸா? இன்னைக்கு வந்துருச்சு. பார்க்கலாம். ஓ 9 out of 10 அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க IMDb. ஓ IMDb அது நம்ப முடியாது. சரிப்பா, நம்மளே பாத்துக்கலாம். யாரு ஜோன்ல மாட்டிட்டு இருக்கு இப்போ? தெரியல. என்னடா ஜோனுக்குள்ள அழுத்து போட்டு போறடி? தரத்துறானுங்க எந்திச்சு வந்து. பாயிண்ட் டிமியா? ஏய் டிமியை போட்டு உரிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா டிமி தான் போட்டு அடிக்கிறான். அவ்வளோதான், டிமி டவுன், டோஜோ டவுன். டேய் நீங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க? முடிச்சிட்டானுங்க டோஜோ. டோஜோ 15 பாயிண்ட்ங்க. எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க முன்னாடி? தெரியலையே. அவனுங்களோட கதையே இதுதான் ப்ரோ. வருவானுங்க 9th பிளேஸ்ல அவுட் ஆயிடுவானுங்க, அலையன்ஸை போட்டு அவுட் ஆயிடுவானுங்க. அதுதான் அலையன்ஸ் அவனுங்களுக்கு மாட்டின ஒரு பலியாடு மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அலையன்ஸை பிடிச்சி. உங்க மவுஸ் என்ன ப்ரோ? எந்த ப்ரோ இந்த ஹைப்பர் எக்ஸ் ப்ரோ, அந்த 1500 ப்ரோ, இந்த அந்த செக்மெண்ட்ல வரும், பேர் எனக்கு தெரியல, ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கினேன். அதான் எல்லாம் ஒன்றா வாங்கினது தான். அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் பெருசாக இந்த மைக் மட்டும் வாங்கினேன் இப்போ இது ரீசெண்டாக, அவ்வளோதான். இது ஒரு 3000 வந்தது இந்த மைக்கு, அவ்வளோதான். அவ்வளோ காசு அப்படி சேர ஒரு 2-3-4 மாதம் சேர்த்து வச்சு அப்படி வாங்கிடுவேன், அவ்வளோதான். 4 மாதத்துலலாம் 3000 சேர்க்க முடியாது, இன்னும் கொஞ்சம் ஆகும். நான் இன்னும் ஏர்னிங்லாம் பண்ணல, நான் இதுதான் ஃபுல் டைம் உட்காந்துருக்கேன். எப்படியாவது சேரும்ல, அதை வச்சு அப்படியே வாங்கிடுவேன். அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. தம்மே கிசான் போது. ஓகே ப்ரோ, அப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் ப்ளீஸ்.
ஓகே, நான் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு போட்டு விட்றேன். நான் சர்ச் பண்ணி நான் இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேவா? நான் பண்ணோன்ட்டு தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக. இன்னைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கேன், இன்னைக்கு பண்ணிடுவேன். இன்னைக்கு செம்ம டே பாய்ஸ். All of these 4 squads, they're not going to have access to zone knowledge at the moment. Eventually, they're going to probably have to. நைட் ஒரு 3 மணி நேரம் தூங்கி எழுந்திரிச்சு காலையில் எழுந்திரிச்சு பீச்சுக்கு போயிட்டோம். நானும் பசங்கள்லாம் சேர்ந்து ஜாலியாக இருந்துச்சு. அப்படியே போயிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போனோம். இந்த புரோக்கன் பிரிட்ஜ் எல்லாம் அந்த பக்கம் போயிட்டு அப்படியே ஜாலியாக சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக ஒரு 9:30 வீட்டுக்கு வந்தோம். காலைல 6:30 போயிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போனோன்னா நல்லா இருந்தது. போயிட்டு வந்து அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன். கரெக்டாக ஒரு 2-3 மணிக்கு எந்திரிச்சேன். நல்லா போச்சு இன்றைக்கி. ஒரு மாதிரி சில்லாக போச்சு எனக்கு. அப்புறம் தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுருந்தேன்ல, அப்புறம் ஒரு புளியலை நல்லா போட்டு இன்னும் தேய்ச்சி தலைக்கு குடிச்சு இளந்தாரி புள்ள மாதிரி கறி குழம்பு அடிச்சு அதுக்கப்புறம் லைவ் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன். என்ன ப்ரோ குழம்பு அடிச்சு என்ன தூக்கி போட்டு எவனும் மிதிக்கல, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அது வேற இருக்குல்ல, அதை நான் மறந்துட்டேன். அந்த ஸ்மோக் எல்லாம் யோசிச்சு போடுறான்ல, எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. இந்த மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லா ஆடுறானுங்க. என்ன பண்ணாலும் ஒரு அர்த்தத்தோட பண்றானுங்க. நல்லா இருக்கு. ஆமா, அவன் துரத்தி அடிக்கிறான், எக்கே அடிக்கிறான். பாவா அவன் மீன்வெயில் எனக்கு $10,000 வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா, அடிக்காதீங்கடா, பொக்கு பொக்குன்னு வைக்கிறானு, மாத்தி மாத்தி குத்துறானுங்க. ஆப்டிக் தான் 32 பாயிண்ட்ஸ். பாப்பா வந்துகிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஃபேஸ் மேல வரானுங்க. எனக்கு ஃபேஸ் ஜெயிச்சா கூட ஜாலி தான் ப்ரோ. ஏன்னா அவனுங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு இதுங்க. எப்படின்னா டிஎஸ்எம்லேருந்து காண்டாகி வெளியே வந்தான் அவன். ஸ்னைப் 3 டவுன். இந்த ஹாலோட டாக்ஸிசிட்டி தாங்காம. நீ என்னடா என்ன பண்ணாலும் ஆமா, அவன் செம்ம டாக்ஸிக்கு. ஆமா, என்ன பண்ற அப்படியே கேட்பான், அசியமா கேட்பான். ஸ்போர்ட்ஸ் ஆமா ப்ரோ, அவன் சொல்றது கேட்டு அப்படியே விளாட்னா வின்னு ப்ரோ அப்படின்றது தான் அவனோட மைண்ட் செட்டு. இல்ல அவன் கேள்வி கேட்பான். அவன் சொன்னது பண்ணலனா, டே நீ என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க, நான் தான் ஐ எம் த கிரைண்டுன்னு அடிக்கடி. டேய் சும்மா இருடா நீ வேற ப்ரோ. கிளைம் பண்ணிப்பான் ப்ரோ. ஓகே டிஎஸ்எம் இல்ல இங்க யார் இருக்கா, யார் இருந்தா? வந்துட்டானுங்களா பாருப்பா. அயன் பிளட் பாரு வந்துட்டாங்க. செம ஏறாங்க. டவுன் கண்டிப்பா ஒருத்தன் டவுன் ஆயிருவான். ஆமா ஆமா, திக்குல சீல் கிராக்கு அதெல்லாம் அபூர்வம். நைஸ் ட்ரை. ஆனா அட அவன் ஷீல்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டான். இல்ல உடைஞ்சிருச்சோ. LGC was down. அட பாவீங்களா. ஆனா ஆப்டிக் கேமிங் வந்து 14 பாயிண்ட் இருக்கு. ஆப்டிக் ஏத்தி பிளாக் ஹெட் மாதிரி ஒரு மேட்ச் போட்டிங்க புடிங்கடா. ஜாலியா மேலே உட்காருவானுங்க. ஆப்டிக் ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷம் தான். எனக்கு ஆப்டிக் ஜெயிச்சா ரொம்ப கம்பலா இருக்கு. ஏங்க அது வேற கேமுங்க. அது வேற கேம். ஆனா எனக்கு அவனாலயே அந்த ஆர்க்கு ஜெயிக்கும். எல்லா கேம்லயும் ஈக்குவலா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. இவனுங்க பாருங்க ஏறி வந்துட்டு இருக்கானுங்க. 9th பிளேஸ் வந்துட்டானுங்க பாருங்க டிஎஸ்எம். எவ்வளவு பாயிண்ட்?
might have actually 10 points. 10 பாயிண்ட் தாங்க. a couple of the members. So Dreamfire, yeah, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க 34 பாயிண்ட் 24 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ டிஎஸ்எம் குறைச்சி இட போடாதீங்க, வருவானுங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு கேம் தெரியும், எங்க பிக்கப் பண்ணணும் இந்த தெரியும். ஆட்டி ஆர்டிக் தான். பார்க்கலாம். KCP Element 6 and E36 all in the same one. They'll be fine for one more circle and Dreamfire. அரே ஆர்டிக் என்னங்க ரெண்டு டவுன்ல இருக்கானுங்க. அடப்பாவி. பிளேஸ்மென்ட் எடுப்பான். Essentially with அது எடுத்துறானுங்க. ahead of them. ரெண்டு பேர் இருந்தா காண்டு ப்ரோ, ஒருத்தர் இருந்தா பரவாயில்ல. ஆனா நான் டோஜோல இந்த மாதிரி யாருமே பண்ணி பார்த்தது இல்ல. என்ஆர்ஜிலயும் ஆர்டிக்லயும் கேஸ்லயும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க செத்துட்டா. அதுதான், அது பேர் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அழகா பாயிண்ட் எடுத்து குத்துட்டு சாவறாங்க. டோஜோலாம் அவன் செத்துறா. இம்பீரியல் பண்ணானே பாருங்க, அவன் செத்துட்டான உடனே இவனும் கூட போய் செத்துட்டான். இம்பீரியல் ஆல் டவுன். செத்துட்டானுங்க. ஒருத்தன் தானே. இம்பீரியல் டவுன். Enough to save TSM. I mean, they Super, just get sandwiched here. Blackhand on the top, Pulverized Flat actually coming in. பல்வரிக்ஸ் சைடு. ஏய் பல்வரிக்ஸ் டவுனுங்க, சம்பந்தமே இல்லாம. TSM was eliminated. அவ்வளவு முடிஞ்சிச்சு. பல்வரிக்ஸ் போற போகல அடிச்சு போயிட்டானுங்க. ஆமா, அவனுங்களே செத்துட்டானுங்க. அதான் தப்பு. 4 ஸ்குவாட் இருந்திருக்கு இந்த இடத்துலயே. அடே ஓ என்னாச்சு? கில் லீடர் அவனே ப்ரோ அவனுக்கு சம்மர் ரெபுடேஷன் ப்ரோ. அவனுக்கு ட்ரீம் ஃபயர் 23 பாயிண்ட். சமரா ட்ரீம் ஃபயர் சின்ன பசங்க செய்றானே எல்லாரும். என்ன பையன் எக்கே அடிக்குறான் சார். ரெண்டு பேர் டவுன். அவன் மேல இருந்து பிரஷர் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இது மேலே ஓபனா இருக்கான். Really giving them trouble here. Was it the fuse? Is someone just locking them down with knuckle clusters? Oxygen. They were able to rotate here as a duo. Now one alive underneath Dreamfire who are also எல்லா டீமும் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லுவ போலயே ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு அந்த டாக் ஜீரோ ஜெயிக்க கூடாதுன்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆனிக் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜெயிக்க கூடாதுன்னு இருந்தது. வேற என்ன, இந்த என்டர் 360 யாருனே தெரியாது. TSM கம்பேக் கொடுக்கணும்னு இருக்கு. ஆனா அந்த டைம்ல ஃபேஸ் ஏதாவது ஒரு டீம் நீ ஜெயிச்சா சந்தோஷம்டா அப்படின்ற மாதிரியா? எனக்கு அப்படி பார்த்தா இல்ல எனக்கு டோஜோ ஜெயிக்கணும். அப்படி பார்த்தா டோஜோ ஜெயிச்சாதான் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். தெரியும்ல, பிடிக்கும்ல ப்ரோ. நம்ம பாக்குற கிரியேட்டர்ஸ் தானே இவனுங்கலாம். எனர்ஜி அவுட். யார் ட்ரீம் ஃபயர் 27 ஓடி 7 பாயிண்ட் தான் லீட் இருக்கு. ஆர்டி இது கூட ஆர்டி கூட எதுக்குறானுங்க ப்ரோ? இவனுக்குலாம் வேர்க்குது ப்ரோ. டேய் ஏப்பா என்னடா பண்ணா? மீலி என்ன ப்ரோ பண்ணா? மீலி அவன் சிரிக்கிறான் பாருங்க. கேடிஸ்டா சோட் பண்ணலாமா? Now she's going to be able to reset on the high ground 3MC. ப்ரோ ப்ளே பாருங்க. வெளிய போடா அப்படின்ட்டான். 70 ப்ரோ. And they meet themselves in 6th place in this lobby. KCP still fighting for their lives. Can they get the reset? Bro, Dream Fire. Get this res. Nasky, you hear the comms with C எங்க on இருந்தாங்க? the camera. Themselves before a little mini pop off. We saw them win the 50-50 அந்த பஞ்ச் தான் earlier in this வரணும். game like we saw in the last game. Now meanwhile, look at ALGS Chaos playing out underneath their feet. He doesn't even look stressed, honestly. Yeah, At this point, Nasty Sap is actually Ascend, looking Pioneer, fresh. He's looking happy with their Element, position. And as you Dream said, Fire. you know, they've walked into each game with a straight. போடு இவன் ஃபியூஸ். ரீஸ்பான் பிகர் போட்டானுங்க. போடு 96 ஹெட்ஷாட். ரீஸ்பான் அடிச்சாங்க ட்ரீம் ஃபயர். ரீஸ்பானா? இந்த பிடிஆர் பிக்சர் ஒருத்தரங்க பாருங்க ரீஸ்பானே வந்திருக்கான் அப்போ. அடப்பா. Do not stop. Does a little shimmy shade in the air before Dab strafing behind some cover and the EMP now coming in from Kashero. Yeah, the problem is though they are right on the edge of the என்னையிலே பண்றானுங்க இவனுங்க. லாஸ்ட் ஜோன்ல போய் ஒரு மரியாதை வேணாமா? இத்தனை ப்ரோ டீம்ஸ் இருக்கானுங்க. Said try to ride the momentum. Gets the cracker reach before but என்னடா இவ்ளோ ஷாட்டா மிஸ் பண்ற? பதட்டம் போட்டான். போடு பயப்படவே இல்ல. இல்ல சாஃபி இல்ல இவன் ஜெயிச்சறாங்க. ட்ரீம் ஃபயர் பாக்
ஆமா அவங்க கொஞ்சம் வீக்கெண்ட்ல இருக்கானுங்க. ஆமா ப்ரோ ட்ரீம் ஃபயர் வின்னு. இல்ல வின்னு எப்படி பார்த்தாலும் வின்னு. பாருங்க. ஏய் புஷ் பண்ணுங்கடா, ஒருத்தன் தனியா போயிட்டான்டா. தப்பு பண்றானுங்க. ஏய் இவன் என்னங்க போடு. அவன் அடிக்கிறான் பெஞ்ச். அட பாவி. இவனுங்க என்ன இப்படி அடிக்கிறானுங்க? ஆக்சுவலா அவங்க டீம்ல 3 பேருமே நல்லா விளையாடுறானுங்க. ஏய் ரொம்ப பண்ணாத, இறங்கடா கீழே. சைனீஸ் பாப்புலேஷன் அதிகம்னு காட்டுறாங்க. நிறைய ஃபேன்ஸ் இவங்களுக்கு தான் இருக்காங்க. Two of the best players in the world at this man every game to even take him down. Look at the pop up. நீங்க நிறைய எடுத்துருக்கீங்க அந்த லீட் கார்டுக்கு. He's rocking some style. I mean, waiting for the checkered flag already, Vicky. They got the memo to come here looking snazzy for finals day. But can we talk about what an intense game that was? By the way, they off of like over 15 KP. They were fighting team after team that was fighting for that high ground spot. We saw Energy make their way over there. We saw Oxygen play. என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க? ஆமா இல்ல ப்ரோ அது அப்படிதான் தெரியும். ஆனா கீபோர்ட் கீ ஸ்டிக் தான். அது கீழே ஃபுல்லா கிளாஸ். அந்த என்னடா காட்றீங்க? புரியல. என்ன ப்ரோ ஒரு மேட்ச் ஹிட் பண்ணதுக்கே எப்படி பண்றானுங்க? அது சரியான வின் இல்ல. நல்ல வின் தான். ஆப்டிகா தான் ஹிட் பண்ணானுங்க. அவனுக்கு இவ்வளவு அலப்பற பண்ணாம தெரியல. அவனுங்க எதுவுமே பண்ணலீங்க. அவனுங்க அமைதியா விட்டானுங்க. சரிடா எப்பா. அதெல்லாம் செஞ்சாங்க. விடுங்க. ட்ரீம் ஃபயரோட ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி ப்ரோ. அவனுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்க. அதனால ஸ்டேடியம் பாதி அவனுங்க தான். பேங்கல் டோர் பண்ணியிருக்கான். என்ன பாருங்க பேங்கல்ட்டுக்கு பயப்படல. அடி விழுந்துட்டு போகுது. விழுந்துட்டு போகுது போட அப்படின்றான். கண்ணு தெரியுதுங்க அவனுக்குலாம். எனக்குலாம் தெரியாது எங்க போனான்னு தெரியல. அவன் விட்டான். இவன் தான் ஐஜிஎல். அவன் பறந்து அந்த அரைசான் கியூ போட்டு போனானு. இங்கதான் நான் நினைக்கிறேன். இங்கதான் அதை பாருங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ ஆப்டிக் எங்கடா போனீங்க? காணோம். ஆப்டிக் காணோம். அவ்வளோ இறங்கிட்டானுங்களா? இல்ல பொசிஷன் சொல்றேன். ஓ செகண்டா? ஓகே ஓகே இது பிளேஸ்மெண்டா? மீலில் அடிச்சு வெளியே ஊத்துறானே. ஆமா ஐ எம் த கிரைண்ட் மீனிங் என்ன ப்ரோ? ஐ எம் த கிரைண்ட்னா கிரைண்ட் அடிச்சாதான் இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அந்த கீஸ் ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா 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 ஓகே ஓகே. அதான் கிரைண்டுனா அதிக நேரம் அவன் தான் விளாண்டுனே இருப்பானுங்க பார்த்தீங்களா? அது கிரைண்ட் அடிச்சாதான் அந்த ரேங்க் ஏறும் அப்படின்னு. ஒர்க் எஸ் அந்த கேமுக்கு அவன் வந்து எஃபர்ட் போடுறான். எஸ் அந்த டெடிகேஷனே நான் தான்டா அப்படின்றான். 27 ரோஜாவையும் காணும். ரேங்க் புஷர். அவனுங்களாம் அவன் டிப்ரெஷன்ல போயிட்டான். போய் போய் இவனுக்கிட்ட சாப்பிடுமே. Thank you for the hearts and the faces my boys. Spam பண்ணுங்க அத.
honestly think the Bada. fans and the people from our region have அடுத்த been match watching them storm for the point. longest time have believed in them. So it's so fantastic to see that they're now believing in themselves. It's lovely. Thank It's you for lovely the to think about hearts. how that also allows them to get into this more confident mindset. We talk about these individual players and what they provide to these teams and to the community in general. Thank Well, you. guys, நன்றி exiting ரொம்ப out of நன்றி. game 2 and talking about something that we've been talking about for months now. I'm so happy to announce our positive இதுல player award. ஸ்பாம் வரையா 3 பேரு இதுல ஸ்பாம் வரையா பண்றோம் பண்ணிட்டு போறான். ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற நீயும் பண்ண கூட பண்ணு. இதெல்லாம் காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்துருவானுங்க தெரியும். ஐயோ லோபாக்கா பாசிட்டிவ் பவர் ஆஃப் ப்ளே. ஓகே இப்போ பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி பிசி இது இல்லையோ புரியல என்னது? பிசில அந்த ஹார்ட் அந்த மொபைல்ல போல இருக்குதா அந்த ரியாக்ஷன்? ஆமா இருக்கு பிசிலயும் இருக்கு. இருங்க பாத்துடலாம். எனக்கே தெரியல. நான் பார்த்துருக்கேன். நான் பிசில இருக்கு இருக்கே ப்ரோ வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா எப்படி கொடுக்கறதுன்னு தெரியல. ஆட் ரியாக்ஷன். ஓ இதுல நான் ஆட் வேற பண்ணலாமா? ஓ என்னடா நீ மேட்ச் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சு வேலையை அனுப்பிச்சிருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது என்னங்க இது? ஏதோ காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அது யாரு எலிகளோ? What do you want to say to players everywhere about staying positive? Respect your teammates. Don't trash talk if you don't have to. Try and stay positive if you don't have anything. அவன் ஹால தான் சொல்றான். ஹால தான் சொல்றான். Thank you guys. Oh my god. Nice. Good stuff. Let's get it, baby. அவன் ஹால தான் சொல்றான். Don't trash talk your teammates. இவன் கலாய்ப்பான் ப்ரோ. ஹால செம்மையா கலாய்ப்பான். நல்ல ஆட்டு. ஆள் பாடுறா. நான் தான்டா இனிமே ஐஸ் இல்லைன்னுவா. அவனும் சிரிப்பான். போடா டே அப்படின்னுவா. He deserves this. He is one of the most wholesome people I have been able to meet in this community, and he brings that out in his own gameplay, in his own team play. And I feel like he's such a big influence when it comes to seeing the young crowd that wants to get involved in Apex, what they should do and who they should look up to when it comes to being a positive player themselves in game. And if you've seen some of the content that TSM has actually put out around Verhulst, I think you'll understand why as well, Vicky, because he's the kind of guy who's striving to always be, a better person, not just a better player. And I'm so happy, that he grabbed that, because he really does exemplify that in the Apex Legends esports community. All right, now we've got to wrap over to the map rotation, and guess what? We're heading over to Storm Point. ஏய் என்ன இவங்க கமெண்ட்ரி காண்டாங்க. அவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் ஃபன்னா பண்ணுவானுங்க. சை That's the difference here for finals day. Here in match point 4. only fighting games tournament தான் பாப்பேன். அதான் வர்த்து. உங்களுக்கு அது ஜாலியா இருக்குமா? ஸ்டாம்ப் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். ஒரே இங்கே டோஜாவே அலைச்சு ஒரே எத்தனை இருக்கானுங்களா தெரியல. ஆனா இறங்கனா அலையன்ஸ் வந்து அப்படியே யாருக்கு தெரியும். திரும்பி 4 மேட்ச் அவனுங்கள போட்டு இவனுங்க பீஸ்டானுங்கன்னா காலிதான். டோஜோவா டிஎஸ்எம்மா? டோஜோ டிஎஸ்எம் ரெண்டுமே அடி வாங்கி அடியில தான் இருக்குது. ஆனா டோஜோ கிட்ட போய் அடி வாங்கினானுங்க ப்ரோ அலையன்ஸ். டிசைன் ஃபுல். ஓகே ஹியரிங் 1 lakh. அப்படியா? 96 or 97. Let's go TSM. என்னடா நான் போட்ட மெசேஜே காணோம். ஓ ஸ்லோ மோஷன்ல வருமா?
ஓ அந்த பேட்டரி ஸ்டிக்கர்ஸ் சொன்னீங்கல்ல ஆமா அந்த அசெண்ட் ALGS ஸ்டிக்கர் இருக்குதுடா ஆமா 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 நீங்க ஒட்டிப்பீங்கல்ல எஸ் என்னால ஒட்ட முடியாது நீங்க கனெக்ட் பண்ணல ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணுங்க கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ அக்கவுண்ட் இல்லல்ல இதுக்கு ஏபெக்ஸ்க்கு ஸ்டீம் அக்கவுண்ட் தான் வச்சிருக்கேன் ஸ்டீம் கனெக்ட் பண்ணலாங்க அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டீம் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டீம் ட்விட்சோட கனெக்ட் பண்ணலாம் அதான் இன்னையோட முடியுது சை இல்ல அது 3 மணி நேரம் பாக்கும் அதான் சாமே கிடைக்காது போல இருக்குங்க நேத்து மேட்ச் பார்க்கறதுனால சாம் கிடைக்கும் என்ஆர்ஜி அலையன்ஸ் எல்லாருமே டவுன் நீங்க போட்டு நீங்க நினைக்கிற எல்லாருமே டவுன் டாப்ல யாரோ இருக்கிறானுங்க ட்ரீம் ஃபயர் 43 பாயிண்ட்ஸ் பையனர்ஸ் 5th பிளேஸ் இவனுங்க தான் மாத்தி அடிச்சுப்பானுங்க ப்ரோ இவனுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கானுங்க ப்ரோ பையனர்ஸும் ட்ரீம் ஃபயரும் பையனர்ஸ்ல ஒருத்தன் டவுன் பண்றது பாலத்துக்கு ஏய் முடிக்கறான் பாருங்க ஆப்டிக் எப்படா இங்க வந்தீங்க ஆப்டிக் இங்கேயே வந்துட்டானுங்க ஆப்டிக் வந்து யாரும் ஒருத்தரை முடிச்சிருக்காங்க அந்த ட்ரீம் ஃபயர்ல இருந்த ஒருத்தரை முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்டிக்கே வேலைய காமிக்கறானே கூப்பிடாமலே வந்துட்டீங்களேடா அவன் ஒருத்தன் ஓடுறான் தலை தெறிக்க ரெண்டு பக்கம் ஓடுறானுங்க அங்க பாருங்க அதான் பண்ணனும் ப்ரோ டோஜோ பண்ணிருக்கலாம் டிஎஸ்எம் அலையன்ஸ் இவனுங்க என்ன பண்றானுங்க இவனுங்கள பார்த்தாலே பாவமா இருக்கு பாருங்க ஒரு மேட்ச் தனியா இறங்கி லூட் அடிக்கறானுங்களே லூட்டே ஆரம்பியா ஏய் டிஎஸ்எம் இவனுங்கள ஃபேஸ் பண்ண போறானுங்க டோஜோ டவுன் முடிச்சிட்டா இம்பீரியலால இருங்க பாயிண்ட் ஏறி இருக்காங்க டோஜோ இருக்கா மிஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு அடிக்கிறான் ஆப்போசிட் டிஎஸ்எம்னு தெரிஞ்சோனே கொஞ்சம் பயம் வருது போல அவருக்கு மிஸ் ஆகுது ரெண்டு பேர் டவுன் ஒத்தந்தான் ஆமா தேடி போறானுங்க ஆல்மோஸ்ட் டவுன் அவன் அவ்வளவுதான் முடிச்சு டிஎஸ்எம் இல்ல ஆள முடிச்சா டிசைன் ஃபுல் ப்ரோ 3 பேர் இவன் தான் ப்ரோ போட்டுருக்கான் டிசைன் ஃபுல் டிசைன் ஃபுல் தான்ப்பா கமெண்ட்ஸ் இது தர்சர் கை உனக்கும் என்னடா after our first game on Storm Point here, so maybe that was one of the reasons why Optic decided to like it. That is probably exactly the reason, because think about it, if Dreamfire does come out on top from that 50-50, that's even more points going in their favor if they eliminate KCP from this lobby. So good game plan here by Optic Gaming. KCP is still alive for right now, and this may be where the circle is going to be pulling us towards Launchpad. 100%. I am reading this as a Launchpad circle, as you can see. Very much Dojo. Dojo split ஆயிட்டானுங்க bro. Dojo split ஆயிட்டாங்க. அங்க அடி வாங்குறான் டோஜோலாவா அவன் கிட்ட யாருமே இல்ல அது ஏன் ரெட் கலர்ல காமிச்சிட்டு இருக்கானே மேபி அந்த இது கடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் bro ஓ அந்த இது மிருகம் இருக்குமே அத சுட்டு ஷீல்ட் ஏத்திட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவன் மிருகத்தை சுட்டு ஷீல்ட் ஏத்தல ஸ்பைடரை சுட்டு ஷீல்ட் ஏத்துறாங்க ஆப்டிக் இவனுங்க குறுக்க வந்து ரெண்டு பேரும் முஸ்தானுங்க பைத்தியக்காரா ஆனா அலையன்ஸ்க்கு மைண்ட் வைஸ் தான் சின்ன பையன் எக்கே அச்சான் சார் சத்தியமா அப்படிதான் இருந்திருக்கும் அந்த ஒரு 3 கேம் தொடர்ந்து அடி வாங்கினானுங்க அசிங்கமா அடி வாங்கினானுங்க நேத்தும் சரி இன்னைக்கும் சரி ஐயோ அலையன்ஸோட இதுவே மரியாதையே போச்சு ப்ரோ இவனுங்க டிஎஸ்எம் மாதிரியே பண்றானுங்க பாருங்க நான் தான் ஒரு ஸ்குவாட் வைப் பண்ணா அப்போ அஃபின் ஓ ஸ்மோக் அப்படிதான் கேன்சல் பண்ணணும் போல மீலி பண்ணா கேன்சல் ஆயிடுமா
அல்ட்டா போட்டான். ஸ்வீட் ரொம்ப கம்மியாயிட்டான் ஹெல்த். இப்போ ஒரு கொலை விழும் அயன் பிரெட் கேமிங். Nice to ஓட்டா. Coming in from the sky. We'll absolutely take those, and now they're going to be able to rotate away after finding Serdell. Unfortunately, now KCP, at least still alive, trying to run as a solo once again through Cenote Caves, while IBG have the base activated. Looks right through the smoke. Nasky is the next to go out. Literally had gotten respawned and then try to rotate as quickly as possible, but this just benefits IBG in this case, considering that they're to the northeast side of இல்லையே கேக்குது எனக்கு. very close to that Moby respawn. Okay, உங்க லைவ் நான் பாத்துட்டேன். Obviously, Zayn no chance to go. I don't think so. No support characters. You're seeing very, very few of those. MDY White, I believe, are the only team in the lobby right now that if they did would be able to go and craft. The only support character we are seeing in this final lobbies is the Gibraltar for LD. It's always so interesting to see வா சமயா பிரேக் ஆகுது அப்படி. how it could also influence match. எனக்கு உங்களுக்கு எனக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும்? Teams like MDY White end up coming out top. Look at this position that we're seeing right here. All right, Black Hand. Yep, Black Hand, they're running it out, hoping that someone's going to rotate through and think about Jurassic Park as one of the entryways, but அந்த இடம் பேரு ஜுராசிக் பார்க்கோ. there's not really anyone near them. NForce 36, Optic, Dojo, and IBG all just actually getting into the circle right now, so they're probably more likely to fight with each other before they are to get through Black Hand. GTA Apex Legends who are just going to roll out with the Trident so that way they can get into NForce 36 இவனுங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க? 18th 4 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. NForce 36 with the blood on are going to be able to scan that survey beacon to see where the teams are. Alliance எல்லாம் 0 பாயிண்ட்ங்க அப்ப என்ன சொல்றீங்க? They'll also have information. சை. All the teams congested up all over. ஏய் அலையன்ஸா அசிங்கப்படுறீங்கடா நான் உண்மையா. இருக்கிறதே வஸ்தான ப்ரோ. இவனுங்க டாக் ஜீரோ மாதிரி வெளியே போயிட்டா பரவாயில்ல ப்ரோ. டாக் ஜீரோ மாதிரி வெளியே போயிட்டாவது பரவாயில்ல. உள்ள வந்து ஃபைனல்ஸ் வந்து டோஜோ கிட்ட அடி வாங்கி அசிங்கப்பட்டுட்டு இருக்கானுங்க. எனக்கு அதுதான் ஒரு மாதிரி இருக்கு. மேட்ச் ஆனா கொஞ்சம் நல்ல பொசிஷன் எடுக்கறானுங்க. மேபி வரலாம். அவனுங்க பார்க்கலாம். நல்ல பொசிஷன் எடுத்துறானுங்க. சூப்பர் பொசிஷன் இது. அடுத்த சோன் ப்ளே உள்ள போயிடுறாங்க கரெக்ட்டா. Looks like they'll actually be able to sneak in around the edge of the circle. அவன காம்சாலே கத்துறானுங்க ப்ரோ. அவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ அவனுக்கு. ஆனா மரணடி வாங்குனானுங்க ப்ரோ. நான் தெரியும் டிஎஸ் மாதிரி அசெண்ட் முடிச்சானுங்க. அசெண்ட் முடிச்சானுங்களா போல்வரெக்ஸ். பார்க்கலாம். பரவாயில்ல நிறைய அண்டர் டாக் டீம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. அண்டர் டாக் டீம்லாம் வராங்க. எஸ் டிஎஸ் மாதிரி அலையன்ஸ் இருக்கு. அப்ப செமையா இருக்கும் பாக்க. They could do it with the crypto but around all those teams. They can take that fight safely for right now. They can reset. என்ன ப்ரோ நீ சொல்லி செத்துற போறானுங்க ப்ரோ. அவங்க எவ்வளவு மெயின் ஸ்ட்ரீமான ஒரு டீம் தெரியுமா? நீங்க போய் அடி வாங்குறாங்க. இருந்தாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் அடி வாங்க கூடாதுடா. ரெட் ஷீல்ட் வச்சிருக்கான். யாரடா ஆச்சே? As of yet, obviously coming through you கலாஸ்தாங்க. bracket, they don't start with any, and after losing 2 contests to the Dojo, they haven't gained any either. So really on Storm Point here, where they do get their lightning rod all to themselves. இவனுங்க பாருங்க ப்ரோ டிஎஸ் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இதுல பண்ணாங்களே. அந்த வேலையே பாக்குறானுங்க. நம்ம இதே உட்கார்ந்தானே வந்து இங்க உட்கார்ந்த டீம் அடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அதுதான் ஷீல்ட் ஏத்திருக்கானுங்க. இங்க உள்ள ஒரு டீம் உட்கார்ந்து இருந்தது. அவனுங்க எடுத்துட்டு இவனுங்க வந்திருக்கானுங்க. ஆமா. அட பாவீங்களா. இவனுங்க இங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டானுங்க. டிசைன் ஃபார் எனிமி டீம். சோன்னா என்னன்னு கேக்குறான் அவன். Yeah, okay, so Dojo all the way up at command center right now. Hopefully they've got an evac in the pocket somewhere. You can see Timmy has the respawn beacon in his pack, but this is a fantastic spot to use that evacuation tower, that survival item, because you get extra height and you can rotate extremely far from this spot. என்ன பண்றான் அவன்? Especially when you call in that evac tower, see if they can do that here. There you go. Yeah. All right. They're going to be able to
across a lot of distance with this move. They should. I mean, there are healing outside that circle for right now. Yo, ஒரே நிமிஷம் இருங்க bro. Yeah, so Blackhand's given up the riding spot over at Jurassic. Still looking to play edge though. You can see they're not really heading towards the circle to try and find a spot at all. They know pretty much everything's going to be taken at this point. They need another game plan and looking for a fight. That's what they're going for. Evacuation tower has just been brought to the dojo, and here we go. We get to see. Wait, மறுபடியும் அலையன்ஸ் கிட்ட தான் போறானுங்க. They're actually going to go directly over the top of Black. ஆமா bro, அலையன்ஸ் கிட்ட தான் போறாங்க. பார்க்கலாம். This information you can see them just below there. அவனுக்கிட்டே போறீங்க. ஏய், ஆனா உங்களுக்கும் தெரியாது, அவங்களுக்கும் தெரியாது. பார்க்கலாம். கர்மா bro. பார்க்கலாம் ரிவெஞ்ச் எடுக்கறானுங்களா? ஆனா மூணு பேருக்குமே ஹெல்த் கம்மி. இல்ல ரிச்சில எடுத்துர்க்காங்க. ஹெல்த் கம்மி bro, பாவம் bro. இவனுங்களா எடுத்துர்க்கானே ரிச்சி. On me. Yeah, on me moving. Effect. Okay. I'm shooting. Okay. அவனுங்க ஆல்ரெடி சண்டை போடுறானுங்க. இப்போ டோஸ் வந்து இறங்குனா அலையன்ஸ் காலிடா. I'm jumping over the wall. எனக்கு தெரிஞ்சு யார் இறங்கி இருக்கான்னு தெரியல. கேட்லிஸ்ட் வால். போடு சம்மாடியா எஃபெக்ட். Yeah, fall back against the wall, guys. Come. Yes, put our backs towards the wall and pinch them. I can't see anything. I'm in a 6 spot. You good? Just hold. I don't see them. They'll be behind us for now. They'll be behind us. Go into this wall, goes down. Another team flying, I think. Yeah, flying. Back up. Don't let them behind us. Get them behind us. Yeah. Get them. They're flying down. Sandwich. Nice. Yeah, they're fine. Just watch that. Okay. Stay backs against the wall, boys. Yes, we're a little bit pinched, so we gotta like pinch this team in front of us too. They flow away. Nobody behind us. Okay. They're low ground on the other side. I'm just shooting this side. Okay. On the bins. Move on. Look at the fight. They're backing up on 50 on 80. Pa. Easy in red. Pour down another. I'm coming. I'm fire. Wait for me. Crack one. Nice. I'm taking fire right angle again. Almost got two. Taking fire right angle again. Bless off. Yes, I'm playing super slow. Crack 2. இந்த இடத்துல கிராக் ஆயிருக்கானுங்க. ஆக்சுவலா அவங்க பிஞ்ச் ஆயிட்டானுங்க அந்த இடத்துல. I'm upping. They're in smokes. We have zone here, boys. Don't worry. I'm watching behind us. Lovely comms here from Alliance. I also love the split attention here as they hold different positions. Meanwhile, in the feed, Moist have just been non-stop at contesting each and every one of the teams to try to fight for this building. It looks like Black Hand, unfortunately, were the victims. On the other side, you can see the death boxes at the feet of MT. But I love hearing those comms from Alliance after we saw two teams take two different evac towers flying over their heads, which was Black Hand at that point and Dojo. Yes, the Black Hand plan eventually doesn't pan out as we saw there. Moist taking one of the really good spots in Launchpad until you can tell, really where that. என்னல esportsலாம் ஆடல பாக்குறேன் ஜி. Hands here. நல்லாதான் இருக்கு. பாக்குறேன். Anyway, welcome to stream Mowok. Welcome. என்ன பண்றேன்னு தெரியாம உங்க வீடியோ தான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ. இதோட லவ் ஸ்டோரி போட்டிருக்கீங்களே அது ஒன்றும் பார்க்கல இருங்க. அது என்னையாவது யாராவது இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ போட்டு விட்டுருவோம். அவ்வளோதான். அட்டக்கார தம்பியே நீதாளே. And therefore teams who have set up over here where Moist are at Launchpad, but also where Pulverex and IBG were, they're probably going to meet in the middle. Moist எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் அக்ரெசிவா போலாம் இவனுங்க இருக்கிற இடத்துக்கு. புரியல ப்ரோ இவனுங்கள பாருங்க ப்ரோ பில்டிங் புடிச்சு கட்டடம் கட்டி நல்லா உட்காந்துட்டானுங்க. இவன் யார முடிச்சா இப்போ பல்வரிக்ஸ் முடிச்சிட்டான். பல்வரிக்ஸ் முடிச்சிட்டானுங்க அழகா முடிச்சானுங்க இப்போ ஏர்லயே முடிச்சானுங்க. இவனுங்க யாரு ப்ரோ இந்த இடத்துல கமுக்கமா உட்காந்துருக்கான். ஆப்டிக் பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுத்து டிஎஸ்எம் அவுட்டா? டிஎஸ்எம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டே. டோஜோ தானே போட்டாங்க. ட்ரீம் ஃபயர் அவுட்ங்க. Black Hand அவுட். Pioneers அவுட். ஆப்டிக் தான் இருக்கானுங்க திருப்பி. ரைட். ஆடு நம்ம esports full support அப்படியே நம்ம ஊர்ல இல்ல ப்ரோ அதுக்குலாம். பார்க்கலாம் பட் வந்தா கண்டிப்பா போவேன். இவங்க டீம்ல 2 பேர் டவுன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே அவன்.
பொசிஷன் எடுத்துறாங்க அத அல்ட்ட போட்டான் செம்மல சரகர ஓகே ஓகே இது திமி டிசைன்ஃபுல் டோஜோ enemy down ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டானுங்க மிஸ் டோஜோ டவுன் அவனுக்கு செத்ததுக்கு எப்படி கத்துறானுங்க பாருங்களேன் வேர் இஸ் டோஜோ அவுட் டோஜோ கிளம்பிட்டானுங்க ஆமா நல்ல அக்யூரசி ப்ரோ மூமெண்ட்டும் நல்லா இருந்தது அவனோட அக்யூரசியும் நல்லா இருந்தது அவ்வளோதான் எனர்ஜி டவுன் ஆப்டிக் இல்ல ஹாக்கின்ஸ் ப்ரோ ஆக்சிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியே போயிட்டானுங்க அலையன்ஸ் சொருறானுங்க அலையன்ஸ் சொருவிட்டு இருக்கானுங்க தெரியல இல்ல ஆனா அலையன்ஸ்ல இப்போ ஒருத்தன் யூகி டவுன் பாருங்க யூகி டவுன் சைடுல பேர் பாருங்க 7 பாயிண்ட் தாங்க எடுத்துட்டான் அலையன்ஸ் டவுன் அலையன்ஸ் டவுனா இப்போதானா பெருமையா பாயிண்ட் தாங்க எடுத்துட்டான் எடுக்கலாம் சை அவ்வளவு நேரம் ஆடுனானே இவன் எதுக்கு இந்த மாதிரி டூ ஸ்கோப் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான் இது நார்மலாவே பெருசா நல்லா தானே இருக்கும் எனக்கு அந்த ஸ்கோப்பே செட் ஆகாது ப்ரோ விங்மேனுக்கு போட்டுப்பீங்களா சார்ஜ் ரைஃபிளா மொசாம்பிக் சார்ஜ் பண்ணி அடிக்கிற ஒரு பீஸ் கீப்பர் ப்ரோ பீஸ் கீப்பர் அது போட்டு அடிக்கும் ஓகே ஏதோ பேசு என்னடா ஏதோ பேசுறீன்னா நானே நேத்தி தான் இவனுக்கு பேரெல்லாம் உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தேன் நமக்கே தெரியாது இவங்கன்னு தெரியும் பேர் தெரியாது என்னடா கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பக்கம் போடா வெளியே கொஞ்சம் குழப்பம் ஃபர்ஸ்ட் போக போக மென்டல் ஆயிடுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் என்னடா பேர் இதெல்லாம் ஸ்கில் கேக் சொல்ல கூட முடியல ஆஹா தனியா மாட்டினா அவன் டீம்மேட் போயிட்டானுங்க பின்னாடி ஐஸ் ரியலைஸ் வாங்கடா நல்லது ஆப்டிக் வின்னு ஆப்டிக் வின்னுங்க 50 பாயிண்ட்ஸ் 58 பாயிண்ட்ஸ் இவனுங்க அட பாவி ஆப்டேக் ரெண்டாவது கேம் வின்ரா அது ஃபைனல்ஸ்ல அடப்பா ஆனா இந்த மேட்ச் அவன் நிறைய கில் பண்ணல வின் மட்டும் தான் பண்ணிருக்கான் அது போதும் 58 பாயிண்ட் அது என்ன பாக்கெட் கையில வச்சு கசகின இருக்கானுங்கன்னு தெரியல எனக்கு அவன் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆஹா யாரா இவ பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸ்கம் பார்த்துட்டு இருக்கானா ஆமா ஸ்கம் பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனேவே 18000 பேர் பாக்குறாரு you and your dolly infuser இல்லையே எல்லாமே ஸ்டக் ஆயிடுச்சா இல்லையே வருது கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி ஆயிருக்கும் எங்கடா போறீங்க ஒரு மேட்சுக்கு எஞ்சி போறானுங்க
இல்ல இது குரூப் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஹாஃப் ஓ ஓகே ஓகே ஒரு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இது லேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுமோ ஆமா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சரி அப்போ அந்த ஆட்டக்கார தம்பிக்கிட்ட போலாம் இது ஓடட்டும் வேற யாரு மாவாக்கு தான் மெம்பர் சொல்லியில போட்ட ஐயா ஓ இது அது எக்ஸ்டெண்டட் கட்டா ஓகே ஓகே யா எக்ஸ்டெண்டட் கட் தான் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாமா மாத்திரை சாப்பிடுங்க இது விசேஷ மருந்து கலவை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போட்டிருப்பேன் அந்த ஸ்டோரியோட செகண்ட் பார்ட் மெட்டார் ப்ரோ வா ப்ரோ எனக்கு இந்த பாட்டு சம்மந்தமே எல்லாம் பிடிக்குங்க ஸோ ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா போன பார்ட்டை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போட்டிருப்பேன் அந்த ஸ்டோரியோட செகண்ட் பார்ட் தான் கைஸ் இது பட் போனதுல வந்து நான் புள்ளி விளையாடிட்டு இருந்திருப்பேன் பட் இந்த வாட்டி வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான கேம் கைஸ் ஃபிளாஷ் கேம்ஸ் அதுதான் கைஸ் இந்த வாட்டி நான் ஆட போறேன் சரி ரைட் வாங்க அப்படியே நம்ம கேம் பிளேக்குள்ளேயும் ஸ்டோரிக்குள்ளேயும் போகலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காப்பா ஓகே கைஸ் போன ஸ்கூல் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து புள்ளி விளையாடினேன் இந்த இதில் வந்து அதே பண்ண வேணான்ட்டு ஐ காட் another கேம் கைஸ் புள்ளி வந்து நான் வந்து 6th அப்புறம் தான் நான் விளையாண்டேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து அதுக்கு முன்னாடியே எஸ் இந்த கேம் தான் கைஸ் இந்த கேம் தான் லிட்டரலாக நான் இந்த ஸ்டோரி நடக்கிறப்பே விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க பாருங்க நான் அப்புறம் வரேன் ஏய் உன் வீடியோ தான் பார்த்துட்டு போங்க நாயும் பூனையும் அடிச்சுக்கோங்க கைஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் நான் 1 பிளேயர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபுல் பவர்ஃபுல் மோட் ஓகே வியூஸ் கிளிக் ஸ்டோரி பாய் இந்த கேம் ஆடிக்கிட்டே நான் கதையை சொல்கிறேன் இப்போ அந்த பூனையை நம்ம அடிச்சு படுக்க வைக்கிறோம் கைஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் கேமு சரி ஓகே நான் அப்படியே கதைக்கு வரேன் கதையில் சொன்னேன்ல 3rd வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலில் படித்தேன் அப்புறம் வேற ஸ்கூலுக்கு போயிட்டேன்ட்டு அதே மாதிரி நான் 4th போனப்போ நடந்தது தான் கைஸ் இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக இதை ஃபஸ்ட்டு நான் கழட்டிடுறேன்டா இதை வச்சுட்டு இதை வச்சு நான் என்னடா பண்ண முடியும் இதை வச்சுட்டு இதில் தான் நான் ஆக்சுவலாக எடிட் பண்ண போன வீடியோ ஐயோ மூவ் போயிடுச்சாடா ஓ மல்டிப்ளேயர் அது இந்த முறை நான் அடிக்கிற அடி மரண அடியா தான் இருக்கும் ஓ மீன் ஹிட் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் வந்து என்னதுன்னா நான் வந்து 4th வந்து வேற ஸ்கூல் போயிருந்தேன் கைஸ் 3rd வரைக்கும் அந்த டோலியோட சொன்னல போன கதையில் அது அவங்களோட படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் வந்து நான் 4th வந்து வேற ஸ்கூல் போனேன் நான் ஏன்னா 3rd 4thல எப்பறா லவ் எல்லாம் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் தான் நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனேன் அங்க வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு டோலி படிச்சிருந்தாங்க அது வந்து பெரிய ஸ்கூல் பிக் ஸோ அங்க வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ வந்து அந்த டோலி நல்லா ரொம்ப கியூட்டா இருந்தாங்க இது வந்து அது வந்து லவ் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருந்தது பட் எனக்கு இது லவ் இது க்ரஷ்ன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது ஐ வாஸ் பேர்லி 4th ப்ரோ 8 வயசு தான் எனக்கு இருந்திருக்கும் அப்போ 8 to 9 இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆனா ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு இந்த பொண்ணு அழகா இருக்கு அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு வெரி பியூட்டிஃபுல் ரேண்டமா வேணே இந்த டோலி கிட்ட இருக்கிறப்ப அந்த வேணே நான் ஸ்கூல்ல டோலியில இருக்கிறப்ப ஏய் அப்படிலாம் ரேண்டமா ஒரு கான்வோ போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் சம்பந்தமே எல்லாம் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ போயிட்டு நான் போய் கான்வோ டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நான் ரேண்டமா போய் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட பேசும் அப்படியே நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த பொண்ணு அது பாட்டுக்கு இருந்துச்சு நான் என் பாட்டுக்கு அந்த ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டேன் மை லவ் ஸ்டோரி அவ்வளவுதான் பைஸ் இது ஒரு 5 செகண்ட் அப்படி கட் பண்ணி போட்டா லவ் ஸ்டோரி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஒரு ஸ்டோரி அதுக்கு ஒரு வீடியோ வேறன்னு கேக்கிட்டீங்கன்னா வெயிட் 5th நான் திருப்பி வந்தேன்ல அப்ப இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு நான் அதையும் இந்த வீடியோலயே சொல்லிடுறேன் என்னடா இது இந்த போறடா ஸ்டிங் பாம் சாவோடு பூனை அடிச்சிட்டேன் கைஸ் எஸ் ஐ காட் தி புஷ் இன்னும் ஒரு ஆட்டம் அடிச்சு நான் கதையை சொல்றேன் நான் வந்து சூப்பர் பவர் யூஸ் பண்ணாம ஆட போறேன் இந்த வாட்டி I got the skills man. நான் 8 அடி பஞ்சா அவன் 16 அடி பாயிர மாதிரி அடிக்கிறான் இந்த முறை நான் அடிக்கிற அடி ஐயோ ஐயோ சாப்பிட்றேன்டா ஐயோ ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிச்சே ஆகணும்டா ஓ ஹெட்ஷாட் வரல எஸ் அடிச்சானா கதை முடிஞ்சுது ஓகே 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 இந்த இது ஹெட்ஷாட் போட்டேன்னா ஐ வாண்ட் பார்க்கலாம் எஸ்
damn brother, all the best for you. யூஸ் பண்ணாம ஜெயிச்சிட்டேன் கைஸ். கிரஷ் தான் யா, லவ்லாம் இல்ல, அதெல்லாம் இல்ல, அது கூட எனக்கு இல்ல. 5th ஸ்டாண்டர்ட் கைஸ் தெரியுதா? ஓ பாஸ்ட் ட்ராமா ஹிட்ஸ். நான் வந்து அந்த 4th போயிட்டு அந்த ஸ்கூல் ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு திருப்பி நான் பழைய ஸ்கூலுக்கு வந்து நான் கைஸ் கிட்ட கேட்குறேன், ஏய் அந்த பொண்ணு எங்கடா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில் சொன்னேன்ல எல்கேஜி ஆப்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்தேன், அந்த பொண்ணு எங்கடா நான் பாய்ஸ்கிட்ட கேட்டேன், அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களும் 4th வேற ஸ்கூல் போயிட்டாங்கன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அப்படியே அப்பயே டவுன் ஆகிட்டேன். நான் லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் வேறு நான் அந்த பழைய ட்ராமாலேயே நான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்துட்டேன், மூவ் ஆன் ஆகாமல் 5thலேயே. தெரியுதா? எக்ஸாம் வச்சாங்கன்னா முக்காவாசி இது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அவ்வளவுதான். 3rd ரேங்க் கூட நான் எடுத்ததே இல்லை. அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமான ஒரு இதுவா இருந்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கிறப்பலாம் இன்னொரு பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும், நானும் அந்த பொண்ணு தான் மாறி மாறி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் ஐபிஎல்ல சிஎஸ்கே மும்பை டிராஃபியை மாத்தி விளையாடிட்டு இருக்கிற மாதிரி நாங்க விளையாடிட்டு இருப்போம். அப்பயே செம்ம கியூட்டா இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு. ஆக்சுவலா அந்த ஷை கேர்ள் 10 out of 10 போதுமாடா, இதுக்கு மேல என்னடா சொல்றது, 10 out of 10 அந்த பொண்ணு. பட் அப்போ வந்து அது லவ் எல்லாம் இல்ல, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இன்ஃபாக்சுவேஷன், ஒரு அட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஆக்சுவலா. அது நான் வந்து எப்படி சொல்றது, நான் அந்த ஹாஃப் இயர்லிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு செகண்ட் மிட்டமா நான் அப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த பொண்ணை வந்து நான் பேசவே இல்லை. நான் லிட்டரலி நான் அப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, எனக்கு இது எப்பவுமே நடக்கும். பட் ஆனால் அந்த ஹாஃப் இயர்லிக்கு அப்புறம் செகண்ட் மிட்டமா தேர்ட் மிட்டம் நினைக்கிறேன், அது வரைக்குமே நான் பேசினதே இல்லை, ஒரு வார்த்தை கூட பேசினது இல்லை. அந்த பொண்ணு எப்படி நேரா வந்துச்சுன்னா நான் அப்படியே படம் பாத்திருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும். இருப்பான் அந்த டோலியோட ஃப்ரெண்ட் இங்க பக்கத்துல இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த டோலி இருப்பாங்க. அப்போதான் வந்து ரேண்டமா அந்த பொண்ணு வந்து அது ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி இருக்குது வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மனோஜ் மேல வந்து ஒரு கண் இருக்கு. Let's go. அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டும் எனக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தால அவங்க 2 பேரும் ஒரே டியூஷன் போல. 5th என்னடா டியூஷன் போனீங்க எனக்கும் புரியல. பட் அந்த பொண்ணு அது பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ட சொல்லி அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டான். எனக்கு வந்து அது தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் கைஸ். ஸோ நான் போயிட்டு ரேண்டமா போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் போய் ரேண்டமா ஃப்ளர்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஹோம் ஒர்க் முடிச்சிட்டியா, டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சிட்டியா, பஸ் ரெனியூ பண்ணிட்டேடா நந்தினி. என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டான்றது அந்த பொண்ணுக்கும் தெரியாது, அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டுக்குமே தெரியாது. அவங்களுக்குள்ள ஏதோ டீலிங் போல என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு. பட் இவன் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டான், த சீக்ரெட் பிட்வீன் த பாய்ஸ் மாதிரி இவன் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டான். அவன் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து மற்ற ஏன்னா 2 பேர் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. எப்பயும் போல என் பின்னாடி இருக்கிறவங்க அவன் எப்போ ஒட்டி கேட்டான்றது எனக்கு இன்னைய நாள் வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் தெரிஞ்சா நம்ம ஏங்க இப்படி இருக்க போறோம். சட்டுன்னு பொருளத்தை சறுக்குறானுங்க. ஸ்கூலுக்கு வரேன் அதே மாதிரி எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு ஓகே இன்னைக்கு போய் அந்த பொண்ணை பார்க்க போறோம், we are going to talk, we are going to get married in future லாம் நினைச்சுக்கிட்டு லூஸ் மாதிரி நான் போயிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து கிளாஸ்க்குள்ள நுழைகிறேன். மேம் வந்து டப்புன்னு பிடிச்சாங்கண்ணே. நான் அப்போ வந்து அப்படியே என்ன இருந்தால் ஏகே நான் மாதிரி அப்படி டக்குன்னு அப்படி பார்த்தேன். நான் அவங்க என்ன கடுப்புல இருந்தான்னு தெரியல, நான் பார்த்த உடனே அப்படியே கழுத்தோட அப்படி பிடிச்சிட்டாங்க ஷர்ட்டை. அப்படியே பிடிச்சி தர இழுத்துட்டு போனாங்க செவுத்துக்கிட்ட. எடுத்து மட்டும் அடிக்க போறான்னு நினைச்சேன். நான் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன், நான் இப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்கிறேன். அவங்க பேசுறது என்ன பேசுறாங்க இப்போ வரைக்கும் ஞாபகம் இல்லை. பட் எனக்கு வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷன் தான். நான் இன்னும் லவ்வே பண்ணலையேடா, சும்மா தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் அடிக்கவே இல்லையடா, அப்படிதான் நான் சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் லிட்டரலா. அப்பதான் பின்னாடி இருந்து ஒருத்தன் வரான். எனக்கு நேரா பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த பையன் என் கூடயே லஞ்ச் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டவன். நான் இட்லி கொண்டு வந்தா இட்லி சட்னி எல்லாம் கொடுப்பேன். அவன் நூடுல்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். என் சாம்பார் சோறு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ட பையன். நான் அந்த வீடியோல சொன்ன மாதிரி அப்பயும் பின்னாடி பெஞ்சில இருந்த ஒருத்தன் முதுகுல குத்துனா இப்பயும் ஒருத்தன் குத்தி இருக்கிறான். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்குது, உள்ள நிறைய இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் டைம்ல ஒரு 2-3 தடவை பேசினேன். நான் சும்மா எப்பயும் போலதான் படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு. எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த வருஷம் நான் கான்பிடென்ட்டா போனேன். நான் அடுத்த வருஷம் கான்பிடென்ட்டா போய் பார்த்தா அந்த பொண்ணு ஸ்கூலை விட்டு கேம் வேற விளையாடுறீங்க. என்னவா சத்தத்துல இருக்கா அவ்வளவுதாங்க. பொண்ணு ஸ்கூலை விட்டே ஓடிடுச்சு, இந்த பிரச்சனை இல்ல. ஓ sad bro. அவ்வளவுதாங்க இந்த லவ் ஸ்டோரி. அப்புறம் நீங்க இந்த ஃப்ளீ பேக் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கைஸ், அருமையான ஒரு கேம். இந்த 2 player போட்டு யூ கேன் ப்ளே வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ அப்படியா? வாட்டெவர் கைஸ், நல்லா இருக்கும் கைஸ். இதையே பதிவு பண்றேன். என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு பில்ஸ் இல்லன்றது எனக்கு தெரியும். சோ
ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் நான் என்ன சொன்னேன்னே புரிஞ்சுக்காம கதறானுங்க. ஸோ அது வந்து சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் பாட்டு அடுத்த வீடியோ போட்டுருக்கேன். ஏன்னா அடுத்த வீடியோ முக்கியமான வீடியோ என் சேனல் கரியர்லேயே. ஸோ I was kidding. Okay, I was kidding. So இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஏன் ப்ரோ நீங்க வந்து ஜேகே தமிழ் யூடியூபுக்குலாம் ரியாக்ட் பண்ணல, ஏன் ஜேகே யூடியூப் பார்த்தா என்ன பயமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. நான் ஏன்டா பயப்படணும்? ஏன்னா அவங்க இல்லை, அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான். ஆக்சுவலா நான் வந்து வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்லயே சொன்னேன், அது வந்து யூடியூப் ஸ்டுடியோ ரிசர்ச்ல பண்ணது அப்படின்ட்டு. அதுக்கு தான் வீடியோ பார்த்தா டைட்டில் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்து கதறக்கூடாது. என்ன டைட்டில் தம்ப்நெயில் மட்டும் பார்த்துட்டு வீடியோல என்ன சொல்லியிருக்கிறான்றத வந்து முழுசா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இல்லாத குட்டி குஞ்சான்ஸ்க்கெல்லாம் போகணும், நெட்டும் கொடுத்தா இதான் பிரச்சனை. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் கட் இல்லாமல் போகிறோம். ஓகே, யூடியூப் ஸ்டுடியோ, அனாலிட்டிக்ஸ், ரிசர்ச், இங்கே வந்துட்டு ஓகே பாத்துக்கிட்டியா. இப்போ நான் அந்த வீடியோல போட்ட சம்பு சேனல் இருந்துச்சா, அந்த வாயில தண்ணி துப்புற எம்டி ஹேண்ட் வீடியோ இருக்குதா 2, வினய் வைன்ஸ் இருக்கிறானா, அமலா சாஜி இருக்க வீடியோ வினய் வைன்ஸ் இருக்குதா 3, டக்கு டிக்கு அந்த கெட்ட வார்த்தையில போட்ட சேனல்ஸ் இருக்குதா 4, நம்ம நசீம்லி அண்ணா இருக்கிறாரா 5. இதுல எங்கேயாச்சும் ஜேகே தமிழ் யூடியூப் இருக்குதா? இருந்ததுன்னா நான் அதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணிருக்க போறேன். என்ன இது என்னடா இருக்கு எனக்கு ரியாக்ட் பண்றதுல? புரிஞ்சதா? அவங்க வந்து அவங்க ஆடியன்ஸ்க்கு தானே ப்ரோ போடுறாங்க. உனக்கு சிரிப்பு போடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் என் சேனல்ல எனக்கு சிரிப்பு வருதா இருந்தா நான் வீடியோ போட்டேன், எனக்கு சிரிப்பு வந்தா நான் சிரிக்க முடியும். அவனுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது சிரிக்க முடியுமா? அப்படி இருந்தா அது பேர் பயாஸ் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம்டா. உன் ஹியூமர் சென்ஸ் எல்லாம் நான் ஒன்றும் ஜட்ஜ் பண்ணல. ஓகே, நீ ரெயின்போ மீம்ஸ் போட்டுக்க, டைகர் ஃப்ரெண்ட் மீம்ஸ் போட்டுக்க, பீலைக் மீம்ஸ் போட்டுக்க, சென்னை மீம்ஸ் பேஜ் போட்டுக்க, வீடியோ மீம்ஸோட மீம்ஸ் எடுத்து போட்டுக்க, இல்ல என்ன கர்மத்தை வேணுமோ போட்டுக்க. ஏன் அடுத்தவனை பிடிச்சி இழுக்கிற? ஏன் அமலா சாட்சியை பிடிச்சி இழுக்கிற? ஏன் டிடிஎஃப் பிடிச்சி அடிக்கிற? ஏன் இர்ஃபான்ஸ் வியூ பிடிச்சி? சம்பந்தமே இல்லை. 3 வருஷமா அப்படி அடிக்கிற அளவுக்கு அவன் என்னடா பண்ணாங்க? அதுதான் நான் சொன்னேன். 3 வருஷமா நீ அவனை பிடிச்சி அடிக்கிறதுனால நீ வந்து பெரிய டான்ஸ்டர் எல்லாம் கிடையாதுன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டியா? இன்னொரு முக்கியமான இது வேற, நான் வந்து போன நான் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் மேல எனக்கு ஒன்மோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நான் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி வீடியோ போடுறேன்னு நினைக்கிறியா? நீ வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆடியன்ஸ், உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் நான் வீடியோ போடுறேன். ஆஃப்டர் ஆல் எனக்கு எவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்? எனக்கு வந்து ஒரு 2350 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிற எனக்கே இன்னும் இவ்வளோ கண்டென்ட் எனக்கு இன்னும் மிச்சம் இருக்கு. இங்க நான் டெக்ஸ்டா போடுறேன், இங்க இப்படி ஒன்றும் தெரியாது. 7K 10K வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க இன்னும் எவ்வளோ பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் ஆல் 2.35K இருக்க நானே எவ்வளோ பிளான் வச்சிருக்கேன், அவங்க எவ்வளோ வச்சிருப்பாங்க. நீங்க இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்றதுனால, நீங்க அதை விரும்புறதுனால தான் அவங்க போடுறாங்க. நீ ஒருத்தனை போட்டு பஞ்சிங் பேக் மாதிரி ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான், அதை போய் நீ ரசிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா அது என்னன்னு புரியல. அதை தான் நான் சொல்றேன். அவன் பாவம் இல்லையா அவனுக்கு? அவன் லூஸ்காவே இருந்துட்டு போட்டுண்டா உனக்கு அவனை பார்த்தா அவனுக்கு பாவமா இல்லை, ஏன்டா இப்படி போட்டு அடிக்கிறேன் இன்னமும் அவனை அப்படின்ட்டு. நான் இந்த போல பெருசாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகே, 10 நிமிஷத்துக்கு மேல வீடியோ போட்டு வியூஸ் வராது. நான் ஏன் பொழப்பதான் நான் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து எதுக்கு வியூஸ் வருதோ அதை தான் பார்ப்பாங்க. எல்லாரும் ரெண்டு மாதிரி கேக்குதுடா, ஒரே நிமிஷம் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. வியூஸ் வராதுன்னு தெரிஞ்சே ஒரு கான்டென்ட் எடுத்து போடுறதுக்கு அவங்க அதை மெயின் ரெவன்யூவா கூட வச்சிருக்கலாம் யூடியூப். ஸோ அப்போ வந்து நான் போயிட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னா நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியும். அவங்களுக்கு எது வியூஸ் வருதோ அதுதான் அவங்க போடுவாங்க. நீ இதை பார்க்கறனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டென்ட்டை மாற்ற போறான். ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்குலாம் தெரியும் நான் எதை மீன் பண்ணேன்ட்டு. இந்த புதுசாக வர குட்டி குஞ்சான்ஸ்க்கு தான் ஒன்றும் புரியல. ஸ்கூலில் போய் படிங்க நண்பா. நீங்கள் இவ்வளோ பெருசாக கமெண்ட் போடுறதுக்குள்ள ஒரு 5 மார்க் படிச்சிருக்கலாம். நான் அதை படிக்கல, பட் ஸ்டில் ஐ ஒன்ட் ரீட் இட் டூ. எனக்குலாம் வேற வேலை நிறையா இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்புறமாட்டி இந்த எடிட்டிங் டுட்டோரியல் வந்து நான் போடுறேன்னு சொன்னேன். பட் ஆமாம், எங்க சர்ப்ரைஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது கைஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் சாயாது ப்ரோ, ஊந்துட போகிறேன். பாய் பாய். குட் வீடியோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட்டடுங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட்டடா, அது அப்படியே வரேன். ஓகே, வந்துட்டேன். வாடா திலு. ஃபோர்த் மேட்சா? எப்படிடா போகுது மேட்ச்? சூப்பரா போகுது. அடுத்து அதான் போடு. நான் கற்றுக்கணும், நிறைய மேட்டர் இருக்கு எனக்கு. இந்த ஒரு கிளாஸி எஃபெக்ட் அது வேணும் எனக்கு. அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி கிளாஸியாக வரும். அப்படியே ஒரு மாதிரி ட்ரீமி எஃபெக்ட். அது எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி இறங்குறானுங்க. சம்மாடிங்க. ட்ரீம் ஃபயர் பில்டிங் எடுக்கலாம்ல, மூடிட்டு அங்கேயேவா இறங்கணும்?
chasing Optic, who are closest to them at the moment, already find themselves at a disadvantage. And this is a massive fight for Pioneers. If they இவனுங்க ட்ரீம் ஃபயர் தாண்டா அதில் உரிக்கிறானுங்க. ட்ரீம் ஃபயர் and get close to match டிஎஸ்எம்லாம் ஆளை காணும். இருக்கானுங்க. நான் ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டானுங்க. டோஜோவும் ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டாங்க. எஸ் இருக்காங்க. And by doing so, சிங்குலாரிட்டி எல்லாம் இல்ல. காம்ப்ளெக்சிட்டியும் இல்ல. அவனுங்களும் இல்ல. இது எத்தனை மேட்ச்? நாலாவது மேட்ச். இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. பார்க்கலாம். 50 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணணும். அப்படி பண்ணா வின். அதான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னானுங்க. இல்ல வணக்கம் வேறு. ஆல்ரெடி 2 3 எது 2 3 தடவை வளர்த்து. Quick look at NRG now. Checkpoint is where they find themselves. Landing, of course, and it's going to be pretty close to where the zone is going. And for Optic Gaming, wow, what a start. Dreamfire eliminated, but the zone is going to... NRG பாவம் இவனுங்களும் தர்மடி வாங்குறானுங்க. Fantastic priority to this zone. NRG stole a try. நக்கல்ல வந்துட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இந்த வாட்டி டிஎஸ்எம் அலையன்ஸ்லாம். அவனுங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ்லாம் தேவையே இல்லைடா உண்மையாக சொல்ல போனா. ஆனால் அவனுங்க அந்த மாதிரி விடவும் கூடாது. விட்டானுங்க. என்னடா ஆப்டிக் தான் டாப் ஃபர்ஸ்ட் டீமே அவனுக்கு தான் 58 பாயிண்ட்ஸ். Formula 1 to the post there by NRG, who had their foot on the accelerator for a little bit longer, but this spot that Optic have found is still extremely playable for now. But it looks like they want to try and get a little bit deeper into zone. This is looking like a zone which is going to pull right to the back of North Pad around some of those dock areas. So NRG who got ஷார்ல இருந்து நிறைய வாட்டி கீழே விழுந்திருக்கீங்களா? ஓகே அது இதுக்கும் மிஸ் ஆயிட்டேன். அப்பயே நான் கமெண்ட்டை பார்த்துருக்கணும். விழுந்தா அந்த நெக்கில் கால் மேல கால் போட்டு அந்த சாக்ஸ் வேற அதுல சாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றியா ப்ரோ வீட்டில்? என்ன பார்த்தா நான் லுங்கில இருக்கிறேன். ஐயோ தூக்க லுங்கில இருக்கேன். அவ்வளவுதான். The more teams that start to arrive. Now we saw that Dreamfire are still alive. லுங்கி பெஸ்ட்ங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும். உண்மையா அதுவே. டக்குனு கழட்டலாம். ஆமா. If they can find the same நான் சும்மா சொன்னேன் ஆமாடா தெரியாது. ஆமாடா டக்குனு கழட்டலாம்டா. There is your map overhead. That's where the teams are டக்குனு மாட்டலாம். டக்குனு கழட்டலாம். is going to be going. That's where we will be for our end game. Question I think going through everyone's head right now is this the end of the games today? TSM 17th to close out. They're in a fantastic position here, Dan. The one worry for me with them is when that zone starts to close and the teams move from the North Pad building in towards where they are they going to be able to survive through all of that carnage? It is their freebie of a game though. When you're the only team that's on match point, it does take a little bit of pressure off in a way. But everyone else in the lobby is going to be keeping a keen eye on that. TSM ஒரு கம்பேக் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம். 3 ALGS க்கு அப்புறமா அவங்க ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணும். பாவம்டா. இப்போ அவன் வின் பண்ணிட்டான்னு வையேன். ALGSல அவன் ஒரு இது பண்ணிட்டான். அவ்வளவுதான் செட். ஆக்சுவலா பாய்ஸ் இந்த இடத்துல டோஜ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்சுவலா. இல்லடா இந்த இடம் இல்ல கொஞ்சம் கீழே இறங்கனா. அவனுங்க அந்த இடத்துல செம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. நான் பார்த்தேன். இது வரைக்கும் TSM ஜெயிக்கலையா அது? ஆஹா. இது வரைக்கும்னா ALGSல சொல்றியா? ஆமா. அவனுங்க மட்டும் தானே ஜெயிச்சிருக்கானுங்க 3 வாட்டியும் தொடர்ந்து. ஃபைனல் கப். ஆமா. TSM நீ வேற டீம் சொன்ன டாக் 0 அதுக்கு அப்புறம் 3 கப். அந்த மாதிரி மிஸ் ஆயிருச்சு உங்களுக்கு 3 வாட்டி தொடர்ந்து. இப்போ மறுபடியும் ஜெயிச்சாங்கன்னா அந்த 4வது கப் இவங்க தான். சோ இவங்க தான் டாப் டீம் மறுபடியும். ஒரு கம்பேக் மாதிரி. இப்போ நான் லுங்கில தான் இருக்கேன். ஏர் ப்ரோ இருக்கு. ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. லுங்கி சுப்ரீமசிங்க. அது வேற லெவலுங்க. லுங்கி எடிட் பண்ணுங்க யாராவது. லுங்கி எடிட்டே நான் அது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைங்க. லுங்கி எடிட் எதுக்கோ ஒரு பாத்ரூம் பிரஷ்க்குலாம் எடிட் பார்த்துட்டேன். லுங்கிக்கு ஒரு எடிட் இல்லைங்க. அதாவது பண்ணணும்.
to work with so far. Down, 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 down. Trying to control one of these trenches as well as that donut you can see to your left. And if they can get a little sniff that Pulverex are down to a 2, then they might Poor Bangalter. Yaroda Bangalter. Poor 45, 42, nice. They did get that first knock, KCP, and now they're looking for the rest. Hey, sama கேவலமான ஸ்பாட்ரா யாரா அவனுங்க? With your life as they can rain down from above. ஏன் குஸ்ஸா? Just missing a few bullets, but I tell you what, as long as they can get a shield swap available here, then Pioneers should be very comfortable in this engagement. And பார்க்கலாம். Scatter away now, try and survive and try and salvage something. Mursa. Element 6 eliminated kill leader Pioneers. Nice. Dojo 7 ங்க. Dojo 7th place. Nice ரா. எப்போ நீ பாக்கும்போது 17 ல இருந்தாங்கடா தில்லு. ஆமா இல்ல கமெண்ட்ஸ்ல வேணா போட்டுருந்தா TSM 17 TSM டோஜோ 7வது இடத்துக்கு வந்துட்டானுங்க பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் அவங்க ஜெயிச்சா அவங்க டாப் வந்துருவாங்க TSM 17 ஆமா 11 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கானுங்க இன்னும் 2 மேட்ச் தான்டா இருக்கு என்னடா பண்ண போறீங்க TSM இந்த வாட்டி ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி மேட்ச்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன மேட்ச் 4 இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு அதான் அதுக்கு அப்புறம் 2 மேட்ச் ALGS முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஓ அப்படி இருக்கா நம்ம பண்ணலாம் எதுவுமே இல்லாமலாம் இல்ல தெரியும் நமக்கு வேறதா கவர்மெண்ட் இருக்கு பாக்குறேன் அந்த ஆட்டக்கார I mean, I've seen crazy things happen, but it was match முடிச்சோட டிஸ்கார்ட்ல ஒன்னு the best rap performance of his life. Okay. Just chill. இந்த மேட்ச் ஏல்ஜிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு வேலை இருக்குல்ல நமக்கு அதை முடிச்சிடலாம் மினிமலா புடிச்சு மேக்ஸிமம் லேட்டா எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் 30 மெம்பர்ஸ் அப்படி மச்சா அக்யூரசில ஷூட் பண்றாங்களே ப்ரோ இது நம்மலாம் நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம் அப்படி அடிப்பானுங்க நிறைய பிராக்டீஸ் ஆமா கை நடிச்சு வரது கூட நேத்து இதுலயே என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ நான்லாம் அதான் எல்லாரையும் சொல்றேன் நானு நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இவனுங்க முன்னாடி அப்படி ஆடுவானுங்க ஆமா நம்ம என்னைக்குனா தான் நல்லா ஆடுவோம் இவனுங்க எப்பவுமே சும்மா நார்மலா அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவானுங்க ரொம்ப லோ அவன் அதான் சொல்றான் ஒன் ஸ்பீட் கத்துவான் முடிச்சிட்டான் அப்படியே ஏன் அந்த கில் எடுத்துட்டு போலாம்ல இவன் டர்ஸ் பண்ணிடலாம் R99 அதை வச்சுலாம் அடிக்க முடியாதுடா தைரியமா ஏறான் ஐய இவங்க ஜோன் LG சிவா தான் சிரிக்கிறான் ஆமா LG சிவா டவுன் ஏய் இன் ஜோனுங்க எவ்வளவு ஹெல்த் குறையுது நல்லாவே குறையுது செத்தானுங்க ட்ரீம் ஃபயர் ட்ரீம் ஃபயர்ல கண்டிப்பா செத்துணுமே அவனுங்க ஹீட் ஷீல்ட் இருக்கா It is a case of if you can get up to about 45, I'd say, and the game does carry on, we go to match number 5, Dreamfire, maybe we'll be feeling comfortable because கஷ்டம் கை நடுங்க கூடாதுன்னா அப்போ நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை எக்ஸசைஸ் ஜிம் போ ப்ரோ நீ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையனுக்கு வெயிட் தூக்கி கை கால் வழங்காம போயிடுச்சு இப்போ சர்ஜரி போயிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு ஏய் அந்த கேப்பா ஆமா வெயிட் தூக்கி அதிகமா ஏதோ ஒரு பொருள் தூக்கி இப்படி வச்சிருக்கான் ப்ரோ சின்ன பையன் இப்படி தூக்கி இப்படி வச்சிருக்கான் அப்படியே நடக்க முடியாம இப்படி ஆயிட்டான் அப்படியே பேரலைசர் I'm konnichiwa. Shoot between the boxes. பின்னாடியும் பாத்துக்கறான் ஆமா யாரனா குச்சானா என்ன பண்ணுவாங்க Yeah, stack them with fuse. Yeah, I'm going. இங்க தான TSM ஒரு மேட்ச் உட்கார்ந்தாங்க ஆமா இது மூணாவது ஸ்குவாட் இந்த இடத்தை புடிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் MOD உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அவங்கள அடிச்சிட்டு NRG வந்தானுங்க
எனர்ஜி அடிச்சு இவனுங்க வந்துட்டானுங்க இந்த இடத்துக்கு. இப்போ டிஎஸ்எம் கிட்ட மட்டும் தான் யாருமே வரல. அப்போ அவனுங்க வர்றவனுங்கெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தானுங்க வச்சு. வாங்க சிஏ யாரு இருக்காவா? டிஎஸ்எம்லாம் லாஸ்ட்ல இருக்கானுங்க. டோஜோ 7th பிளேஸ். இப்போ அலைவா நிறைய டீம் இருக்கானுங்க ப்ரோ. இருங்க சரியா ஒரு இன்டெல் கிடைக்கல நமக்கு. மேப் ஓபன் பண்ணுவாங்க அப்போ பார்த்துக்கலாம். ட்ரீம் ஃபயர் இருக்காங்க, டோஜோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டோஜோ இருக்கானுங்களா பாய்ஸ்? இல்ல இப்போ கேம்ல ஸ்னைப் டவுன் ஃபேஸ் இருக்காங்க. டோஜோ இருக்காங்களா? ஓகே ட்ரீம் ஃபயர்ல ஒருத்தன் இருக்கான். எஸ் அந்த குட்டி பையன் இல்லடா. அவன் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கான். இவன் செம்மையா விளாண்டா. இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கான். Pioneers. The dream is still alive as Pioneers move back over to checkpoint. Solid choke of checkpoint which புரியல. எனர்ஜி செத்துட்டான். நான் பார்க்கலையே. ஐயோ அலையன்ஸ் இப்படி ஒரு நிலைமையா? பாவம் ப்ரோ அவனுங்க. டோஜோ இருக்கானுங்க. அசென்ட் இருக்கான், டோஜோ இருக்கான், ரியலைஸ் இருக்கான், பல்வரெக்ஸ் இருங்க, மாய்ஸ்ட், எம்ஒய்டி, ஃபேஸ், ட்ரீம் ஃபயர், அலையன்ஸ், டிஎஸ்எம், ஆப்டி கேமிங், எனர்ஜி, டோஜோ, பிளாக் ஹேண்டு இருங்க, என்டர்ஃபோர்ஸ் 36 இத்தனை பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. எல்லா டீமும். ஆமா ஓகேவா? மொத்தம் 17 ஸ்குவாட்ஸ் பட் ஈவன் ஆமா ப்ரோ ரெட் ஷீல்ட். ஆமா ஓ ஃபைனல் ஜோன்லாம் மரண மாசம் இருக்க போகுது இந்த ரவுண்டு. இந்த மாதிரி இன்டென்ஸான ஃபைட்டை டீல் பண்ண தெரிஞ்சவனுங்க தான் டிஎஸ்எம். இது தெரியாதவங்க பார்க்கலாம் இருங்க. இந்த இடத்துல டோஜோ பொழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வரேன் அப்படியே விடுவான் அவன். கண்டிப்பா வருவான்டா. அவ்வளோதான். Up into the skies, but does not survive. Dreamfire eliminated. They'll have to Dream wait Fire for eliminated. If it even comes as MD1 உட மாட்டீரான் பாரு மாய்ஸ்ட். அடிக்கிறான் எம்ஐடி. அவனுங்களும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடிச்சானுங்கடா. ஐயோ ஐயோ மாய்ஸ்ட் முஸ்தானுங்க. ஆமா 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 தண்டன் நாய் டேய். டிமி பைத்தியக்காரனும் அதே தப்பு தான் போனான் போன வாட்டி. அவனே நைட்டு போட்டுக்கணும். தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் லீக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரிப்ட் மிஸ் ஆகுது. சாவு மாய்ஸ் டவுனா? இல்லடா உள்ள இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு தான் இவ்வளவு ஆல்ட்டு. தெரியல இவனுங்க ப்ரோ. இருங்க இவன் டவுன். ஆக்சிஜன் அலையன்ஸ போட்டாங்களா? என்ன இவனுங்க எல்லார்கிட்டயும் அடி வாங்குறானுங்க. ப்ரோ அவனுங்க நல்ல டீம் ப்ரோ. அவனுங்க அந்த அளவுக்கு மொத்தம் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு இதுக்கு மேல ரெண்டு மேட்சுமே வின் எடுத்தே ஆகணும். அடிச்ச ஒரு ஷாட் மிஸ் இல்ல. ரோஜோ மேல ஒரு பில்டிங்ல இருக்கானுங்க எங்கேயோ அவனுங்க. அவன் ரொம்ப நேரமா அதே இடத்துல தான் இருக்கான். ஏய் எனக்கு ஒரு லாங் போ ஸ்கின் கிடைச்சதுடா தில்லு. செம்மையா இருக்கு. போடு யாரு? இம்பீரியல் ஹால் டவுன். டிஎஸ்எம் புஷ் பண்ணி செத்துறானுங்க. ஏய் இல்லடா ட்ரை பண்ணலாம். இவங்க ஒருத்தன் தான் உள்ள இருக்கான். கம் ஆன் கைஸ். அவ்வளவுதான்டா. கம் ஆன்டா பாய்ஸ். TSM அது இதே எடுத்து கொண்டாங்க. டோஜோ டைவ் பண்ணா TSM முடிக்கலாம்.
this position. அதுதான் இவங்களும் சொல்றாங்க. As Optic continues to skirt ஏய் டோஜ் ஆக்சுவலா ரொம்ப நல்ல பொசிஷன்லயே இருக்கானுங்க. மேல இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஆனா இந்த நாய் இறங்கிடுவானுங்களே. இறங்கிட்டானா all of Optic still on their feet or knees. Well, Optic have been doing well at occasionally just poking. Those Evo shields up ever so slightly as you can see. பிகி ஆமா ப்ரோ சமையானா ப்ரோ. இல்ல இல்ல ஏதா நைட் கீடு வராம இருந்தா சந்தோஷம். தோ தல்ப்ஸ்தானே பாரு உழுது பாரு அவரு. டோஜா தான் ரோஜா தான் பாரு. அந்த பைத்தியக்காரனா இருப்பான். கரெக்டா இந்த பில்டிங்லயே வந்து குதிப்பான் பாருங்களேன் டோஜோ. ஜோன்னு கூட பார்க்க மாட்டான். வந்துருவானுங்க. ஓ கமெண்ட் பார்க்க சொல்றீங்களா? அம்மா கமெண்ட் கொடுத்தா பார்க்க போதும் நிறுத்துங்க. Here comes the zone. And here comes the play. Every single team that's left in that lobby, 10 squads. ஆஹா போடுங்கடா டோஜோ. ஏய் கில் வாட்ச்ல ஒரு இது இருக்கு. ஓ And it's back though, but a few KP here certainly ரியலைஸ் எல்லா டவுட்டிப்போ எல்லாம் ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ. அவனுங்க மேல இருக்கறானுங்க ப்ரோ. நெய்டு பேங்கல்ட் ஏதாவது போட்டானே ஏதாவது நடக்கும் ப்ரோ. டிஎஸ்எம் சேர்ந்துட்டானுங்க இந்த இதுல. டோஜோ ஆமா ஜோன் வந்துருச்சுல. அசன் டவுன் எங்க டிஎஸ்எம்ங்க பிளாக் அண்ட் டவுன். டிஎஸ்எம் கீழ இருக்கானுங்க. முன்னாடி கீழ இருக்கானுங்க. எனர்ஜி வெர்சஸ் ஆப்டிக். ஆமா டிஎஸ்எம் அவுட். எனர்ஜி எனர்ஜின்றானுங்க. ஓகே ஏய் இங்க ஒரு நாக்கு இங்க ஒரு நாக்கு இங்க ஒரு நாக்கு. ஓகே ஓகே 1-1-1. எனக்கு பகிர்ந்து சூப்பர் லெட்ஸ் கோ. நைஸ் எனர்ஜி. நைஸ் நைஸ் நைஸ். தே கெப்ட் தி அவனுக்கு தெரியலங்க அவங்க இருக்கான்னு. டார்ச்சர் அடிக்குறாங்க. பார்ட்டி சேஸ் ஆவலனால வின்னுதான். ஏய் டைம். ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா ஆப்டிக் வின்னு ப்ரோ. கப்பு ப்ரோ. இப்பவே பாருங்க பாயிண்ட் டேபிள்ல என்ன டேபிள்ல இருக்காங்க. 27 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்காங்க செகண்ட் டீம். And NRG with their backs against the wall with it all to do, clutching up when they needed to. இப்ப ஜெயிச்சானுங்களே NRG அவனுங்க வந்து 32 பாயிண்ட். ஆப்டிக் கேமிங் 70 பாயிண்ட். Still only Optic Gaming who find themselves there. But was that the game? It was at Northpad. It was right where they dropped. They had centers. தோத்துனானுங்கனா எனர்ஜிக்கு இவங்களுக்கு கப். ஆப்டிக்கு கப்பு. கப்பு கன்ஃபார்ம். இப்பையிலே எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம். கிரீன் ஃபயர் ரன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். கிரீன் ஃபயர் பேஸ். Thanks to those three gentlemen you can see on your screen right now. NRG. ஆர்டிக் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆகும் அந்த மேட்ச். For everybody in the building, but the Optic fans, you have to say. ஆர்டிக் விட்டானுங்க எல்லாம் தோத்தாங்க. And what it does mean is we're going back over to World's Edge now. எப்பறா கேமரா வந்துட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் புடிக்குறாங்க. தெரியலையப்பா. டேய் ஹால் உனக்கு அவ்வளவுதான்டா. என்னாச்சு ப்ரோ ஃபைனல் சர்க்கிள். இப்போ பாருங்க எப்படி இம்பீரியல் எல்லாம் செத்தான்னு தெரியும். சிஏ கூர்ந்து கவனிங்க. பிளாக் அண்ட் கேவலமா செத்துருக்கானுங்க பாவம்.
அவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சேர்த்துட்டீங்களேடா. TSM எலிமினேட்டட் காட்ட கூட இல்லை உங்களை. சே ஏய் என்னடா இப்பல அடிக்கிறான். சல்யூட் வெஸ்ட் செத்துட்டா. அசெண்ட் டவுன் எனர்ஜி என்ன பண்ணானுங்க. சீல் ஸ்வாப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம். அடிக்கிறான் ப்ரோ. 20 புல்லட்டோட ஏறான் ப்ரோ அவன். அதான் இவனை புஷ் பண்ணதாங்க தப்பு. என்ன அக்யூரசிடா. கேர்ள் ஃப்ரெண்டா கேமர் தான். That is disgusting, Guild. And that's the kind of play you have to make. கப்ப வச்சிட்டு ஸ்வீட். If you want to be in with a chance of becoming champions here, that is a ridiculous. இருங்க பார்க்கலாம். And let's just remember the pressure he's under in that moment as well. Now, NRG wouldn't have known, of course, that was Optic Gaming they were going up against. Anonymous mode on. But I'm sure with their headsets on, they will know it now. 19 points. ஆப்டிக்குலாம் அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் பேஸ் இல்லடா இதுல ஏஜஸ்ல. ஆமா ஜெயிச்சானுங்கன்னா டாக் ஜீரோ TSM விட்டு இவனுங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் விக்டரி. இப்போ எப்படி நம்ம ஊர்ல இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அங்க. சொல்றது புரியுதா? டோஜோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. ப்ரோ டோஜோ டவுட் ப்ரோ. ஏன்னா எல்லாருமே திருப்பி இப்போ வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. TSM ஜெயிக்கிறதுக்கு தெரில. அவனுங்களே இப்போ எனர்ஜி மாதிரியே பண்ணானுங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு. I'll show you the points. Match point eligible. சரி நான் எனர்ஜி ஸ்போர்ட்ஸ் சேர போறேன். பாக்கலையா இங்க வந்துட்டீங்க. டேய் டேய் என்னடா வந்தது தில்லு. என்னது எல்லா டைமும் இப்படிதான் நாக் அவுட் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. அவனுங்க என்ன தப்பு பண்றானுங்கன்னு தெரியல இத்தனை வருஷம். பார்க்கலாம். ட்ரீம் ஃபயர் 43 பாயிண்ட்ஸ் 70 பாயிண்ட்ஸ் ஆப்டிக் கேமிங். ஆப்டிக் கேமிங் கையில் தான் கேம் இருக்கு. அவனுங்க கம்முன்னு பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் எடுத்தா போதும். கப்பா அவனுங்க கிட்ட தான் தடவிட்டு இருக்கு. ஓ இதான் கப்பா. ஆமா இந்த மேட்ச் ப்ரோ இந்த மேட்ச் தான் டிசைடிங் இல்லன்னு. அதுவும் ஆர்டிக் ஒருத்தர் தான் எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்றான். ஏன்னா அவனுக்கு அடுத்து இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா கிரவுட் வந்திருக்குல முன்னோட. ஆமா Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. வின் பண்ணட்டும். எனக்கு TSM வின் பண்ண கூடாது. ஏன் ப்ரோ TSM வின் பண்ண கூடாது? யாரு ப்ரோ நீ? சரி இங்க பாருங்க எலிஜிபிள் பாயிண்ட்ஸ்ல ஆப்டிக் மட்டும்தான் உள்ள இருக்கிறானுங்க. ட்ரீம் ஃபயர் போக கூட இல்லை. 43 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கானுங்க. ஏழே போகலே. இவனுங்கன்னா ஆப்டிக் கேமிங்னா அதிக சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு மேட்ச் வெறித்தனமா நீ அலையன்ஸ் கம்பேக் கொடுத்த மாதிரி மேல தாங்க பெட்டே பண்ண போறேன். பெட்டிங்ல பண்றீங்களா ப்ரோ சார்? இதுல சும்மா சேனல் பாயிண்ட் வச்சு பெட் பண்ணலாம். ஐயோ நான் சேனல் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் டோஜோ நினைச்சா நோ சான்ஸ். வாய்ப்பே இல்லங்க. TSM நினைச்சா வாய்ப்பே கிடையாது. அவனால ரொம்ப கீழே இருக்கான். யார் நினைச்சா முடியும்னா ட்ரீம் ஃபயர் பேஸ் எனர்ஜி அவ்வளோதான் எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா இவங்களும் 32 இருக்காங்க. அசெண்ட் 32 தான் இருக்காங்க. ஸோ டாப் 6 நினைச்சா முடியும் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ சான்ஸ் இருக்கு. எப்படின்னா ஆர்டிக் இந்த கேம்ல ஃபர்ஸ்ட்ல எலிமினேட் ஆகும். அப்பதான் வந்து மிச்சமிதி டீம் எல்லாம் ஈக்குவலா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அது கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் கம்மி டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. இவனுங்களுக்கு ஆர்டிக்கும் செகண்ட் பிளேஸ்க்குமே 27 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஓவர் சீனா
இல்லை ப்ரோ டிஎஸ்எம் வந்து ஆக்சுவலாக அவன் கம்பேக் கொடுக்கணும் ப்ரோ. அவன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? அவன் பண்றான் நேத்தி வேலை நேத்தி மேட்ச் போய் பாருங்க செமையா இருக்கு. ஆமாம் அவனுங்க ஒன்றும் சும்மா த்ரில்லிங்கா இருந்தா ஓகேடா மேட்ச். ஒரு ஜோக்கர் பண்ண ஏன் லைவ் பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கா? எனக்கு கப்பு வச்சுட்டு இன்டர்வியூ கொடுக்காது ஆளு ஸ்வீட்டு கிட்ட ட்ரோல் பண்ணுவான். ஆமாம் ஆமாம் அது பண்ணுவான். ஓ அவன் கலாச்சிட்டா நீங்கள் காண்டா வரீங்களா? ஏ பாபுரம் அவன் என்ன when they need to. But Birmingham erupted when NRG were able to find that victory in match 4 because it meant we get more Apex action. It's match point format. It means if you get above 50 points, you then have to win afterwards if you want to call yourself a champion. We're going back over to Worlds. Now this is better news for the Dreamfire who won't be contested. They will be able to survive that early drop and potentially get those points on the board to secure match point themselves. I'm not gonna lie, I woke up this morning and I thought, there's no way we could manage what happened yesterday. No way. How we close things out. Well, boy, how wrong I was. An absolutely incredible start to a Sunday here in Birmingham. Match 1 to 4 have not disappointed. You have to wonder what match 5 is going to have in store for us. And we'll keep பைனியர்ஸும் யாரும் இல்ல சீட்டாரங்க இந்த மேட்ச்க்கு வேர்ல்ட்ஸ் ஐயோ அலையன்ஸ் டீ பார்க்கலாம் இந்த வாட்டியும் செத்தானுங்கன்னா அலையன்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு ஏஎல்ஜிஎஸ் லீவ் பண்ண சொல்லுங்க 20% win rate from top 5. ப்ரோ அசிங்கம் ப்ரோ இப்போ தோத்தானுங்கண்ணா. இப்போ பாருங்க டோஜோ வாசஸ் ஆமா அது இவனுங்க இங்க தான் இறங்குறானுங்க பாருங்க. சேம் இடம் தான் அங்க வைங்க இதை ஏன் எடுக்கிறா? இங்க பாரு வருது பாரு. எடுத்துறான் ஐயோ ராம்பேஜ் இல்ல அடி விழுது. டிமி டவுன் ஆக போறான்னு நினைக்கிறேன். டோஜோ தான் கத்துறாங்க. ஃபுல் ஹீலு ஹரைசான் வச்சுட்டு மேல ரஷ் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரஷ் பண்ணலனா ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை தான். யாரோ ஒருத்தர் ரஷ் பண்ணிரணும். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பேக் ட்ராக் பண்றாங்க பாருங்க. ட்ரை பண்றாங்க. அவ்வளவுதான் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஏன்டா அசிங்கமா இல்ல? நல்லது ப்ரோ. ப்ரோ வேணா சண்டே போறோம். புஷ் பண்றாங்க. விட மாட்டேங்கறானுங்க ப்ரோ. லைவ் கம்மி. டிம்மி பாருங்க. சுத்து மாதிரி ஃபுல் டீம். I have no shield. என்னங்க இவன்? You're by yourself to me. Yep. ப்ரோ நீ எல்லாம் கமெண்ட்ல இருக்கறியா? I need help here. மாட்டிட்டான் ப்ரோ இவன். பாரு நோரா முடியாது. நவுந்தா மண்டையிலே விழும். மாட்டா மாமா அவனுக்கு தெரியல யாருக்கு தந்த இங்க இருக்கானே. கீழ குதிச்சான் ஒருத்தன். ஏன் 9 டேமேஜ். சீல் கிராக். ஓ ஆக்சுவலா காப்பாத்துற டிசைன் பண்ணி காப்பாத்துறான். சீல் கிராக் காப்பாத்துறான். பாருங்க ப்ரோ டிசைன்ஃபுல் தான் ப்ரோ. அந்த டீம்லயே ஒருத்தன்னா அவன் தான் ப்ரோ. இவன் டீமி பைத்தகாரன் ஆயி ப்ரோ. லூஸ் கம்மன ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவன்? இப்போ ஆப்டிக் வின் பண்ணா டோர்னமெண்ட் ஓவர் ப்ரோ. கண்டிப்பா முடிஞ்சிரும். ஆப்டிக் வின் பண்ணா முடிஞ்சது ப்ரோ. அலையன்ஸ் வேஸ்ட் ப்ரோ. இத்தனை வருஷம் ரெபுடேஷன் எதுக்கு வச்சிருக்கானுங்கன்னே தெரியல ப்ரோ அவனுங்க. ப்ரோ எத்தனை வாட்டி ப்ரோ? ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டியா ப்ரோ? அவனுங்களுக்கு மரியாதையே போயிருச்சு. அது அவனுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் லேண்டிங் ஒரே இடத்துல. டேய் இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லா டோஜோ கிட்ட தானே செத்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க அலையன்ஸ். 3-4 ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது டோஜோ வந்து ஆமா என்னங்க டிம்மி லூஸ் மாதிரி புஷர். அங்க செத்து இருந்தானீங்களே அப்ப டோசா வெளில போயிட்டான். டிம்மிக்கு அது கெட்ட பேர் வந்து நல்லா
இல்ல ஆக்சுவலா டிமி போனது ஒரு விதத்துல நல்லதும் ஆயிருச்சு. டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டானுங்க. இங்க போறான், இங்க ஒருத்தன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி. டிசைன் ஃபுல் ஸ்னைப் வைக்கலனா டிமி கண்டிப்பா செத்துருப்பான். ஆமா ஆமா ஆமா. அவன் டிசைன் ஃபுல் மேல ஃபுல் ட்ரஸ்ட் வச்சுட்டு அவன் போறான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. சிம்பிள் ப்ரோ. அவன் ஒரு இதுல சொன்னா, ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னான் ப்ரோ, நான் டீம்மேட்ஸ் ரொம்ப நம்புறேன், they never miss, so I can push அப்படின்னா அவன். அதான் சொன்னான். நீ என்னடா சொல்ற வண்டியை பத்தியா? உன் டீமை பத்தி நீ என்ன சொல்ற? ஏன் டீமா? ஐயோ ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மா. லாஸ்ட் பொசிஷன்ங்க அலையன்ஸ். 13th place overall at the moment, but it's the points tally that really ஊர் பேர் தெரியாத ஸ்குவாட் கிட்டலாம் அடி வாங்குறாங்க. it feels like it's a different situation on the team coming in. Disappointment for them. டேய் அலையன்ஸ் ரா, நீங்க ப்ளீஸ் ரா கேத்த மாதிரி நடந்துக்கங்கடா. மான மரியாதைலாம் போச்சு போச்சு. அலையன்ஸ் அடுத்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு விளையாட தேவையில்ல. சும்மா உட்கார சொல்லு ப்ரோ அவனுக்கு. ஐயோ அட பாய் போட்டடா. ஓ ஓகே. மாய்ஸ் இப்போ சப்ஸ்டானா நல்லா ஃபர்ஸ்ட் நாக் நல்லா சூப்பரா, அது சிரிப்பா இருந்தது. அத பார்க்கல. இமி ஹியரிங் திஸ் ஸ்ப்ரெட் ரேங்க் எல்லாம் என் நேரம் புண்டடா. ஆமா ஆமா முடிச்சான். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க அவனுங்க அச்சு, அவ்வளவுதான். ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அழகா எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. மாட்டி நான் பேங்கல்ட் போட்டாங்க. மாய்ஸ் திஸ் போஸ் எலிமினேட்டட் முடிஞ்சிச்சு. இத போட்டுட்டாங்க. ஆப்டிக் தான் போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்டிகா இல்ல ஆப்டிக் இல்ல பேஸ் இப்போ இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கலனா பார்க்கலாம் இருங்க. இல்ல தான் இருக்கு. ஆப்டிக் கீழ தான் இருக்கு. தோ ஃபைட். டோஜோ 28 பாயிண்ட்ஸ் 7th பொசிஷன். இன்னும் அங்கேயே இருங்க நீங்க. அவனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அலையன்ஸ் வச்சுதான் போதும் போல இருக்கு. அவன் ஜாலி ஆயிட்டானுங்க. அலையன்ஸ் எவ்வளவு பெரிய டீம். டேய் தில்லு இத கேளுடா. ஃபர்ஸ்ட் அலையன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டோஜோ கிட்ட செத்தானுங்க. அப்போ என்ன பேர் வந்து தெரியுமா டோஜோக்கு? ஏய் அலையன்ஸே போட்டானுங்கடா இவனுங்க. பரவாயில்லடா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டீம். டேய் அலையன்ஸ் வந்து டிஎஸ்எம் க்கு ஈக்குவல்டா. ஓகே, அவ்வளவு பெரிய ரெபுடேஷன் இருக்கிற டீம் அது, அவ்வளவு ஃபேன்ஸ். அவனுங்களே இவனுங்க அடிச்சானுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையா பேசினாங்க. பாத்தியா டிமி கேன் டிஃபீட் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா லைனா போட போட இந்த வாட்டி அலையன்ஸ், இந்த வாட்டியாவது அலையன்ஸ் அடிப்பானுங்களான்னு யோசிக்க பேச்சு வந்துச்சு. அப்படி மாறிடுச்சு. அப்படியே அத்தனை வாட்டி செத்தானுங்க. என்ன ப்ரோ ஒரு 6-7 வாட்டி செத்துருப்பானுங்களா? ரிப்பீட் மோட்ல செத்தானுங்க. மேப் வந்து எப்படி அவனுங்க சொல்ற இடத்துல இறங்க மாட்டாங்க. ஆமா 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 அவனுங்க சொல்ற இடம்ல கேம் பிளான் போடுவாங்க. இந்த டீம் இங்க எங்க இறங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவுதான். கேமர்ஸ் இன்ஃபோ தமிழ் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Thank you for joining. எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ யார் யார் இங்க இருக்கா? டோஜோ இங்க வரல. இன்னும் இங்க வரல. எலமெண்ட் 6 இருக்கானுங்க, பிளாக் ஹேண்ட் இருக்கானுங்க கீழ. அவனுங்க யாரு? ட்ரீம் ஃபயர் அவனுங்க. ஆப்டிக் இருந்தாங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஆமா ஓரான் ஸ்கில் கேக் ஓரான் பாருங்க. சூப்பர்ங்க. இவனுங்க பொசிஷன் ப்ரோ தெளிவான நாய்ங்க ப்ரோ இவனுங்க. ஆமா அடிக்க விட்டு லாஸ்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு லாபியே இப்ப இவனுங்கள தான் தேடும். எங்கடா போனானுங்க அவனுங்க? முதல்ல போடுங்கடா. இவனுக்கு பயங்கர பிரஷர்ல போ. ஆமா செத்துறவே கூடாது இவனுங்க. ஃபைட்ட பார்த்தா ஓடுறானுங்க பாரு. இப்போ டிஎஸ்எம் இங்க பார்க்கலாம். இல்ல இருக்கான் இம்பீரியல் ஹால் ரெப்ஸ் வெசல் இருக்கான் பாருங்க. Climatizer, for example, will phase have beaten us to that choke point. These are all the things that Optic have to think about. பொசிஷன் பாயிண்ட் யோசிக்கவே கூடாது. ஒழுங்கா கில் எடுத்துட்டு வரணும். ஆமா இவனுங்க பழைய மாதிரி கம்பேக் கொடுக்கணும். எலமெண்ட் 6க்கும் பிளாக் ஹேண்டுக்கும் சண்டை போயிட்டு இருக்கு. இல்ல ட்ரீம் ஃபயருக்கும் பிளாக் ஹேண்டுக்கும் சண்டை போயிட்டு இருக்கு. இவனுங்க எந்த வீடு கட்டி உட்கார்ந்து இருக்கானுங்க. என்ன பண்ண போறானுங்களோ தெரியல. பிளாக் ஹேண்ட் பின்ஸ்டுங்க, செம்ம பின்ஸ்டுங்க பிளாக் ஹேண்ட்.
ஆமா இவ போடல சும்மா எடுத்து பாக்குறான் இவனுங்க பாருங்க காலி எடுத்துக்கே வந்துட்டானுங்க அயன் பிளட் கேமிங் இவனுங்க பொசிஷன் நல்லா எடுக்கறாங்க அயன் பிளட் நல்லா வேற மாதிரி இப்ப ரொட்டேட் பண்ணாத எல்லாருக்கும் பாயிண்ட் தேவை ரொட்டேட் பண்ற டைகர் பாய்ஸ் இப்ப டிஎஸ்எம்லாம் ஆப்டிக் கேமிங்க வலை விரிச்சு தேடிட்டு இருப்பானுங்க இல்ல வர முடியாது தேடுவானுங்க கண்டிப்பா அது ஆப்டிக் கண்டு ஒரு சில பேர் கண்டுபிடிச்சிருவானுங்கடா தூரத்துல இருக்கும்போது ஆஹா ஸ்கின் அந்த மாதிரி இது இருக்கும்ல ஒரு சில வாட்டி அதனால தான் ஒரு கேமுக்கும் ஸ்கின் மாத்துவாங்க அதான் ப்ரோ ஸ்கின்னை வச்சு கண்டுபிடிப்பானுங்க ப்ரோ பார்த்து அடிப்பானுங்க அதனால தான் ஒரு கேமுக்கும் ஒரு பிளேஸ் ஸ்கின் மாத்திக்கிட்டே இருப்பானுங்க கரெக்ட் தான் ஆனா என்னன்னா உங்களுக்கு நீங்க அவங்க போய் தேடி அடிச்சீங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஆற சான்ஸ் ஜாஸ்தி அதுல மாட்டி பொசிஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இவனை கில் பண்ணி ப்ரோ டிஎஸ்எம் வந்து அந்த ஒரு கம்பேக் ஒன்று கொடுத்தானுங்கல்ல அப்போ என்ன பண்ணானுங்க தேடி அடிச்சானுங்க டார்க் ஜீரோ என்ன பண்ணானுங்க ஒரு கம்பேக் கொடுத்தப்போ தேடி அடிச்சானுங்க எல்லாரையும் ப்ரோ குறுக வரவனெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ அவனுங்க பண்ணானுங்களே பண்ணவும் இல்லை ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்தா அவனுங்களை பத்தி பேசாம ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்காது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு சிம்பிள் எண்ட் ஆஃப் த டிபேட் தம்பா மாதிரியா நம்மள மாதிரியா இருந்தாலும் உனக்கு ரொம்ப தில்லு அந்த டீம் ஏன் வரலன்னு கேட்பாங்கடா ஓ கிராஸ் ஃபயர் போடல அதனால வரல multiple time champion yes இல்ல சேஃப் பாயிண்ட் பின்னாடி முன்னாடி அதெல்லாம் ஆப்டிக் முடிஞ்சிச்சுங்க ஆப்டிக் பொழைக்க மாட்டான் ஆப்டிக்னு தெரிஞ்சிச்சு இவனுங்களுக்கு பின்னாடி பிளாக் அண்ட் இருக்காங்க ஃபேஸ் மேல அந்த ப்ரோ சரவுண்டட் ப்ரோ மாட்டிக்கிறானுங்க ப்ரோ எல்லாம் ஜாலி ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ பாய்ஸ் ஆப்டிக் மாட்டானுங்கடா ப்ரோ மேல போனி ஹெட் இருக்காங்க இவன் தான் அந்த 30 ரிப்பீட்டர் வச்சு சுட்டும் போது 3 ஷாட் சுட்டா 3மே பட்டுச்சு அந்த அளவு அக்யூரசி அவனுக்கு ட்ரை பண்றான் செட் ஆகும் ஓகே மரஸ்தான் இவனுக்கு விஷன் போனி கமான் குதிஸ்தான் இப்போ என்ன இம்பீரியல் ஓ ஒருத்தன் டவுனுங்க ரெப்ஸ் டவுன் கஷ்டம் பார்க்கலாம் ஹோலி ஷிட் இவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்போ ஹீல் பண்ணிட்டான் சூப்பரா ஓடுறானுங்க பேக் இன் தி பொசிஷன் நல்ல பொசிஷன் எடுக்கறாங்க மேல போனா தானே அடிப்ப அப்படின்றான் ஆமா இல்ல 3 பேர் இருக்கானுங்க என்னடா அச்சு ஓட விடுறானுங்க அவனுங்க இல்ல ப்ரோ அவங்க ஓடுறது ரீசன்ட் இருக்கு ஜோன்ல மாட்டிக்காம இருக்காங்க 17 டீம் இருக்காடா ஏய் இது யாரு பயனியர்ஸ் இதுவா பயனியர்ஸ் அண்ட் யாரும் தெரியலையே ஆமா ஆனா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே என்ன ஆச்சு எலிமினேட்டட் ஆடா பாவீங்களா உங்க கையிலயும் கேம் இருந்ததுடா அவன் யார் என்ன டீம் அது போடு ஜோன் மேல ஏறனா ஜோன்ரா அந்த அல்ட் முடிஞ்சோனே ஏறிடுவான் மேல ஆக்சிஜன் வரா ஆக்சிஜன் செத்தானா அவன் ஏதாவது பண்ணி இவன் வர அல்ட் போட்டு வரான் என்ன ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி வராரு பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு
அல்ட்லாம் போட்டாங்க. அல்ட் போட்டு வந்து ரிவைவ் பண்ணிருக்கான்டா. இல்ல நினைச்சா முடிச்சிடலாம் bro TSM இருங்க தூக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆப்டிக்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் பொசிஷன் எடுத்து ஆடுறான் பொறுமையா. அவன் யார நீ நான் பண்ணுப்பா எரும மாடு மேல மழை பெஞ்ச மாதிரி அடி வாங்கினாலும் அங்கேயே இருக்கானுங்க. மைனஸ் அவுட். ஏன்னா அவங்களுக்கு கப்பு முக்கியம் ஒரு கப்பு கூட வச்சது இல்லை அவனுங்க. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் அமையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. லக்கு 73 பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க அவங்க. எடுத்துட்டு போ அடிக்கறானுங்க. அந்த எனர்ஜி செத்த இடத்துல இருக்கானுங்களா யார் அவங்க அடிச்சாங்க எனர்ஜியா தெரியல பைனஸ் ஆமா முடிச்சானுங்க ஆப்டிக் பைனஸ் அவ்வளவுதான். ஃபேஸ் அவுட்டா அப்ப ரெண்டு கை இவனே டோஜோ 5th பிளேஸ் 36 பாயிண்ட்ஸ். ட்ரீம் ஃபயருக்கு தான் சான்ஸ். ஆமா ஃபேஸ் விட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுடா. Black and 6th போய்ட்டானுங்க பின்னாடி இறங்கிட்டானுங்க. LGC வாஸ் பாருங்களா அவன் பாருங்க எப்படி புஷ் பண்றானே மட்டும் 14th They suddenly own that ஏன் இப்படி இருக்கானுங்க LGC வாஸ் தனியா இருக்கானுங்க. ஸ்ப்ளிட் ஆறானுங்க ப்ரோ. எல்லா சைடுல இருந்து கவர் பண்றானுங்க. பாத்ரி கவர் எடுக்க யார் எங்க இருக்கா பாத்துட்டு எடுக்கறானுங்க. நல்ல கேவலமா பொசிஷன் இருந்தாலும் எடுத்து நல்லா வரானுங்க. போதும்டா போங்கடா வீட்டுக்கு போங்கடா. நீங்க எனிமிதான் செத்தானா அவ்வளவு அசிங்கமா செத்தீங்களேடா. ஐயோ ரெண்டு டீமுமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு. நான் என்ன பண்ணுவேன் செத்துட்டானுங்களே. டேய் என்னடா நீங்க அலையன்ஸையும் போடுறீங்க TSM போடுறீங்க. டோஜோ டவுனா? ஆமா யார் முடிச்சா? நேசில் இவன் LGC வாஸ். And we have 4 teams. Oxygen, Black Hand, Element 6, Dreamfire, all in these buildings, but Dreamfire சின்ன பையன் தான். ஆமா மொத்தமா இருக்கா Dreamfire. இவன் கையிலயும் கேம் இல்லையா? பிளேஸ்மென்ட் இதாடுவா. இப்போ ஆப்டிக்ஸ் சாவணும். ஆப்டிக்ஸ் சாவலனா இதோ அவனுங்க இறங்கி அப்படியே கப்ப தூக்கிடுவானுங்க. அப்படியே கப்பு எடுத்துட்டு அப்படியே போலாம். குட் பை பஹிங்ஹம். Black and 5th position 37 points. இவனுங்க வேணா ஆப்டிக்ஸ் போட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க GG ஆப்டிக். A team which has dominated throughout this tournament and are still alive in this மேலயா சண்டை? அதான் மேல இருக்கிறது எலமெண்ட் 6 ன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரீம் ஃபயர்ல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். எலமெண்ட் 6ங்க உள்ள இருக்குது. அப்பல இருந்தே அவங்க உள்ள மட்டும் தான் இருக்கானுங்க. Black and Oxygen இல்ல ஏய் Black and புஷ் பண்ணிட்டானுங்க ஆக்ஸிஜனை. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஆக்ஸிஜன் அவுட். எலமெண்ட் 6ல இவங்க ஸ்லேயர் ஏதாவது பண்றானா பார்க்கலாம். பண்ணுவான் கண்டிப்பா. அவன் ஏதாவது கெட்டா பண்ணிட்டு தான் சாவான். Their biggest threat is going to be LG Chivas at the south of the map because all these teams are taking so much damage on the northern side. And Optic looking to just try and pick up any extra damage, any extra pieces to secure as much placement as possible. Hey, miss ஆயிச்சு. மிஸ். அவனு லாஸ்ட் பொசிஷனுங்க அவனுங்க. ஐயோ அப்பவே வந்தாச்சு ஆப்டிக். Dreamfire அவனே உயிரோட டாப் 3ங்க டாப் 3 னே வெச்சுக்கோங்க இவன் சிவோலோ. அவ்வளவுதாங்க. ஆஹா முடிஞ்சுங்க. பார்க்கலாம் LG Chivas இருக்கானுங்க. டேய் நீங்க அடிச்சுக்காதீங்கடா. ஆப்டிக் அங்க உள்ள இருக்கான். அவங்கள போறா. ஐயோ இவனே வெச்சிட்டாங்க சோனியா இவனுக்கு. எல்ஸ் ஆக்ஸ் தூக்கி இவங்கிட்டே போட்டுக்கணும். 80 பாயிண்ட் ஆப்டிக். யோ ஆப்டிக் வந்து நினைச்ச மாதிரி இப்ப LGC வாஸ் ஜெயிச்சாங்க. In the 3v3. Well, now it's a 3v3v3. And what a journey it's been for Optic, all the way from Stacks, making it over towards this countdown landslide area. ஜெயிச்சிட்டானுங்கனா ஒரு ஹிஸ்டரி.
ஆனா ஜோன் இவங்களுக்கு சாதகமா இல்ல ப்ரோ. இன்னும் எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் இருக்கானு தெரியல. சாதகமா இல்ல. ஆனா இந்த ரெண்டு டீம் ப்ளே பண்றத பொறுத்து தான் ஆப்டிக் வின்ன பொறுத்து இருக்கு. அவங்க எப்படி அடிக்குறாங்க. இவனே ஸ்மோக் பண்ணிட்டான். யார ஃபர்ஸ்ட் ஆமாமா. எந்த டீம் யார ஃபர்ஸ்ட் புஷ் பண்ணுதோ அந்த தேர்ட் டீம் வின் ஆயிடும். எஸ். நே அது டீமி காச்சே. அதேதான். பார்க்கலாம். தலைய காமிச்சா பொளந்துருவான் இவன். ஐயோ இவங்க டேய் அட்ரா ஓ இவங்க ஆப்டிக் இது பண்றானுங்களா? Black and அடி வாங்குறானுங்க. இப்போ உட்காந்து நேசிக்கிறாங்க. சுட்டுறானே கிரேபர் வெச்சா. மிஸ் ஆவறான். என்ன பண்றது? அங்க இப்போ பக்கத்துல இருக்கான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் இவரு டவுன். ஏய் என்னடா பண்றீங்க? இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ஆயிருக்கு. டிஎஸ்எம் அப்படிதான் கில் பண்ணாங்க. டேய் Black and நல்ல பொசிஷன் எடுத்துறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ. செத்துறானுங்களா? ஏய் ஏன்டா இப்படி சேர் பண்றீங்க ஆர்டிக்ஸ்க்கு? பார்த்தா அடப்பாவி. கஷ்டம். Come on டேய் ஷீல்ட் செல்ல. நீங்கடா ஏதாவது பண்ணுங்கடா டேய். அட பாவிங்களா இதெல்லாம் தப்புடா. இல்ல Black and தோத்துறாங்க. பைத்தியக்காரனுங்க. அவ்ளோ பொசிஷன் எடுத்து அசிங்கமா தோத்தானுங்க பாருங்க. ஊத்த மொத்துறானுங்க. மீலி மிஸ் ஆயிடுச்சுடா. ஆப்டிக் வின் பண்றதுக்கு எக்கச்சக்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த மேட்ச். 30 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ. லிட்டரல் 30 பாயிண்ட். என்னடா பண்ற? இல்ல இன்னொரு இது இருக்குல. இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. ஆமா இருக்கா? மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் எடுக்க முடிஞ்சது 50 தான். எல்ஜிடி வாஸ் வந்து அடிச்சு எடுத்தா கூட உங்களுக்கு வந்து 80 பாயிண்ட் வர முடியாது. இருங்க பாத்துறோம். ட்ரீம் ஃபயர் மேல வந்துட்டான் 50 பாயிண்ட்ல இருக்கான். அவன் நினைச்சா முடியும்ல. 30 பாயிண்ட் ப்ரோ 27 பாயிண்ட். ஆர்டிக் ஒரு கேம் அவ்வளோ 13 கில் ப்ளே பண்ணி 27 தான் எடுத்தானுங்க. பார்க்கலாம் எப்படி வேணா மாறும். சொல்ல முடியாது ப்ரோ. ஒரு 100 அளவுல மாறலாம். இதே மாதிரி ஆடினானுங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. ஆப்டிக் தான் கப்பு தூவுறானுங்க. இதே மாதிரி அழகா பொசிஷன் பாயிண்ட் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்டே செத்துறானுங்கன்னா மறுபடியும் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாரும் சண்டை போட்டுக்க மாட்டானுங்க. எல்லாம் செகண்ட் தேர்டுக்கு தான். பாருங்க ஆர்டிக் தெரிஞ்சு கிளியர் வின். இவனுங்களுக்கு தான் பாருங்க பாயிண்ட் அவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கு. 50 47 40 38. டோஜா எடுக்கலாம். டோஜா செகண்ட் எடுக்கலாம் நினைச்சா. அவனுக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. 6வது இடத்துக்கு வந்தது பெரிய விஷயம். ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது டிஎஸ்எம்க்குலாம் மேல. டிஎஸ்எம் அலையன்ஸ் அவுட் ஆஃப். டிஎஸ்எம் எங்க இருக்கு? 13th அலையன்ஸ்லாம் 19th. இப்போ அவனுங்க ஜெயிச்சிட்டானுங்கன்னா அடுத்த மேட்ச் வாய்ப்பு இருக்கா? அவனுங்க ஜெயிச்சா வந்து பாயிண்ட் எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து எங்க 27 தான் வருது. ஆப்டிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கில்லே பண்ணாம அவுட் ஆனா கூட அவங்க 80 பாயிண்ட்ல இருக்காங்களா? இவனுங்க கில் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து 50 பாயிண்ட் எடுத்தா கூட 77 பாயிண்ட் தான் வருது. ஆனா ஆப்டிக் அவ்வளவு ஈஸியா தோக்க மாட்டாங்க. டேய் ஆப்டிக் செத்துட்டு ட்ரீம் ஃபயரும் செத்துறாங்க. கன்ஃபார்மா ஆப்டிக் கேமிங் தான் வின். ஏன்னா அவனுங்களை போடக்கூடியதுக்கு ஒருத்தன் மட்டும்தான் இருக்கிறான். அதுக்கு ட்ரீம் ஃபயர் வந்து லாபியை வந்து மர்டர் பண்ணாங்க. ஆமா லாபியை வந்து துண்டு துண்டா வெட்டணும். அவனுங்க பண்ணிருக்கானுங்க அத முன்னாடியே. கடைசி மேட்ச்ல வந்து வெறித்தனமா ஆடுவாங்க எல்லா டீமும். ஏன்னா காசு இருக்கு கடைசி இதுல. இவன் போ மீலி கில்றாங்க. அசிங்கமா போச்சு. ஆனா அடிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா அடிக்கு. 2 அடிக்கு நவுந்துட்டாரு அவரு. To a match 6 here at the ALGS Championships. You can be a little bit harsh on LG there. 3.7. Point ஒரு எக்ஸாம்பிள் round up, okay? To be fair, maths is still very much yours, so I'll leave that for you, but what a performance it was. Dreamfire joining Optic Gaming. ஒரு 3 மேட்ச் நல்லா ஆனானுங்க ஆப்டிக். அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டா போய் முடிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு அசால்ட்டா. பாருங்க 12 கில் 9 கில் 12 பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் 9 கில் எடுத்ததே 21 பாயிண்ட் தான் வருது அவங்களுக்கு. 20 கில் எல்லாம் எவனுமே எடுத்ததே கிடையாதுங்க ALGSல. யாரு
பார்க்கலாம். டிஎஸ்எம் 7 இப்படி பண்ணிட்டீங்க, செத்துட்டீங்களே. அதோட பரிதாப நிலையில இருக்குது அலையன்ஸ் தான். என்ன அடி அடிச்சாரு சின்ன சும்மா வந்து ஆடிட்டு இருக்காரு. ஏய் தில் பிளேஸ் 0-0-0 தொடர்ந்து ப்ரோ, தொடர்ந்து 5 மேட்ச் 0-0 தான் ப்ரோ. அவங்க தில்லு லிட்டரலா இவங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ், லிட்டரலா அலையன்ஸோட மைண்ட் வாய்ஸ் டோஜா கிட்ட அடி வாங்கும் போது இதுதான். சின்ன பசங்க எக்கே அடிக்கிறானுங்க சார், அதேதான் சரியான அடி. அலையன்ஸ் போட்டா அந்த இமோட் போடுறானுங்க, சிரிக்கிற இமோட். ஐயோ போட்டானுங்களா, அதான் ப்ரோ போடுறானுங்க. கப்பு இவன் ஆப்டிக் தான்ப்பா. நல்லா இருக்குடா ஆக்சுவலா. டோஜோ நல்ல பேர் வாங்கிட்டானுங்க ஆக்சுவலி. இதுவே அவனுங்களுக்கு போதும் எனக்கு கேட்டா. ஆமா ப்ரோ, அவனுங்க பேசுன அவனுங்களை அசிங்க பத்துனானுங்க ப்ரோ. எனக்கு நான் சொல்றேன்ல, எனக்கு இது போதும் அவ்வளவுதான். நீங்க ஜெயிக்கலாம் வேணாம், ஜெயிக்க மாட்டீங்க. ஆமா அடுத்து ALGS ஜெயிச்சுப்பானுங்க, அது பிரச்சனை இல்ல. ஆமா இந்த ALGS ப்ரூவ் பண்ணிட்டானுங்க அவ்வளவு பெரிய டீமே தரைக்கு இழுத்துட்டாங்கன்னு. தரைக்கு எங்க அச்சு அமிச்சிட்டானுங்க அடியில. ஏய் போடா, நோ யுவர் பிளேஸ், லிட்டரலி அதான் சொன்னாங்க. DSML 带领他们去更好更进一步。 DSM plot armor please.是的，因为只要在赛场之上，我会一直比较有激情。只有感觉在线下，ஒரு மேட்ச் தாங்க டாப் 5 வராமலே இருக்கானுங்க.真正活着。ஆமா ஃபிளாக் நல்லா இருக்கு.觉得不同的点是大概是大家比以往更想要赢得这个胜利，然后让大家看到我们就是想要。我们有4个人，然后分别去都去参与了。இதெல்லாம் செம்ம ப்ளே。 每一个跳点的所有队伍的特别打法，以及他们玩什么角色，都在干什么，然后去针对我们的路线去加以改善。இவனும் பல்லு வளர்க்குற ப்ரோ。可能就是我们成功以一个完全正式的部分，我觉得这应该是我们平常这么会沟通的原因。இதெல்லாம் இப்ப எடுத்த வீடியோ அதுக்குள்ள எடிட் பண்ணியே போட்டானுங்க. Get 50 this game. 50 பாயிண்ட் எடுத்தா வின்னுங்க டோஜோ. 最强的队伍，但是现在அதாவது看到了我们这个东南亚。பிம்மி வந்து இந்த பப் லாபி இது வீடியோ எடுத்து போடுவோம் பாத்தீங்களா 20-40 கில்லுன்னு அந்த மாதிரி ஆடணும். அதெல்லாம் அடிக்க முடியுமா? ப்ரோ நினைச்சு பாருங்க, அத பண்ணிட்டானா அவன். அவ்வளவுதான், ஹீரோ ஆஃப் ஏபெக்ஸ் கம்யூனிட்டி ஆயிருவாங்க. அது பிக்கெஸ்ட் கம்பேக்ங்க ஹிஸ்டரியிலே. ஆக்சுவலா பல வருஷத்துக்கு பேசுவாங்க. கெலட்டு போயிலாயி ஒன் ஆஃப் த ஹிஸ்டரியில பெஸ்ட் கம்பேக் ஃபுல்லா வந்துரும். ஆமா கேமிங் காடுங்க அந்த மாதிரி ஆயிட்டானா. கொண்டாடுவானுங்க. ஆனா அந்த அளவுக்குலாம் அசிங்கப்படுத்த விட மாட்டானுங்க இந்த சைனீஸ் பிளேயர்ஸ்லாம். இவனுங்களே அவன போட்டுருவான் திம்மி எல்லாம். ஆமா ரைட்ரா. பயனியர்ஸா என்ன கிளம்புறியாடா? நான் ஈஸ்போர்ட்ஸ் போறியா? ஓகே ஓகே, அதான் பயனியர்ஸ் அவங்க. ஓகே ஏய் நானும் வரேன்டா. டோஜோ எத்தனை ஜே ரங்கி ஜே ரங்கி ஜே ஆமாண்டா 60,000 ரூபாய் 70,000 ரூபாய் அது. இந்த சேரே இல்ல தெரியுமா? ஏய் ALGS champs winning team. I mean, if you're feeling a little bit stressed after that, இது குடுக்குறாங்கடா டீமுக்கு all of a sudden இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் தான்டா. எல்லாமே ஹேர்லூம்ல இருந்து எல்லாமே ப்ரொமோஷன் தான். இப்போ என் கையில 5,000 ரூபாய் கிட்ட இருந்ததுன்னா நான் ஒரு அதாவது எக்ஸஸா அப்படின்னா நான் ஏர்லூம் வாங்கிடுவேன். காசு இருந்தா கன்ஃபார்மா ஏர்லூம் வாங்கிடுவேன். well, look, honestly, if anyone's வெயிச்சா ஆப்டிக்ல லைஃப் செட்டில்டு. ஆமா எவ்வளவு $60,000 600k 600k ஒருத்தனுக்கு $2,00,000 கொடுங்க. ஆமா லைஃப் செட்டில்டு இல்லோ. ஒரு என்ன ஒரு வாரமா வேலை அவ்வளவுதான். பட் இதுக்காக அவன் எவ்வளவு உட்கார்ந்து
எவ்வளோ உட்காந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உட்காந்துருப்பானுங்க. ஆனா அதுக்கும் சேலரிடா, அதுக்கும் கரெக்ட் தான் சொல்றேன். ஆனா லைஃப் செட்டில் இல்ல, அதான் மேட்ரு. இவெல்லாம் நம்ம வயசுல ரிட்டையர் ஆயிடுவான்டா. இவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளோட சின்ன பசங்கடா. ஆனா அது ஒண்ணு இருக்குடா, நம்ம வயசு நமக்கே ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் e-sportsல இருந்து விலக்கிடுவாங்க. ஆமா ஆமா, ஆனா சின்ன பசங்களுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம வந்து டயர்டா போறான் பாரு அவன. வரலன்னு நினைக்கிறேன் அவனுங்க. இல்ல வேற எங்கேயும் இறங்கிட்டானுங்க ப்ரோ, வேற இறங்கிட்டாங்க வேற இடத்துல. ஏய் பயப்படாதீங்கடா. Bro, last match at the start of the day, Alliance actually said they were going to land Fragment. It was all a ruse. They wanted to take on the Dojo, but இதோ கலாய்க்கிறான் பாருங்க கேஸ்டர். they were the ones who got slammed into the map. Eventually, they're the ones who have to give it up, drop the ego, and try and get themselves back into the fight after losing that many contests in a row. Alliance is sitting in 19th spot. அவனுங்கள அலையன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாவறத விடு ப்ரோ. அந்த இடத்துல அவனுங்க ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டாவது இந்த கேமை முடிச்சிருக்கலாம். ஒரே சான்ஸ் இருந்து அதையும் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டானுங்க. ப்ரோ கன் இல்லாம செத்தா ஓகே ப்ரோ, மிட் ஜோன்ல ஒரு வாட்டி மிஸ் ஆகி தப்பிச்சு போயிட்டு திருப்பி இவனுங்க கிட்ட தான் வந்து செத்தாடுங்க. அது ரொம்ப அசிங்கம் ப்ரோ. இப்போ வேற இடத்துல புரியல. ஃபர்ஸ்ட் 10 டீம்ஸ் காசுறா. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டீம் மட்டும் 600k 600k 3 பேருக்கு பிடிச்சீங்கன்னா $2,00,000. ஆனா கோச்சுக்குலாம் தெரியுமீங்களா? ஆமா ஆர்கனைசேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்கான். ஆர்கனைசேஷன் அவனுக்கு மந்த்லி இன்கம் மாதிரி கொடுத்துறாங்க. கான்ட்ராக்ட் இல்ல ப்ரோ, இந்த டோர்னமென்ட் கான்ட்ராக்ட் தான் ப்ரோ. டோர்னமென்ட் மணி போயிரும் ப்ரோ. டோர்னமென்ட் மணி எல்லாம் இவனுங்களுக்கு தான் ப்ரோ. அதுலலாம் கையெல்லாம் வைக்க மாட்டானுங்க. இது விளையாடுறதுக்கே பண்றவர் வந்து $2,000 அந்த மாதிரி கொடுக்குறானுங்க. ஆமா. Looks like this time, I mean, sure, it's a slightly different circle. It could actually go up towards Optic fight. Of course, one of the teams we need to keep our eye on them. We can't இப்போ கூட 91 not when they're in a fight with the Sam. யாரு கூட சண்டை? அட பாவி. The Fragger himself trying to stay alive with the limited ammunition that he has on the R9. The crowd wants more Apex. You can hear them cheering for as செத்தானுங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். to continue and கரெக்ட்டா ஹீல் கரெக்ட். No way he gets away with this. ஏய் அடிக்காதடா வாடா. அந்த இது ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஓட்டா அடிக்காம. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆங்க இது. ஆமா. இப்போ ட்ரீம் ஃபயர் கிட் டேய் பைத்தியக்கார ரியலைஸ் அவனை விட்டு இருக்கலாம்லடா. 11th பிளேஸ்ங்க. இப்போ இவங்களுக்கு நல்ல காசு வரும் ஆக்சுவலா. இப்போ இவனுங்க அடுத்து ஒரு 10th பொசிஷன் வந்துட்டானுங்கன்னா வந்துரும். ஓ இம்பீரியர் ஆள் உள்ளதான் இருக்கிறான், போட அவனை. அந்த ஆட்டத்துக்கு 13ஆவதுல இருக்கிறானுங்க. சை We want some more good Apex. நீ இப்போ #13 சொல்றியாடா பாத்து பாரு. No chance for you in this game 6. #13 இல்லடா மேல இருக்குது. ஓ ஆமா ஆமா. அது ஸ்லாட் நம்பர்லாம் கிடையாதுடா, பொசிஷனே அதானே. பொசிஷனா அதான் ப்ரோ. #13 தான் பொசிஷன். ஏண்டா ஸ்லாட் நம்பர்லாம் போடுவாங்க. கூப்றா மேல கூப்றா ஆப்பே. ஏய் கூப்டான் ப்ரோ. அதான் அவனும் வர்றான். ட்ரீம் ஃபயர் இந்த இடத்துல சாவலனா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இவனுங்களும் பிளாக் அண்டும் சாவணும். அடிச்சுக்கோங்கடாப்பா. உள்ள பாத்துட்டான் போறான். ஓ அவன் இவனுங்க கோட்டையா இது? ஓகே 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 ஓகே. இது ஏன் கோட்டை? அயல் நாட்டுல அடிமையாக்க ஒருத்தன் லாக்டவுன்ல பேசினானே. ஆக்சிஜன் esports
placing their bets. If it does continue pulling south, though, that means that all these teams over by Skyhook cut பண்ண எல்லாரும் இந்த line of sight of the team that has that northern building by Countdown. ஆப்டிக் தோக்கறதுக்கு அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கானே எல்லாரும். Blackhand and their composition. அவங்களுக்கு You have the gen to negate any grenade. பார்க்கலாம் இப்போ ஆப்டிக்கு படக்ஸ் பீஸ் அவனுங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பானுங்க ட்ரீம் ஃபயர். இல்ல இல்ல பேக் ஃபயர் இதான் உங்களுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்மெட் ஆயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் பூல அவங்க வெளில போய் டீ சாப்பிட போயிடுவாங்க. ட்ரீம் ஃபயர் தான். Well, that's what makes Blackhand's position. Black and Dream Fire. Oh, oh! அவனே ஓ சொல்றான் பாரு. இதெல்லாம் பார்த்து சொல்றேன்டா நான். சை பார்த்துட்டானுங்க. A lot better sort of safe hedging of a bet. இவனுங்க எப்படியாவது Moist Esports top 10 ஆவது வரணும். Moist Esports, you can see they're sitting on 19 points at the moment. Hasn't been a fantastic start to the series. I mean, I say start because it feels like this day has barely started. People are taking a tilt at the title right now. I can't believe how fast it's gone. And honestly, I feel the same because they've only managed to cobble together. Snipe down 3. நிறைய ஸ்குவாட் இங்க தான் இருக்கானுங்கடா. Yeah, we have like two different sections of the game in the Alliance ஒன்னு உயிரோட இருக்கானுங்க. இல்ல bro செத்துட்டானுங்க நினைச்சேன் bro. ஓ இவனுங்க பயந்து இங்க ஓடி வந்துட்டானுங்களே அசிங்கமா. ஓகே ஓகே. இல்ல இல்ல எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் தான் சண்டை போடுவாங்க. அலைன்ஸ் மட்டும் லாஸ்ட் பொசிஷன் சண்டை போடுவாங்க. ஐயோ bro மான மரியாதையே போயிச்சு bro இவங்களுக்கு உண்மையா. இல்ல bro TSM அலைன்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணிட்டாங்க நிறைய. போதும் இல்ல ப்ரோ அலையன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு டீம் ஆடுங்க அப்படிலாம் ஓடி வந்திருக்க கூடாது ப்ரோ. இப்போ ஓடி வந்த மாதிரி கல்லாஸ் தான் கேஸ்டர் எஃபெக்ட்லாம் என்ன ரெப்புடேஷன் இருக்கிற ஒருத்தன் பாருங்க. ALGS முடிஞ்ச உடனே இவருக்குலாம் இவ்வளோ மீம்ஸ் எல்லாம் ஃபன்னா இருக்க போகுது. அடுத்து கம்பா கொடுத்தா பேர் சரியாயிரும். கொடுக்கணும்ல அதுக்கு. அடுத்த வாட்டி டோஜோ வருவானே. ஐயோ டோஜோ அடிக்கிறதுக்குனே ட்ரெயின் ஆயிட்டு வருவாங்க. ஆமா எல்லாம் பாப்பானுங்க. ஆன்டி டோஜோவா Realize lurking. They need to finish this one off quickly as Realize do pull in. There you go. You can see Karompu and Songjun here. Just grabbing some high ground, waiting for some more knocks. So, சண்டை எடுக்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண போறாங்க. Juju has to be careful. Alliance. Backing away. இதுலயே அசிங்கமா செத்தானுங்க. தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண வந்து செத்தானுங்க அசிங்கமா. Back to help just as quick. Alliance now back. அடி ஊந்து சாக்கி ஆக்கிஸ்க்கு. அக்கா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. தேர்ட் பார்ட்டி தான் பண்றாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி தான். நாக்கு எடுத்துட்டாங்க அசிங்கமா போயிருந்தா டேய். இல்ல முடிச்சான். ஐயோ இவங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஆயிட்டாங்க. அசிங்கம் bro அசிங்கம். எனக்கு இவங்க ஆக்சுவலா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்றேன்டா இவனுங்க நினைச்சு நானு. ஐயோ டேய் தேடி வந்து அச்சான்டா. சவுண்ட் மட்டும் தனியா கேக்குது. ஒருத்த மட்டும் கிளாப் பண்றாரு. சூப்பர் அப். அவன் மேல பொறுமையா லூட் பண்றான். இது TSM கிட்ட ஒருத்தன் ஆக்சிஜன் யூஸ் போச்சா போன வாட்டி அல்ட்டு போட்டு வந்து அசிங்கமா சுத்தானுங்க. செமையா இருந்தது அது. முடிச்சிட்டானுங்க அப்படியே இவனை டோஜோ கிட்ட சுத்தானுங்க. எஸ் எஸ் will be concentrating on the northwest of the map. With that zone pull, it does feel like it. TSM வந்து அப்பர் ஹேண்ட் எப்படி சொல்ற ஈக்குவலா ஹேண்ட் இருந்தா முடிச்சுறானுங்க ப்ரோ. யார் வந்தாலும் லோவர் ஹேண்ட் இருக்கும்போது தான் ஒரு மாதிரி தடுமாறி வின் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப கூட இப்போ ட்ரீம் ஃபயருக்கு முட்டை போது நல்லா 4 டீம் நடுவுல இருக்காங்க. ட்ரீம் ஃபயர் 5 டீம் பயனியர் பிளாக் அண்ட் எனர்ஜி looking at that northern building that they're holding down in Countdown, but also want to point out the slower pace that we may see inevitably. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா யாரையும் அடிக்கணும் அதெல்லாம் இருக்காது ப்ரோ. யாருக்குமே பார்த்தா சொரு அவ்வளவுதான் போட அவனை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ எல்லாருக்கும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஏற்றணும். பயனியர் சேஃபாக இருக்கானுங்க 7th ஸ்பேஸில். டாப் 10ல் வந்துட்டா பிரச்சனையே இல்லை. நல்ல காசு. இவன்லாம் 3rd பிளேஸில் இருக்கிறான்.
செகண்டுக்கு போக ட்ரை பண்ணலாம் அவனுங்க. ஆக்சிஜன் ஸ்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இப்போ சில்லா உட்காந்துருப்பானுங்க. அவனுங்க என்ன 80யா 83யா? ஆப்டிக்ஸ் தான். நான் என்ன சொன்னேன்? ஆக்சிஜன் சொன்னேனா? சாரி சாரி. லைட்டா I mean, the so you mentioned the fuse. Reps has not moved away from the fuse pick, but we highlighted Black Hand's positioning. I also want to highlight TSM in the spot that they're currently TSM வாரானே. towards Skyhook. They can not only gatekeep the teams that may want to wrap around into a longer rotation into Skyhook on the outskirts of Countdown. They can also hold down that Volt tunnel. Exactly, you can see they've got access to it here. Yaro It's team actually ka going to be a good spot for them. LG on the other side. You see, TSM, they need to be decisive. They go straight for it, and with their closer position, they are going to Luminosity. அவங்க மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகி மேல இருக்கானுங்க எலிஜிபிள் பாயிண்ட்ஸ்ல. No one for TSM to gatekeep. Can they make it into Diner in time? Currently, no one in that spot. இவன் அந்த ஸ்கவுட் ஸ்கில் நல்லா இருக்கு. இல்ல ஒரு மாதிரி கிளாஸா இருக்கு. க்ளீனா இருக்கு. Landed right on top of them here. Oogly, I mean, restabilized as well as Pompe, who's going to be able to go on the bottom. He's got the Digi threat, being on top of that bang pick as well. Seungjun from realizing he's back away, trying to pop the shield back. But it's been more of a patient fight here between these two teams. I'm not expecting a third party from any of the teams in Skyhook because they want to secure those buildings. They do not want to give up free positioning for other teams to grief them. Pioneers 6th position Pioneers. Couple of kills for Pioneers. Still a smile. ஆனா அவன் செகண்ட் பொசிஷன் அவன் காசு எதிர்பார்த்தானேன்னா உட்கார்ந்துறான். They've been winning those. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆசை இருக்கு. என்னை கேட்டா அவன் உட்கார்றது தான் நல்லது. ஆப்டிக்கலா போட ட்ரை பண்ணுவாங்க. Realize now. Still continuing on with this fight. The beast உட மாட்டேறான் ட்ரீம் ஃபயர் கிட்ட ஆல்டர்னேட் ஸ்கின் தரா. இல்ல போன ஆல்டர்னேட் ஸ்கின் தரா ஸ்குவாட் ப்ரோ. பார்த்தேன். எனர்ஜி கீழ நிக்கறானுங்க. மூணாவது ஸ்பாட்டா எனர்ஜி. We do have NRG down the bottom. They've got the Watson fences set up. A Dreamfire going to drop on them. Will they try to go past them and make their way through? கொஞ்ச நேரத்துக்கு உட்காருவானுங்க bro நம்ம ஜாலியா. All these questions, there are still several buildings. ஐயோ ட்ராப். ஆமா கண்டிப்பா. ட்ராப் எப்படி செட் பண்ணிருக்கானுங்க பாருங்களேன். ஆமா அத உடைக்கிறதுக்கே 2 நாள் ஆகும். உடைக்க முடியாத மாதிரி தான் வைக்கறானுங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எதை பார்த்து அடிக்கிறது. வெல்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. zone moving புஷ் பண்ணி எனர்ஜிக்கு மேல கொண்டு வந்துருவாங்க. இப்போ எனர்ஜி ஏற முடியாது மேல. இவனுங்க இறங்கலாம். இல்ல ஏன் எனர்ஜி ஏற முடியாது? அவனுக்கு மேல எப்படி ஏற முடியும்? எனர்ஜி மேல ஏற முடியாது. ஹரைசான் இல்ல ஹரைசான் எடுத்து போட்டாதான் உண்டு. ஹரைசான் போட்டா அதிகமா அடிப்பானுங்க. அதெல்லாம் அடிச்சுறாங்க ப்ரோ. ஓய்யோ இவன் யாரா? பிளாக் அண்ட் போட்றடா பேங்கல் மட்டும் அவனை கீழ குச்சா தெரியுமா எனர்ஜி பார்க்கலாம். டாப் 3 டீம்ஸ் இங்க தான் இருக்குது. இங்க தான் முடிவாகும். இல்லடா இவனுங்க 8வது போயிட்டானுங்க. இவன் டோஜோ எங்க 7th ப்ரோ அவனுங்க பாயிண்ட் எல்ஜிசி பாஸ் பைனியர்ஸ் இருக்கானுங்க. 38 மூணு பேரும் ஒரே பாயிண்ட் தான். சூப்பர் ஆரமர் ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். 8வது சொல்றது கீழ. Just in case if they could try to contest this fight, or do they want to get ahead of this they could get pinned on top from this fight in Countdown. I mean the big problem for all these teams. அடிச்சிரான் டாப் ஆயிட்டானுங்க. ட்ரீம் ஃபயர். Okay, look, let's worry about Dreamfire for now. They're finally trying to make their move, but look at this. செத்துட்டானுங்கனா முடிச்சு மேட்ச் ஆப்டிக். இல்ல ப்ரோ காலி on top of that easy flash. Popping off on NRG, leaving only one. எனர்ஜியை முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. Black Hand இருக்கானுங்க. தோ அரேசான் ஆல்ட் இருக்குல. 15 squads left. Dreamfire have the gravity lift. Go right back up. தோ Black Hand கிட்ட மாட்டோம். But in this time Black Hand has already moved. ஹீல் பண்றானுங்க ப்ரோ. அத சில்லா ஹீல் பண்ணுவானுங்க. ஏய் டேய் zone
கீழ தப்பிச்சுக்கலாம்னு பார்க்கறான். strategy is they have just got their eyes locked on the only match point eligible team remaining in this ஏய் lobby. மாட்டிடா This circle's closing in and மாட்டிடா இல்ல bro. ஸ்கிரீன் ஃபைல் ஓபன் இல்ல now with the Oh. circle closing in and all this what's happening. டேய் இவன் சுத்தி மேல வந்துட்டான். அட டேய் அவ்வளவுதான் ஒருத்தன் டவுன். அல்ட் இருக்கா? தஸ் 52 பாயிண்ட்ஸ். இல்ல மாட்டிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஜோன்ல முடிஞ்சதுங்க கரெக்ட்டா And this is the game. ஆமா இல்ல வந்துட்டான். ஜோன்ல சாவலானா? We are going on to a இல்லங்க new ஆப்டிகே game right after this. மாய்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் டாப் 10 வரதுக்கு பாப்பானுங்க. Ladies and gentlemen, we've got to see though who could be moving on to match point now. FaZe, they're sitting at 45 currently. இப்போ ஆப்டிக் அப்படியே கட்டி புடிச்சு பானுங்க உம்மா குத்து பானுங்க. ஏய் இன்னும் டோஜ் இருக்கான். டோஜ் இருக்கான் ஆமா. பார்க்கலாம். ஆக்சுவலா டீமே பில்டிங் ப்ளே நல்லா பண்ணுவான் ப்ரோ. பார்க்கலாம். Dojo, another one of our teams on our radars. Okay, alt recharge design full. சரி பார்க்கலாம். இது எப்படியே ஆப்டிக் தான் வின்னு. TSM சும்மா இருங்கடா நீங்க வேற அடி வாங்கி பாத்துனுங்கறானுங்க. கலாய்க்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. TSM ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு ப்ரோ இவனுங்க மேல எல்லாருக்கும். But then that's also through the chant of TSM ringing through the crowd, giving them energy as they hold down their building. அதான் பாக்கணும் ஆக்சுவலா. The pop-off game. அவனுங்க எல்லாத்தையும் செலிப்ரேஷன் முடிச்சிட்டானுங்க. ட்ரிப்பர் எலிமினேட் ஆனா ஓட்டம். இல்ல ப்ரோ அவங்க காட்லனா அப்ப அவங்க ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணல போல. அப்ப வேற ஏதோ டீம் இருக்கு போல. ஏய் கேம் இருக்குது. கேமை பார்க்காம உனக்கு அவனுங்க செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு காமிச்சிட்டு இருப்பாங்களா? சொல்லிட்டு இருக்கேன். கேம் தான் காட்டுவானுங்க. அதெல்லாம் வின் பண்ண வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. 80 பாயிண்ட் Can't get any damage. There's about a 2-second window after you blow off those reinforced doors where you cannot reinforce it. தம்ம தம்ம TSM வந்து 54 பாயிண்ட் எடுக்கும். ஆப்டி இவனும் முடிக்கிறது வாய்ப்பே இல்ல. ஓ போடா ஸ்டக். யார் அது? யார் அடி வாங்குறா? பேஸ். ஏய் டோஜோ அடி வாங்குறானுங்க. இல்ல ஃபேஸ் தான் ஃபேஸ். ஏய் எனிமி கீழ இருக்கு. ஐயோ ரியலைஸ் டவுன் 9th பொசிஷன். இல்ல பொலிச்சினானுங்க. பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட் போராடுறானுங்க. பொல்வரெக்ஸ் பார்த்தானா அச்சிருவான் இவன். இவன் டம்மிலாம் கிடையாது. பொல்வரெக்ஸ்லாம் நல்லா ஆடுறான். பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. ஆமா குதிரா சாவுடா. ரீஸ்பான் பண்றாங்க அவ்வளவுதான். Evo damage for Pulverex in use of that ultimate, but they do have the ஒரு சம்ம டிசைன் ஃபுல் ஒருத்தர முடிச்சிருக்கான். எனிமி டவுன். அவங்க டீம்ல யாரு? இவங்க டீம்ல மேல புஷ் பண்ணா இவனையும் போடலாம். எங்கடா இவனுங்க? எனிமி மறுபடியும் டவுன் ஆயிருக்கான். எப்படி லூட் அடிக்கறாங்க பாரு அந்த ஜோன். சண்டை போகுது. இப்போ போடு ரொட்டேட் போடு சாவுங்க. இல்ல இவரு பத்துட்டாரு. ஏன்டா வந்து மாட்டா சீமாட்டி. என்ன ப்ரோ இப்படியும் பேசுற அப்படியும் பேசுற. இல்ல ப்ரோ அடிபான் பார்த்தா மாட்டி. போடு மிஸ் பண்ணிட்டான். எங்கடா? டிமி டவுன் டோஜோ டவுன். லெட்ஸ் கோ. Fourth place. ஆமா அவன் கொஞ்சம் நக்கல் பூச்சவன்டா அவன். TSM இருக்காங்க. ரியலைஸ் வந்து இப்போ ரியலைஸ் ஹால் டவுன் ஹால் போட்டான் யாரையோ. 1 HP ஹால் ஆக்சுவலா. இல்ல இப்போ ரியலைஸ் இப்போ பொசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா டோஸ் அவுட். ஐயோ நல்லா இருக்கேன். வாய்ஸ் பின் பண்ணானுங்கன்னா டோஸ் 10th தாண்டினானுங்க. TSM எடுத்துறானுங்கன்னா டோஸ் காட்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு TSM டாப் 10 வர பாத்துட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா TSM வந்தாங்கன்னா டோஸ் டாப் 10 நோக்கி உள்ள போயிடுவாங்க. அது பிரச்சனை இல்ல. வேற வழி செத்துட்டான். பொட்டி ஆயிட்டான். பொட்டி மட்டும் பல்வரெக்ஸ் எலிமினேட்டட்.
adding in some assistance. எல்லாரும் காட்டல உள்ள குதிக்கலாம் So you have to fight your life from the ring, having to look behind you. மாட்னா That building நானோ shares, மாட்னா that board இவன் என்னடா பறந்துட்டு இருக்கான் staying alive, drops down, double Heal kill. ஒன் ஸ்மூத்தா சாவடிக்கிறான்டா அவ்வளவுதான் பயனஸ் டவுன் அவன் பாயிண்ட் எல்ஜி சிவாஸ் டிஎஸ்எம் இப்பதான் டிராப் ஆகுறானுங்க பார்க்கலாம் பால் கேட்டலிஸ்ட் வால் தப்பிக்குது அவன் யார் அடிக்கிறதுனே தெரியல அவன் போடுறான் அவன் ஃபியூஸ் கலமுன்றான் ஃபேஸ் வெளிய அடிச்சுக்கிறானுங்க மீன் பேஸ் அடி நாய்ஸ் அவுட் இவன் ஹீல் பண்றான் ஜி டிஎஸ்எம் 10th பொசிஷன் வந்துட்டானுங்க ஓ டிஎஸ்எம் வின் யாரா 7th பொசிஷன் வந்துட்டானுங்க அவ்வளவுதான் காசு எடுத்துட்டானுங்க முடிஞ்சிச்சு டோஜோ என்ன பொசிஷன் டேய் நான் 8th பொசிஷன்ங்க ஓகே ஓகே அவ்வளவுதான் மட்டும் ஜெயிச்சிருந்தானுங்கன்னா டோஜோ பின்னாடி வந்துட்டான் ஏய் உடு ப்ரோ ஃபைனல் மேட்ச் எனக்கு அம்போன விட்டீங்க டேய் ஜெயிச்சது அவனுங்கடா இல்லடா இன்னும் முடியலையா என்னன்னு தெரியல TSM jerseys in the crowd right now. Flags, so many cheering fans. எனக்கு புரியலையேடா இல்ல இன்னும் முடியலடா மேட்ச் முடியல ஏய் 6 மேட்ச் தான் 6 மேட்ச் முடிஞ்சிச்சுடா அவ்வளவுதான் TSM taking the win patiently. ஏய் கேம் 7 We saw their rotate when they were trying to predict. டேய் இவங்க ஆப்டிக்ஸ் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் போகும்னு நினைக்கிறேன்டா They waited by the truck side. கதபடி அப்படிதாங்க இருக்கு இங்க அங்க பாரு கேம் 7 னு போட்டானுங்க பாரு அடுத்த கேம் ப்ரோ அப்ப இன்னும் இருக்கு ப்ரோ இது கேம் 8 வரைக்கும் போறாங்க ஏய் என்ன விட்டுருங்கடா 6 கில் 6 அசிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் So many other teams took up early positions in the buildings and felt a bit locked in. நஞ்சு பாரு ஆப்டிக்ஸ் பின்னாடி வந்து கழுத்துல அடிச்சான் அப்ப தேண்டா ஜெயிச்சு என்னடா என்னடா அடிச்சு ஓடுறானுங்களா Look at that, 40 points they're up to. தம்ம தம்ம யார் கரானுங்க என்னதுடா With so many teams also performing அடிச்சிட்டு consistently 4 at மணி the phase, how many more teams 4 மணியா meet up with Optic, யாவ் இல்லையா meet up with Dream இல்லையே in this match point format finals Cool, day? cool. We're gonna have to see as we tally up the score. என்னடா ஆச்சு Over by the desk. Tell us what you thought after that பட்ட game. பேர்டா ஆ கேசவை அம்மை தெரியுமா உனக்கு கேஸ் ஆமா என்னாச்சு அவனுக்கு அவன் யாராவது அவனை அடிச்சா 4 மணி வரும் ஓ அப்படியா எனக்கு தெரியாது We will go. வேண்டான்னு கேட்டா அப்புறம் அடிச்சு வீட்டுக்கு டாப் போயிடலாம் 5 அவங்க அடிச்சுப்பானுங்க போல இருக்கு ஃபைட்டிங்ஸ் ஃபார் மேட்ச் பாயிண்ட் னு அது A bit of a chance for that. மேட்ச் பாயிண்ட்ல 5 டீம் இருக்கறானுங்க அவ்வளவுதான் Match number 4 might be one of the most stressful moments that we've ever seen. வந்துட்டாங்களா Down to the wire between Optic என்னடா நான் வந்தனே ஜூம் எடுத்துறானுங்க energy, kind of giving all of the teams in the lobby. தம்ம தம்ம Fire hit match point. Now, like you're saying, other teams starting to get closer. இப்போ நஞ்சு பாருங்க டோஜோ இந்த மேட்ச் வின்னா Just going to continue to heat up. And Dia, walk me through how TSM is happening as well, because she said it's really been about final circle mastery, and that's always what separates our match point teams. Not how many points you have. Can you put it together in black and match point ஆமா இப்போ என்ன அவனுக்கு மட்டும் அச்சீவ் பண்ணுங்களா ஆமா இல்ல அப்படிலாம் இருக்காது அதான் அவன் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அலையன்ஸ் வரணும் மறுபடியும் வாங்கணும் 8 மேட்ச் நினைக்கிறேன் 6 மேட்ச் இல்ல புரியல ஆனா 6 மேட்ச் தான போட்டுருக்கா ப்ரோ இது டிசைடிங்கே இல்ல ப்ரோ அந்த அந்த டாப்ல இருக்கிற அந்த ஒரு டீம் வந்து கடைசி மேட்ச் வின் பண்ற வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்குது அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து 6 மேட்ச்னா 6 மேட்ச்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க இதுக்கு மட்டும் ஏன் 2 மேட்ச்னு போட்டுருந்தானுங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க சொல்லுங்க போக போக ஆட் பண்ணிட்டே போறானுங்க போக போக போய்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ அந்த கடைசி அந்த டாப்ல இருக்கிற ஒரு டீம் வந்து வின் எடுக்கணும் அப்பதான் வின்னு கடைசி அந்த ஒரு 50 பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வின் எடுத்தாதான் வின்னு புரியுதா அதான் மேட்ரு ப்ரோ அப்படி இருக்காது ப்ரோ போட்டுருக்காங்க அது ஆமா இவன் போட்டுதான் 50 பாயிண்ட் பிளஸ் a win அப்படினு இருந்தது
Well, clearly the sage that you கஷ்டமா were இருக்குங்க dancing அப்படின்னா around when we were casting தெரியல அது போயிட்டே இருக்குது ஃபேன்ஸ் இருக்கு நிறையவே இருக்கு is clearly still going, so that's really great to see. But ஐயா நான் நினைச்சு பாருங்க இப்போ அலையன்ஸ் லாபியை ஒளிச்சு கட்டிடுவானுங்களா வாய்ப்பு இல்லைங்க போதோ போல ஜெயிக்க சொல்லுங்க ஐயோ தேவையா இதெல்லாம் உனக்கு போதோ வழக்கம் சொல்லுங்க அவனுக்கு எங்க இருந்தாலும் போதோ கூட்டல என்ன கோசிக்காம தேடி தேடி அடிக்கிறாங்கடா அவனுங்களே அம்மே வந்தா ஈஸியா இருக்குறான் முடிஞ்சா இல்ல ப்ரோ இன்னும் போதும் ப்ரோ ஜாலியா இருக்கு எங்களுக்கு என்ன அலையன்ஸ் வச்சுன்னு And a big part of the teams that you're seeing now in the bottom 10 is as a result of their late chilling. We've seen over the course of this tournament that comments lam போடுறானுங்க a lot of views, a lot of Bangalore, and we still have plenty of Bangalore, but importantly their siege instant engage compositions that rely on projectiles to do it. Going over the course of the rest of the tournament, we then saw a lot of Watson pop into the meta, and this time around all the teams that you're seeing pile in at the top are those that are getting to zone early and prioritizing positioning over anything else. That is, with the notable exception of Black Hand, who are instead using that same Watson-style composition to counter-engage. You both bring up great points. One, if it gets to 3, it doesn't mean it's ending in 3 more. இப்போ TSM வந்து வின் பண்ணலாம் பார்க்க மாட்டானுங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அடிக்க தான் பார்ப்பானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அவங்க ஜெயிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா 80 பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எடுப்பானுங்க வாட்சன் கமாண்ட் சென்டர்ல ஒன்னு இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் அது என்னது பாருங்க வாட்சனா வாட்சன் கமாண்ட் சென்டர்னு ஒன்னு இருக்கு டெச்ல அது போடிங்கனா ஒவ்வொரு டீமும் அந்த இப்ப TSM நீங்க பார்க்கணும்னீங்களா TSM உடைய கேம் மட்டும் அடியில வந்துருது அது எங்க இருக்கு அது வாட்சன் டீம் காரணமா man it's really incredible the amount of stories that we've seen develop வாட்சிங் கமாண்ட் சென்டர் ஆமா இங்க ஒன்னு இருக்கு வந்து அதுல டீம் அதுல தான் 4 டீமை செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் make your way to one of our events okay. It's truly a magical place. There's nothing like TSM ன்னு காமிக்குது 21 மேப்ல ஏதோ காமிக்குது but special moments have also been happening Dream Fire as the leaders of this lobby may not just be the points leaders, they might be the individual performers. Remember that monster MVP that you can vote for? Well, this may give you a hint at who is doing well. Zane நான் அலையன்ஸ் தான் பார்க்க போறேன் அலையன்ஸ் எங்க டோஜோ எங்க டோஜோ அலையன்ஸ் ட்ரீம் ஃபயர் ஒண்ணுத்துல வந்து ஆஸ்டிகல் இருங்க நான் டோஜோ வச்சிருக்கேன் TSM the Alliance Dojo பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சண்டை முடியட்டும் பாக்கறதுக்கு இருக்க அலையன்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேமரா முடிறவங்க பாருங்க அவனை அடிக்காதீங்க bro அவன் பாவம் bro Easy Flash is incredibly impressive as well from Black Hand, but I want to notably talk about யூ எவ்வளவு நேரம்டா போகுது இது தம்ம ரெடி செத்துட்டாங்கறீங்களா ஆமா ஏண்டா நோட்றீங்க ஸ்டார்ட் ஆனா சொல்லுங்க ஓகே பாய்ஸ் அப்படியே கிளம்பிறேன்டா பை பைடா பை பை பஜம்பரே என்ன ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கிட்டி ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் 1,25,500 பேர் பார்க்குறாங்க ஏ அப்பா உங்களுக்கு பிடித்த பூஸ்ட் the Newcastle wall. They are poised and ready to overlook any bit of issues that may arise in Millage. Maybe snipe some kills away with the 30-30. Number left, and that's looking like a team that's going out. Well, Fnatic look like a team that's in control. Umishan does go low, but now takes the swing, and
defends his teammate. Aurora goes down, Meltera fights for his life, he gets another trade, and it's 2v1 in favor of Fnatic. They gotta prioritize healing there. They've both fallen incredibly low. It takes 5 seconds to get that shield bat off. Will they have enough time? Umi-chan's able to get it out, but Go Next still coming in with the pressure, able to grab the knock. Where was Yuka able to sneak off to? Because Go Next is quite hungry. Getting a bat off as well, and this is not looking good. Uma-chan and Yuka are going to be alive while FC Destroy takes down Meltera over in the checkpoint side. Panoter is full killed though, and now Uma-chan goes down. Yuka, last one standing. But the fight, the third party, was just a little too quick for that to be truly the play they needed. Where Go Next? This could very much turn into the game that they need. 20 HP, not even actually, popping some shield cells, man. Wow, look what's happening. This is going to be an no stuck kick, by the way, that just crossed the water to third. என்னடா இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கறான் அவன Nice. And here goes Kick on the swing. Yeah, Kick is going to swing this. Kick in the most southern building from checkpoint, looking to get into this fight, but trying to stay relatively safe throughout it. They are not going to push the issue. Yuka just needs to have a play of a century right now to even stay alive. I don't think it's going to be possible. Kick trying to make this work. As Complexity look for the third party and KP and then falter. I'm pretty concerned. Meanwhile, அடப்பாயா அவன் கூடிய செத்தானா இன்னுமா ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகல என்ன ப்ரோ அவனுங்க இப்படி இருக்கிறானுங்க ஐயோ ஆப்டிக்கு தான் கப்பை தூக்கி கொடுத்து அனுப்புங்களேன்டா ஏன்டா இப்படி போட்டுறீங்க சரி ப்ரோ கேட்டு கேட்டுக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் மாட்டேன் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டான் செத்துற போகிறேன் அப்புறம் Hey. ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா டாம் பாயிண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க போலியே போகலே இங்க வேற 8-7 மேட்ச் போய்கிட்டே இருக்கு பைத்தியக்கார பசங்க எத்தனை வாட்டர் ஆடும் ஐயோ ஓ இங்க வருது எனக்கு ப்ரிடிக்ட் எல்லாம் ப்ரிடிக்ட் கேட்டு பசங்களா இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க மாட்டீங்களா நீங்க வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ थैंक यू ஃபார் ஜாயினிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சாரி ஃபார் தி லிங்கிஸ் நீங்க இறங்க ஓகே 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 லெட்ஸ் see நம்ம டீமியே பாப்போம் Well then, why don't we land there? Peace, we can probably will get everything from. ரோஜோ போட்டுட்டு சரி இது அலையன்ஸை போட்டு என்னென்ன பேச்சு பேசியிருப்பானுங்களோ சார் முன்னாடியே தெரியல எனக்கு தனித்தனியாக பார்க்கலான்னு கிளாரிட்டி இல்லைங்க சார் பயங்கரமாக உடையுது இப்படி வரக்கூடாது
30 minutes. Quality. Last 30 next match. And then I'm gonna ask it again. Let's fucking go, man. Let's dub this one. Too many small mistakes. Too many small mistakes. இவங்களே பேசிக்கிறாங்க. Inside the wall? Yeah, they triple landed inside wall. They might drop on him. Oh yeah, I'm thinking car, so. It takes them a long time for them to do that. But yeah, they are coming towards you. I'm just leaving. இவங்க கிட்டே இறங்கி இருக்காங்க. அப்படியே ஓடுறான். இன்னும் எந்த ஸ்குவாடும் சண்டை எடுக்கல. ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருக்கட்டும். அலையன்ஸ் எங்க இறங்கி இருக்காங்க? கண்டிப்பா சொல்லுங்க. இது இவங்க கிட்டே தான் இறங்கி இருக்கானுங்க. யார்கிட்ட? டோஜோ கிட்டே தான் இறங்கி இருக்காங்க. இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க. பார்த்து சொல்றேன். வேணாடா அலையன்ஸ். இது மெயின் இது போறா. Yes, we gotta be right here. Gotta be right here. Yeah, set up a mountain, yeah. அலையன்ஸ் ரொம்ப சேஃபா தள்ளி இறங்கி இருக்காங்க டோஜோ விட்டு. இறங்கி என்ன பண்ணது நான் அடிச்சா. The pipe one's gonna be flying in. Set up now. I'm going. They're flying in right now. They're flying in right now. Get out of there, Jordan. They're gonna land on you somewhere. I go for my roof. No, this building. I don't have an SMG. I have they went here. I'm flatline 30-30. Oh. I'm car scout. You got my car. There's a bat right here I can't carry, my line. In this bin. I can grab that. Carry llama. Were you guys able to craft digis? Nope. I don't even have a gun for it. Can I grab this heavy mag? I can probably go grab. You spoke to Spanish Jordan. I left the triple take there that I want to grab the farm with. வேற யாரே இவங்கள அடிக்கிறாங்க. I have 4 cells. டோஜோ சண்டை போயிட்டு இருக்கா? இல்ல சண்டை போல. இவங்க ஏதோ ஷீல்ட் எடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. Oh shield. Running this composition, but it's about the information. Another evac tower being called in here. Enforce 36 there are in last place, and that is sometimes, you know, teams will just go, well, okay, who's not playing well today? All right, I'm sending it them. That might be why Dreamfire did decide to go down to Cenote. I mean, let's be real, to them it's free points at that point, and if they need those points, they'll be able to capitalize. It's about getting up on the high ground once again. Enter Force, though, taking the fight right back to them, get the hip fire shots on the 30-30 that we just premiered right now. Pita goes down. Dreamfire looking to reset, and it looks like they will be able to get that res. I mean, when they popped that evac tower, I wasn't sure if that was just a distraction or if E36 were trying to say, look, we can... Wait, watch out. I'm car longbow. Bro, TSM. They're looking for kills here. Car longbow? Yeah, I guess you could... There's 2 flat ones. I mean, I'm fine with it here. I'm just calling out the... Do you want the longbow or no? I mean, what are you gonna trade? I'm not gonna use it. யாரு இது எல்லாரும் ஒரு அளவுக்கு நல்ல பொசிஷன் வந்துட்டாங்க. TSM மேல வந்துட்டான் நல்லாவே. I'm not taking that longbow. Just in here. TSM என்ன பொசிஷன்? கேம் புரியலங்க. முன்னாடி வரைக்கும் தான் அப்போ இன்னே ஆவல ஆனா பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க போயிட்டே இருக்கும் மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன டீம் இருக்கோ அந்த டீம் வந்து அந்த மேட்ச் ஜெயிக்கணும். இப்போ TSM தான் டாப்ல இருக்கானுங்க இந்த கேம்ல. இப்பவே அவனுங்க 18 பாயிண்ட்ஸ். I have 2 Phoenix hits by the way. Run that. டோஜோ டாப் 10ல இல்ல. இருக்கானுங்க. யார் எலிமினேட் ஆனா? 2 பாயிண்ட்ஸ். என்னங்க ஸ்டாண்டிங்ஸ்லாம் எடுத்துட்டானுங்க. தெரியலையே. Yeah, so flying in somewhere?
Is this a fight or is it a siege? Dreamfire. Waiting for them to run out of food before they get out of here. Dreamfire now with a bang coming down on top of them. I'm not sure they've even taken the shots yet from IBG to know that they are indeed in dire trouble. But look at aimbot. எனர்ஜியா அவங்க ஒன்றும் காட்டல அவங்கள. அவங்க என்ன நிலைமையில இருக்காங்கன்னு தெரியல. அவனுக்கு தலையில மட்டும் கிரவுன் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. So they see the down. That means that IBG go from binoculars mode. அதான் அவங்க தான் டாப்ல இருக்கானுங்கல. அந்த எலிஜிபிள் பாயிண்ட்ஸ் குள்ள வந்தவங்க. இல்ல தெரியல அத பத்தி எனக்கு தெரியல. பிட்லா இருந்தா ரொம்ப மோசம் ப்ரோ. ரெண்டு மூணு மேட்சா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஒரு வாட்டி கை கெட்டினது அப்படியே மிஸ் ஆயிடுச்சு. என்ன கேட்டா இவனுங்க எங்கேயாவது போய் மூடிட்டு உட்காரலாம். பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு ட்ரை கொடுத்து பார்க்கலாம் ஒரு மேட்ச்க்கு அந்த மாதிரி. தெரியல நான் ஒன்றும் பார்க்கல அவனுங்கள. ஆக்சிஜன் இது ஆப்டிக் சண்டை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. டிஎஸ்எம் கூட இருக்கானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. டிஎஸ்எம் இருந்த இடத்துல இருக்கானுங்க இவனுங்க. டிஎஸ்எம் எங்க? டிஎஸ்எம் இவங்களை விட்டு கொஞ்சம் தான் தள்ளி இருக்கானுங்க ஆக்சுவலா. யோசிக்கவே மாட்டான் ஆடலாம் போடுற அவனுங்கள. ஆனா கண்டிப்பா இவன் சண்டை எடுக்கிறாங்க. ஆப்டிக்ஸ் ஹோல்ட் பண்றானுங்க ஒரு இடத்த. டோஜோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. டோஜோ முடிச்சிட்டாங்க ஒருத்தனை. யாரை முடிச்சிருக்காங்க? ஃபியூஜி யாருன்னே தெரியல எனக்கு. எம்ஒய்டி வைட்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க. இந்த ஆப்டிக்ஸை ஃபர்ஸ்டே போட்டாருங்களே அப்படிங்க தான். நியூ டீமா? ஒரு புது டீம் வந்திருக்கு இவங்க கிட்ட. யாருன்னு தான் தெரியல. ப்ரோ இவனுங்க இருக்கிறதுலே டாப் டீம்ஸே முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. என்ஆர்ஜி, டிஎஸ்எம், அலையன்ஸ் எல்லாம் ரேப் பண்ணி விட்டானுங்க. காரணம் ஒரே ஒருத்தன் டிசைன்ஃபுல் ப்ரோ அவங்க டீம்ல. அவனுக்குலாம் செம்ம ரெப்யூட்டேஷன் இப்போலாம் இந்த இடத்துக்குலாம். அவனுக்குலாம் இருங்க பார்க்கலாம் கமெண்ட்ஸை பார்க்கலாம். பிக்குது டோஜோ 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 போயிட்டே இருக்கு. டிசைன் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என் பேரும் வருதுங்க. நைஸ்ரா. ஆமா ஐயோ சிரிப்பு ப்ரோ அந்த பசங்க. அலையன்ஸ் நினைச்சு பாருங்களேன். போய் ஸ்டீம் அவர்ல அவனால ஆன் பண்ணாரா அப்படி என்ன பேர் வரும். அவ்வளவுதான் அப்படின்வாங்க. எனர்ஜி டவுன் ப்ரோ. டோஜோ கிட்ட தான் ப்ரோ செத்துறானுங்க எனர்ஜி. போற வரவெல்லாம் தூத்துவா நினைக்காதே. சரி வரைய நாங்களும் அடிக்கிறோம். யார் ரசனா தலைவர் சரி வண்டி எடுத்து தெரியாதுன்னு வரியா கூப்பிட்டு அடிச்சானுங்க. டிஎஸ்எம் வந்து புஷ் பண்றாங்க. சேஃப் பாயிண்ட் போயிட்டானுங்க அவனுங்க. இவனுங்க கிட்ட தான் ஆப்டிக்லாம் இருக்கு. லாஸ்ட் ஜோன் இங்க தானே வரும். ஆப்டிக் செட் ஆயிட்டானுங்க ஒரு இடத்துல. ஆப்டிக் உக்காண்டா நான் தான் அடிப்பா நீ என்னன்னு. ஆமா ஆமா அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன். உக்காந்துட்டானுங்க ஒரு இடத்துல. நவுற கூட இல்ல அவனுங்க.
சென்ட்ரல் இல்ல சைடுல ஒட்டி இருக்கானுங்க ஜோன்குள்ள நெக்ஸ்ட் ஜோன்குள்ள ஆமா 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 LG Chivas in those VOIs. That is to say, if we do go to a new game, LG Chivas in a fight. Oh, நல்ல ஸ்பாட் One of our teams on match point Hey, currently taking on gaming at Cascade Falls. Smokes go out. As you can see, Digi threats are going to be abundant now that it's in the craft. If you've had access to one of those at some point, it's a massive advantage in these fights. knock chai ayyo yo 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 enna accuracy ra Juarez with the beam using the Digital himself and the R9, but the high ground right behind him. He tries to navigate away. ayyo reinforced chai உள்ள போ அது அவன் கேட்டலிஸ்ட் இல்லங்க Actually crazy. நீ வெளியே ஹீல் பண்ணிட்டான் இவன் செமையா அடிச்சாங்க ஆமா அண்ணா டேய் ரெஸ்ட் பண்றான்னு காமிக்கிறான் முஸ்தா யார் டவுன் அயன் பிளட் கேமிங் டவுன் LG Chivas 57 points second position LG Chivas ஆமா இது வேற இவனுங்க அடி வாங்குறாங்க அலையன்ஸ் அடி வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க இப்போ யார்கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் பின்னாடி முன்னாடி ரெண்டா பக்கம் ஸ்குவாட் ஆமா 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 ஆனா அடிறான் ப்ரோ Bringing through from Yuki. He's fighting from the low to high ground disparity of that hill phase. Side of the crevice, of that cave that will allow Yuki depress ஆயிட்டான் ப்ரோ அவன் ஏய் முச்சு விடுங்கடா ப்ளீஸ் ரா இன்ஜிரா 19th position overlooking wall. And, you know, none of the teams were unanimous, basically, on deciding that this was going to end on the wall. So no one was occupying those buildings. It meant that Ascend coming in there late with the Valk rotate like we saw, easily able to take position up there. That's the team that FaZe is going to be running into now. One of our 4 teams left alive on match point. Dreamfire have been removed. The other 4, Optic, Blackhand, LG. யார் ப்ரோ அலையன்ஸ் இருக்கான் In this position. ரியலைஸ் சண்டை போகுது Also getting the Evo shield check. I believe that may be LG that they're shooting at right now, but it's also a gatekeeping spot that Realize can hold since LG have the force to ஏதாவது உருப்படியா நடக்குதா alongside E6. Catwall has been called in from அந்த ஸ்மோக்ல அடிச்சான் பாத்தீங்களா சம்ம ப்ரோ அது sitting inside of that building waiting to see if another team may rotate in this direction, but trying to play it safe. Oh, we just talked about it with the what's in your pack. The 30-30 there, just pumping in so much damage. Scan a few bullets and you already got to waste a bad maybe. alla fuse alt They've actually been locked down. fuse down face down அங்க faceல fuse down code இவன் ஆர்க் ஸ்டார் இருக்காங்க அவன் முடிச்சான் ஒருத்தன் போய் முடிச்சிட்டான் ஓகே 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 இவனுங்க அப்பயே வந்துட்டானுங்க ப்ரோ வெளியே இவனுங்க வேற எங்கேயோ பில்டிங்ல இருந்தாங்க ஜோன் மூவ் ஆயிடுச்சு வந்துட்டாங்க இப்போ உளும் அலையன்ஸ் கட்டி ஏன்னா அவனுங்க ஹை கிரவுண்ட்ல இருக்கானுங்க பின்னாடி இருக்கிறவனுங்க எக்ஸ்ட்ரா இவனுங்களுக்கு ஏதோ நேரம் சரியில்லை ப்ரோ இந்த ALGS பரவாயில்ல அடிக்கிறான் போடு சம போடு அடே ஐயோ வேற ஒரு டீம் அடிச்சிருச்சு இல்ல இல்ல 62 வந்துட்டானுங்க ஆப்டிக் கேமிங் 81 பார்க்கலாம் 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 செகண்ட் பொசிஷன் வந்தா கூட இவனுங்க லீட்லயே போலாம் ஆப்டிக் எங்க திரும்ப இருக்காங்க அசண்ட் ஆமா ஆமா LG Chivas இப்பதான் சண்டை முடிஞ்சது இவங்களுக்கு ஏய் இவன் என்னடா நர்சல் இப்படி ஆடிட்டு இருக்கு முடிச்சா
Ascent 10th position. ஆனா அந்த டீம்ல ரெண்டு பேரும் ஓகே இந்த TSM ஆப்டிக் சண்டை போகுது. இல்ல ஆப்டிக் உள்ள செட்டில் இங்க பாருங்க TSM ஆப்டிக் வெளிய கூப்புறானே TSM. ஏய் வாடா வெளிய வரவே மாட்டானே. எத்தனை 9 squads left. கஷ்டங்க இப்போ அவுட் ஆக கூடாதுங்க ஆப்டிக். டேய் TSM விட்டு போடா கேம். இந்த ப்ரோ TSM அகைன்ஸ்ட் பேசுறா. ப்ரோ கேம் முடிச்சிட்டு வேற வேலைய பார்க்க சொல்லு ப்ரோ. அட பாவீங்களா ஆப்டிக் லூசு பசங்களா பிரஷ் பண்ணானுங்க ப்ரோ இப்போ மேல அசிங்கமா. சும்மா ட்ரை பண்ணானுங்க. But this is where the circle is pulling, so Optic Gaming, if they can play this well, obviously... ஒரு நாக் எடுத்துந்தா அதுல ஆப்டிக் கேமிங் ஊதான். They play the best position for it, and they're looking to be rewarded for it. They're in a fantastic Dojo. That early fight against NRG has secured them spot in the zone for such a long time here, and only just now in the next minute do they have to worry about pushing out onto the left side. எதுல கேக்குறீங்க இதுலயா? இதுலதான் ஆப்டிக்ல. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ உனக்கு பேர்லாம். அவதே ஸ்கிட்டில் ஸ்கேட் TSM 8th போய்ட்டானுங்க. எங்க டோஜோ வந்துட்டானுங்க முன்னாடி வந்துட்டானுங்க. நல்ல பொசிஷன் எடுத்துறாங்க. இதுலயும் ஸ்கோர் போர்ட்லயும். அப்பா வீடு கட்டிட்டானுங்க. அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் அங்க ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. TSM actually நல்ல பொசிஷன். உள்ள வர எல்லா டீமும் புஷ் அடிக்கலாம். Black and Dojo. A rat right now. It's only Phony left alive. Optic, Black Hand are the two left on match point with all three members still up and running. This is crazy. Still an opportunity to see another game on Storm Point. Playing by the bunker doors is Dojo after winning this spot against NRG in a team fight. Here comes the catwall up. Great way to hold on to make this rotation. They've called out the rat from phase, but they don't finish them off. Wow, other teams even worried about the Dojo here are going to start throwing ultimates out. I'm not sure why enemy isn't making the rotation just yet. Really trying to dissuade anyone else. They don't want to move too early, but Phony he's got left. He's ஆமா பயந்துட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் தான இருக்கான். Dojo have managed to finally make their rotate with the circle closing in. Optic Gaming still inside of this building with TSM right above them. Started fight outside the building, looking to maybe getting involved with TSM right on the rooftop. That's a positional disadvantage that they have to worry about if they do decide to take that. ஓ அசெண்ட் முடிச்சிட்டானுங்களா? ஈவனிங் என்ன ப்ரோ ராட்சச மாதிரி இப்ப ஆட ஆரம்பிக்கிறானுங்க. ஐயோ யார் இந்த ஸ்குவாட்? அலையன்ஸ் எலிமினேட்டட். அலையன்ஸ் முடிச்சிட்டானுங்க. என்ன நீ ஆறாவது பொசிஷன்ல வர? ஆப்டர்ல வர கூடாது நீ. இன்னும் ஃபேஸ் இருக்கான். அதே இடத்துல இருக்கறான் ஹீலிங்ஸே போடாம. அலையன்ஸ் தாண்ட முடியாது. ஆப்டன் வரவே முடியாது. With 50 points, they join alongside our other match point teams. Face 5th position. To see if they have another opportunity to take the Dojo 6th. Bro Dojo ஏறினே இருக்கானுங்க bro. 50 பாயிண்ட் வந்துட்டானுங்க. குவாலிஃபை பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டானுங்க. Fantastic spot that they've got down there. Bangalore all the black hole a couple of qualifying points எடுத்தப்ப யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான். ஓ அப்படிலாம் இருக்குதா? bro அப்படினா Dojo டேய் Dojo இந்த வேலைய பாத்துறாதீங்கடா. நீங்க டிசர்விங் தான் ஒத்துக்கறேன் இல்ல சொல்ல. பட் அங்க ஆப்டிக் கேமிங் பாவம் 3-4 கேம் ஆடின இருக்கானுங்க அவனுங்க குவாலிஃபை ரவுண்ட் போட்டுருக்கானுங்க. இவனுங்க எல்லாம் இப்ப வின் பண்ணா குவாலிஃபை இது. அப்ப இதுதான் ஃபைனல் கேம். ஐயோ ஆப்டிக் வின் பண்ணலாம், Black Hand வின் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் bro. Dojo வின் பண்ண முடியாது. Dojo வந்துட்டானுங்களே செலக்டிங் பாயிண்ட்ஸ்க்கு. நாய்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் முடிச்சறானுங்க போல இருக்கே. ஏய் டிசைபிள் முடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சான். Black Hand இருக்கான். Black Hand வருவான். Black Hand நேட போட்டான். சாமாடி ஹீல் பண்ணானுங்களா? இருங்க இல்ல பேங்கல்ட் இருங்க பார்க்கறேன். Dojo ஃபுல் ஹீல்டு. பொசிஷன் எடுத்துட்டான். இல்ல செத்துறான். இல்ல பாத்துறானுங்க. ப்ரோ இவனுங்க சம பொசிஷன் எடுத்துறானுங்க ப்ரோ Dojo.
ஒருத்தன் ஹீல் பண்ண இன்னொருத்தன் அடிக்கிறான். பிளான் அப்படி போயிட்டு இருக்கானுங்க இங்க. டாப் 3 டாட்டிக்கு டிஎஸ்எம் வந்து வேஸ்ட். டிஎஸ்எம் வந்து இப்போ ஆர்டிக கவுத்து விட்டா டோஸை ஜெயிக்கலாம். அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணி அவங்க இப்போ டிஎஸ்எம் அடிக்கணும். செம்ம அடி அடிக்கிறான். டிஎஸ்எம் கத்து வரை டோஸை முடிச்சாங்கன்னா ஆர்டிக் வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ப்ரோ கூப்பிடுறான். டிசைன் ஃபுல் தான் ப்ரோ காம்ஸ் கொடுக்குறான். ட்ரஸ்ட் மீ வந்துருன்றான். டிக்கு நேடா டாஸ் பண்றானுங்க. ஓ மை காட். டோசோ எடுக்கறான். புடிச்சுங்க. ஆப்டிக் ப்ரோ. ஆப்டிக். டிஎஸ்எம் புடிச்சான் டிம்மி. ஆப்டிக் எலிமினேட்டட். ப்ரோ டிசைன் டோசோ ஜெயிக்க போறானுங்க. Wait. I'm watching Dojo actually. TSM win bro. ஐயோ. So close. TSM win bro. தெரியல பார்க்கணும். இல்லங்க. பாயிண்ட் எடுத்துட்டா அடுத்த மேட்ச் தான் வின் பண்ணனும். அந்த மேட்ச்ல வின் பண்ணா கணக்கு இல்ல உள்ள இருக்காது. அந்த 5 டீம் மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்கல்ல. டேய் டோஜோ மனுஷனே இல்லங்க. சாமையா டிமி லாஸ்ட்ல வெறித்தனம். ப்ரோ நீங்க டிமி பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்கணும். ஐயோ அவன் கடவுள் மாதிரி ஆடுறான் கடைசி சோன்ல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாரும் கடைசியில் இப்படி ஆடுறானுங்க பைத்தியக்காரன் நாய்ங்களா. எங்களுக்கு தூங்க விடுங்கடா. குவாலிஃபைடு அடுத்த மேட்ச் வின் பண்றதுக்கு. ஓகே இப்போதான் ஆக்சுவல் மேட்ச்ல யார் வின் பண்றாங்களோ வின்னு நினைக்கிறேன். சாவடிக்கிறானுங்களே என்ன. என் ஸ்ட்ரீம் வேற சுத்திட்டு இருக்குது. ஏய் டேய் ஒரு மேட்ச் ஏதாவது பண்ணி தொலைங்கடா ப்ளீஸ்ரா. ஆக்சுவலி அப்படி பார்த்தா அலையன்ஸ்க்கு சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் வரது. ஆனா இப்பதான் 13 பாயிண்ட்ல இருக்கானுங்க. அவனுங்க ஹோப் லூஸ் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. அலையன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்பிரிட் போயிருச்சுங்க. ஆனா ஸ்டில் டாப் 10 வர ஹோப் இருக்குல உங்களுக்கு. 13 பாயிண்ட் ப்ரோ. நான் வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. கேம் 7 கம்ப்ளீட்டட். TSM ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். டோஜோ சரியான பாயிண்ட்ஸ் வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டோஜோ 24 பாயிண்ட்ஸ் இந்த கேம் மட்டும். டோஜோ இப்போ 64, பிளாக் அண்ட் 64, ஜிஜி வாஸ் 62. பிளாக் அண்ட் TSM பாட்டிக்கு புடிச்சு அழுத்தி விட்டானுங்க ஒரு அழுத்து. ஆக்சுவலி அவனுக்கு அழுத்தலனா டோஜோ எலிமினேட் ஆயிருப்பானுங்க. ப்ரோ டோஜோ நீங்க டோஜோ பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்கணும். அவன் கண்ணுல யாரு பட்டாங்களோ லேசர் பீம். யாரு நீ அவன் முன்னாடி நிக்கிறேன்ற மாதிரி அடிச்சான் டிமி. செம்மையா இருந்தது ப்ரோ. எத்தனை கில் தெரியுமா பறந்துகிட்டே. என் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க மிரண்டுருவீங்க நீங்க. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டானுங்கன்னா ஹிஸ்டரி தான் ப்ரோ. டோஜோ ஜெயிச்சிட்டான்னு வெய்யுங்க. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டானுங்கன்னா ஹிஸ்டரி தான். வாய்ப்பு இருக்கு. இவ்ளோ க்ளோஸ் வந்துட்டானுங்களே. ஆனா TSM எடுத்துறானுங்க போல இருக்கு திருப்பி. தெரியல ப்ரோ. ஆல்மோஸ்ட் TSM அந்த இடத்துல போட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. எனக்கு தெரிலங்க. இப்போ பேச முடியல. பேசுற நிலைமையில நான் இல்லை. மனுஷன் மாதிரி ஆடுறான் டிவி. அவனுக்கு பிடிச்ச எல்லா டீமும் உள்ள வந்துருச்சு. ஆமாங்க 3 எனக்கு பிடிச்ச 2 டீம் மேல 5 கில்லுங்க. அப்படியே மாய்ஸ்து வந்துட்டா நல்லா இருக்கும். பார்க்கலாம். மாய்ஸ்து ஒன்றும் குவாலிஃபைங் பாயிண்ட்ஸ்க்கே வரல அவனுங்க. ஆமாமா. இப்ப யார் வேணா வின் பண்ணலாங்க. ஸ்ட்ரீம் ஃபயர் வின் பண்ணலாம், பேஸ் வின் பண்ணலாம், சீவாசி, பிளாக் அண்ட் டோஜோ, ஆர்டிக் கேமிங். ஐயோ இந்த பசங்க பைத்தியக்காரன் ஆக்கிடுவானுங்க என்ன. ப்ரோ நீ அந்த டிமி அடிச்சது நீ பார்க்கல ப்ரோ. அவன் ஒரு மாதிரி ஆடிட்டான் ப்ரோ. அவன் சீரியஸாவே டிமி கடைசியில. ப்ரோ அது கரெக்ட் தான். ஆனா இந்த கேம்லயே வந்து செம்மையான டீம்னா சீவாஸ் தான். 2 பேர் நாக் ஆனாலும் மொத்த எல்லாரையும் முடிக்கிறான். பங்கம் பண்ணிட்டானுங்க. மாத்தி கரெக்டா கிளட்ச் பண்ணானுங்க ப்ரோ. அது இருக்கட்டும் ப்ரோ. ஃபைனல்ஸ் ஒன் ஹேண்ட்லிங்னு ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் டிமி சூப்பரா ஹேண்டில் பண்ணான் ப்ரோ. அவன் ஐசிஎல் லைக் இல்லை. சொல்ற பேச்சு கேட்டான். இவன் டிசைன் ஃபுல் சொன்னான் என்கிட்ட வந்துரு நான் கியூ பண்ணிடுறேன் புஷ் பண்ணிடலான்னா வந்தா கியூ போட்டாங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு.
செம்மையாண்ணா டிசைன்ஃபுல் கமெண்ட்டுக்கு அவன் அங்கே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா முடிஞ்சிட்டு இருக்கும் கதை. ஐஜிஎல் டிம்மி தான் ப்ரோ. ஆனால் டிசைன்ஃபுல் தான் இவனை கூப்பிட்டான். ஏய் வாடா இங்கே முதல்ல ட்ரஸ்ட் மீ, வா வா வா, ட்ரஸ்ட் மீ அப்படி தான் சொன்னான் அவன். நான் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த டிசைன். நான் சொன்னேன்ல டிசைன்ஃபுல் தான் ப்ரோ கமெண்ட் எடுத்துட்டான் போல, எனக்கு தெரில அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன். பார்த்தா உண்மையிலே எடுத்துட்டு இருக்கிறான் அவன். டிம்மி இஸ் ஆக்டிவ் பீஸ். ஆமாம் ப்ரோ, மரணமா ஆடிட்டாங்க அவன். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அந்த இடத்துல. அவனால இது பண்ண முடியல, ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஐஜிஎல்ல இருந்து அவனை தூக்கி விட்டானே ஃப்ரீயா ஆடுறான் அவன். ஆமா ஃபிராகர் ஆயிட்டான். அவனுக்கு அவனுக்கு கொடுத்து அடிடான்னு சொன்னதான் அடிக்கிறான் அவன். கரெக்டா மொக்கையா ஆட எடுக்கிறான் டிசன்லாம். ஆமா இது அடிக்கணும் ப்ளஸ் டிசிஷனும் எடுக்கணும் அப்படின்னா கஷ்டம் இல்ல. இவன் அலையன்ஸோட ஐஜிஎல்லும் அதே தான் சொல்லுவான், அடிக்கணும் ப்ளஸ் டிசிஷனும் எடுக்கணும்னா எப்படி என்னால் முடியும் அப்படின்ற மாதிரியே சொன்னான். அதுக்கு தான் நான் வந்து எஃபெக்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் என் டீமில், அவன் ஒரு நல்ல ஃப்ராகர் அப்படின்னு. அதுதான் சொன்னான். ஃபஸ்ட்டு போன ஏல்ஜிஸ் உரிச்சானுங்க, இவனுங்க டோஜோ மாதிரி உரிச்சிட்டு இருந்தானுங்க உட்காந்து எல்லாரையும். இந்த சீசன் ஐயோ அசிங்கப்படுறியடா. சரி இருங்க ப்ரோ, நான் ஒரே நிமிஷம் போயிட்டு வந்துடுறேன். ஐயோ என்னடா கேம் பாய், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருங்க, நான் வரேன் ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஓ சாரி, உங்களுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டேனா? சாரி பை. Dreamfire or FaZe will be taking away that championship. ஆமா ப்ரோ, யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க தான் ப்ரோ. இந்த மேட்ச்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. சம்பந்தமே இல்லாம அலையன்ஸ் இதுல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணா காது மேலே அடிப்போம். Was there for everybody to see, but the question still stands: who is going to get their hands on that beautiful trophy you can see on your screens right now? A lot of Apex still left to be played here, Dan, but one more game of Stormpoint is the first chapter. And then bro, Cyberbot. Real scary territory when you start to move on to another map again. It could be good news for the likes of Dreamfire. We've mentioned, you know. எனக்கு தெரிஞ்சு TSM அழகா அந்த ஒரு கேம் பண்ணானுங்களே, வெளியே வந்து படுபட்டுனா அடிச்சிட்டு போயிட்டானுங்களே, கடைசி 3 கில் மட்டும் எடுத்துட்டு. ஆமா அழகா உட்காந்துருவானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு உட்காந்துருவானுங்க ப்ரோ. ஸ்டாம் பாயிண்டா இருந்தா TSM ரொம்ப ஸ்ட்ராங், உட்காந்துருவாங்க. Okay. A lot of people thinking, how many games is it going to take? Well, the more teams that hit match point here, the higher that chance is that we crown our champion. We've only seen the likes of match 8 one victory on Stormpoint. TTF Victory they were just able to achieve. அப்படிதான் கத்துறானுங்க. Okay, the dropping is happening. Here in Resorts World Birmingham for the ALGS Championships, and we have 7 teams with a chance to win things right here, right now. இங்க தான் பிகே பிளேண்டர்ஸ் நடக்கும் இந்த ஊர்ல. பர்மிங்ஹாம், பர்மிங்ஹாம். பிகே
excitement, energy, the moment that we saw the crowd walk in, but now there's a little bit of nerve, Yes, it's again Storm Point. as everybody is hoping it's their team who can get that win on Jojo dropping. அதே இடத்துல தான் ரெண்டு டீம் இங்க டிராப் ஆகுது அப்போ. இவன் அதே மாதிரி வண்டி எடுக்கறான். They're crafted by the way on us. TSM இவங்களா அங்க இருக்காங்க. Hey, I got Storm. Thunderwatch Storm catcher. Optic inume. Command rotate maybe. Look, we can high point doesn't have a beacon. We gotta see where command goes. Like if we don't see நம்ம command. யாரை பார்க்கலாம்? I would hit the south building. Devastating. That's really bad. Yeah, that is really bad. Because this zone is super easy to get for them to actually place first here. I'll tell you who is going to have a really fast rotate here. FaZe. You think so? I think. And they're going to try to play the 100T spot here. Okay. I like that call. Okay. Is that a good spot to play right now? I think so. Okay. I'll see what happens. Thank you, Josh. You're the fucking man, bro. TSM, no beacon either. Oh my god, that's just gonna save me. It's hot too. Oh yeah. This is my saving grace right now. Optic has one too. Yep. Okay. FaZe இவனுங்க கையில ஸ்பெக்டேட்டிங் இருக்கு. சோ அதனால இவனுக்கு நல்லா பண்ணுவானுங்க. Correct. They don't have a beacon. They have no beacon, but I feel like TSM just knows shit that we don't. If we're being honest here. Well, they're going to go to command and hit it, and then I expect them to go top command. Yeah. Look at this black hand in the car going away from the zone. Oh, they're going front. They're going to run into TSM here, maybe, bro. This is bad. No, they're going to hit it before. Oh, man. I feel so bad for Black Hand, bro. They are just leaving a god spot, potentially for this zone, just to rotate out, not having beacon. Hit the beacon and just be like, fuck. They can go right back, though, can't they? Yeah, but you don't go right back where? Stormcatcher. Okay, I'm dropping this fucking thing here. இவன் பேசினாலே இப்படி தான் பேசுறான். I'm gonna play around and get my armor up. What do you need? An AFK on Jordan. AFK on fucking height. Hey, look up. Like everybody has a fucking beacon around us. Like that's 100% has got to be the zones on us. Like if they're trying to get up here, that's a cascade scene that was trying to zip up. Never mind. The car coming, like right up the hill. Let's go there. Up on this. I think they want this fight. Well, they would have seen the armors. They know that Dreamfire are weak, and they know that Pioneers, they only need 2 more KPs. One fight could send them onto match point here. Okay. And not only that, it denies one of the match point teams from being able to win it here. Dreamfire only one thing in their minds right now: survive, evade, try and get away from Pioneers who are chasing them down so violently at the moment. A little bit of leftover loot, certainly going to be helpful for them. You mentioned how their loot pool is looking pretty weak comparatively to someone who has a POI to call their own. For now, they look like they're safe, though. They have escaped. The Pioneers follow. I mean, it's not just armors, it's ammo they're struggling on. They're going to have such little to work with. Maybe one fight, potentially. As Ascend phase, they're over towards Stormcatcher. Are we going to see the circle start to pull this? Okay, வழக்கம் போல ஏதோ ஏத்திட்டு இருக்கானுங்க. Okay, then there's probably Thunderwatch then. இவன் TSM ரொம்ப தள்ளி இருக்கானுங்க இவனு. ஓ பட்டுருச்சு. Low latency bullet பா. I think we could probably still get a spot though. Oh wait. I didn't know there was 3. Set up for the long game here. Elsewhere, we take a little look south of what we've just seen. And it's going to be Black Hand who are making their way up that hill now. But look at the armors, not looking too healthy at the moment. Black Hand has certainly prioritized a rotate. இந்த கேம் இவங்க தோக்காம விளையாண்டா Black Hand ஜெயிக்கலாம். Where we have seen finishes though, that Black Hand are holding dead center between படம் Stormcatcher மாட்டேங்குது. and Thunderwatch with a little bit of a northern tip for them to work with and certainly have the hill to அவங்களுக்கு ஆர்மர் அப்கிரேட் இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. They still want these kills. And Dreamfire again, probably just thinking, Pioneers, can you just give us a second? Just here? leave Like, us alone, leave us please. alone. Pioneers like, nah, we're coming after you. But for now, it seems like both teams once again are resetting. However, resetting not an option here. எனர்ஜி போட்டு மோதிட்டு இருக்கானுங்க. It's a 1v1. 1v1 ஆ? Sangyu does have the peacekeeper and he has the grab lift just to deny him. Push Maybe பண்றான். buy enough time here to get this bat off if he can pop this. Then all of a sudden the fight turns on its முடிச்சாங்க. head. ரியலைஸ் எனர்ஜியை முடிச்சாங்க. And NRG முடிஞ்சிச்சு எனர்ஜி. So NRG were not on match point.
They could have been one of those teams to potentially change things and get a victory, but Bro, Optic bro? Gaming now hearing all this commotion, maybe might get an easier rotation as they move through. Optic energy out. How long is that going to last? நல்ல ஃபைட் போட்டான் ஆனா முடியல அவனால. Rotation, those digi threads are now available to everyone where you see that crafter. So the Bangalore smoke's not going to be quite as impactful as they were even in the first few games. கோட் ஆக்சிஜன் சண்டை எடுக்கறானுங்க ஆனா இவனுக்கு 15th place. They will be eliminated in LG. One of our match point teams will win that fight, and Yanya, who was unbelievable, a monster in that previous game we just saw. Well, he's going to do something similar here to keep his team alive. Fuse out. Bad. News all down. கண்டிப்பா அவுட். Element 6. இவனுங்கள இது வரலையா? Trying to shut down LG and eliminate one of those match point teams. They're heading one. ஒரு டீம் வின் பண்ணியா இந்த மேட்ச். டீமி ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கானுங்க இந்த டீம் யோஜோ டீம்லாம் சூத்த முட்டு ஜோனுக்கு போயிட்டு பொசிஷன் ஏத்தால. இதோ இப்ப அதுக்கு தான் போறான். ஆக்டிவ் பண்ணாவே பண்ணலாம். வெல் எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க மாட்டிப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாட்டிட்டானுங்க. பையனே ஸ்டேடி வந்து அடிக்குறானுங்க இவனுங்கள. முடிச்சிட்டானுங்க. ப்ரோ TSM vs டோஜோ நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து இவனுங்க போயிட்டு இருக்கானுங்க. போல இருக்கு ப்ரோ பையனியர்ஸ். தூக்கிட்டானுங்க ஆல்மோஸ்ட். துரத்துறானுங்க ப்ரோ நாய் மாதிரி துரத்துறானுங்க ஆர்டிக். டேய் விடுங்கடா அவனுங்கள. ஏய் அவன ரொம்ப நேரமா துரத்திட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. டேய் யாரா நீங்க விடுங்கடா அவனுங்க. வேண்டே இல்ல ப்ரோ அவங்களுக்கு பேட்ச் பாயிண்ட் வேணும். ஆப்டிக் கேமிங் ஓடுறான் ஒருத்தன். Dreamfire, they're under pressure as well. Two of our match point teams with their backs against the wall. Iron Blood Gaming pushing at the moment. தப்புடா. ட்ரீம் ஃபயர். ஐயோ ட்ரீம் ஃபயர் அவுட்ங்க. LG was out. LG was out. ரெண்டு பேர் அவுட். எலிமினா செலக்ட் மேக்ஸ் பாயிண்ட்ல ஆல்ரெடி ரெண்டு அவுட். சரி இப்போ யாரு உயிரோட இருக்கா டாப் 8ல? டாப் 8லயா? இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவுட். LG was out, ட்ரீம் ஃபயர் அவுட், ஃபேஸ் தெரியல. ஆப்டிக் கேமிங் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். டோஜோக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டோஜோ ஆப்டிக் கேமிங். ஃபேஸ் But from their position, they've got a long way to go up to this northern side. They're down towards Launchpad right now. 42. But they're really ruining this rotation from Enter Force 36, who are just calmly trying to make their way up through. டீமி சில் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. டீமியும் TSMம் ரெண்டு பேருமே சில் பண்றானுங்க. அவனுங்க அமைதியா இருக்கிறானுங்க. இவன் டீமிலாம் கிராஃப்டிங் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அலையன்ஸ்லாம் இப்ப வெரி கொண்டு ஆடி எல்லாரையும் பிடிக்கலாம். ஏன்னா எல்லாம் பொசிஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அசென்ட் என்ன பண்றானுங்க? அவனுங்களும் நல்லா தான் ஆடுறானுங்க. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் தான் வந்தானுங்களா அசென்ட்? வரவே இல்லை அவனுங்க. மேட்ச் பாயிண்ட் வரல. கஷ்டம். இவனுங்க வந்துட்டானுங்க. பைனியர்ஸ் வந்துட்டானுங்க. இப்பதான் வந்தாங்க. சோ அதனால அவங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் கணக்கு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. ஹால் சமாடி விழுந்தது. இப்போ எங்க அச்சானுங்கன்னு தெரியல ஆள. Ring console from the wall, so they're at the moment just playing a guessing game, kind of watching where other teams arrive from. Could they shout வேண்டிகோ எல்லா டீமும் டவுன் ஆவணுங்க. கால்ல உள்வா ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ இன்னும் ஆப்டிக்ல. இல்ல அதான் ஒருத்தன் வச்சு வின் பண்றது கஷ்டம். பண்ணிட்டாங்கனா வேற லெவல் தான். Phase 1 of our match point teams, they are a little bit further south. Phase இருக்கான். Really close to them at the moment, but one team who is moving up from the south that they might get a peek at in just a few moments time. It's going to be Enter Force. ஹால்க்கு சரியான அடி எங்குந்தோ ஊந்துது. ஆல்மோஸ்ட் டவுன் அவன். டீமி ஜோன்ல மாட்டினானுங்க. இங்க பாருங்க ஆப்டிக்ல ரிவே பண்றாங்க. இல்ல ஆப்டிக் எங்க ப்ரோ? We could also just come out right here. The optic. Solo card timing ஏ முடிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு. 36 arriving. Certainly could be extra shields though, which could really help them with their journey north when they do have to make it. Face நல்ல பொசிஷன். அதாவது ஜோன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து கிளம்பற மாதிரி இருக்கு அவனுங்க.
just gives you a little bit more Timmy TSM design for சண்டை போட போறாங்க. The winners of the last chance qualifier, by the way, are on match point. And this would be the ultimate Cinderella story. If the Dojo can win the ALGS Championships, you really couldn't write much better a story. And it really shows that, you know, anyone could do it. Dojo ஜெயிச்சிட்டானுங்கண்ணா. இவன் சொல்ற மாதிரி செம்ம ஸ்டோரி இருக்கு இவனுங்களுக்கு. முன்னாடி ஹால் டீம் இருக்கு TSM. எப்படிரா அவனுங்களை தாண்டுவீங்க? தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ இவனுக்கு அந்த இடத்துல ஏதோ டீம் இருக்குன்னு. கண்டுபிடிச்சான். கேட்டலிஸ்ட் வால் இல்ல சிக்னேச்சர் போட்டான். உடச்சான். இல்ல கிராஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணிட்டானுங்க. ஓகே. ஏய் சண்டை எடுக்காதீங்கடா. அவனுங்க போட்டுருவானுங்கடா. டிசைன் ஃபுல் மார்க் அடிச்சான் பாத்தீங்களா? மேல ஏறுனா அவன் தாங்க கமெண்ட்ல இருக்கான். ஐயோ டிசைன் ஃபுல் மட்டும் தனியா இழுத்துட்டாங்க உள்ள போட்டாங்க. டிசைன் ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் டவுன். இல்ல ஹீல் பண்ணிட்டான். ஓகே நைஸ் வந்துட்டான் ப்ரோ. எப்பறா வந்த? தெரியல ப்ரோ. டிமி ஃபிராகர் போறான். ஃபிராகிங் போறான். ஓடு. ப்ரோ இவன் எஸ்எஃப் மேல இருக்கறானுங்க ப்ரோ. ஐயோ இவனுக்கு மேல இருக்கானுங்க. பாத்துட்டு இருக்கானுங்க. அவன் அடிக்காம ட்ரிகர் கண்ட்ரோல் பாருங்க அவனுக்கு. ரீட் பண்ணலாம். அவன் எத்தனை பொசிஷன்ல இருக்கான் சேஃப். கத்துறானுங்க பாருங்க எல்லாரும். பூ பூ. ஆமா வேஸ்ட் அவன் 10 20 பாயிண்ட் தான் இருக்கானுங்க. சும்மா இருக்கறானுங்க. சரி இருந்துட்டு போங்கடா. அடிச்சிட்டு போங்க. Trying to take this fight and at the moment doing well damage wise. This is phase they're going up. மேல இருக்கறவன இன்னும் அடிக்கல. TSM அவங்களும் ஸ்மோக் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்றானுங்க. ஓ ஹால் முடிவு பண்ணிட்டான். இவனுங்கள போட்டே அவனன்றான் ப்ரோ. நெய்ட் ஃபேஸ் டவுனா? ஓகே விடுங்க. மூணு டீம் டவுன் 4 டீம். ஓ எனிமி டவுன் இங்க. ஹால் புஷ் பண்ணிட்டான். முச்சுறான். அவங்க 3 பேர். ஹே ரெப்ஸ் டவுன். சாப் புடிச்சுறானுங்க TSM. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்றான் சாப். முடிச்சாங்க. டோஜோ டவுன். போறா. ஏன் ப்ரோ சாப் சும்மா இருக்கானுங்க மேல? புரியல. பாத்துட்டாங்க TSM கண்டுபிடிச்சு. இல்லங்க TSM வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். And SAF they want to hold this position. They don't want to give it up. The reason I say this is because the winner of this northern fight will have probably the best place in the zone. So for TSM fans and TSM themselves, they're going to be thanking their lucky stars that they weren't dropped on there by SAF. Elsewhere டோஜோ அவ்வளோதான் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. ஓகே பரவாயில்ல. தட்ஸ் குட். குட் ட்ரை பாய்ஸ். அவ்வளோதான். இவன் ஆப்டிக்ல அந்த ஒருத்தன் இன்னும் உயிரோட இருக்கான். So it's Optic Gaming, Blackhand and TSM, our last 3 teams that are left. முன்னாடி இவனுக்கு இருக்கானுங்க பாத்துட்டானுங்க. But Optic down to 1. So you'd imagine it would have to be TSM உள்ள போய் தோற. Blackhand, the most consistent team throughout this week. And they came in with the most points as 10. What they did இருக்கான் TSM இன்னும் இருக்கானுங்க. அடிக்கவே மாட்டேங்கறானுங்க மேல இருக்கறவனுங்க. on the board. They didn't get any throughout the winners finals. But this could be the biggest win. எனக்கு தெரியல அவனுங்க என்ன பண்றானுங்களோ. Final circle. ஆப்டிக் எடுத்துச்சு வாய்ப்பே இல்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு 100%. Black and TSM ரெண்டு டீமையும் ஆப்டிக் கேமிங் அவுட். ஆப்டிக் முடிஞ்சிச்சு. ரெண்டு டீம் தான். அடுத்த மேட்ச் இருக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. பார்க்கலாம். இழுத்துச்சுனா இன்னொரு சான்ஸ் டோஜோக்கும் சரி ஆப்டிக்கும் சரி. அலையன்ஸ் வந்துட்டானுங்க. அலையன்ஸ் TSM புடிச்சு இழுத்துட்டா கீழ முடிஞ்சிச்சு கதை. எஃபெக்ட் ஏறறான். பார்க்கலாம். ஏதாவது பண்ணுங்கடா அலையன்ஸ். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவனுக்கு 2 மேட்ச் ஜெயிக்கணும் திரும்பி. அவங்க 13 பாயிண்ட்ல தான் இருக்கானுங்க. இல்ல ப்ரோ ஒரு வின்னாவது எடுக்கணும் ப்ரோ அவனுங்க ஃபைனல்ஸ்ல. வின் எடுத்தாலும் குவாலிஃபை பண்ண முடியாது ப்ரோ அவனால. இல்ல சும்மா பேருக்காவது எடுக்கணும் ப்ரோ இவனுங்க. பேருக்கு வின் எடுக்கலாம். அடிக்கிறான்.
effect. இப்ப அடிச்சு என்னடா யூஸ் ஆனா இந்த அடியெல்லாம் அப்ப அடிச்சு வேண்டியது. And you said will TSM join? No, but Black உட்கார்ந்து அந்த அடி அடிக்கிறானுங்க எல்லாம். in the meantime, Black Hand want this fight. They want this eastern side. They want to be able to Hey, dominate and yo. have as much space. சம்ம நேடுல இது அல்ட். Black Hand want to take this spot away. Easy Flash is going to be so careful. black head in zone in the zone. But the zone is starting to be a problem for them. They're being forced forwards. He is bro. Into the fire, but they He is do an get one extra hit kill for. பார்க்கலாம். இவனுக்கு தோத்துறானே TSM தான். But now are we going to see Ascend actually be able to Alliance do any Gali. damage from a distance here? எங்க இருக்காங்க TSM? மேல வந்து இருக்கானுங்க ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஃபைட் இருக்கானுங்க. தண்டத்துக்கு இருக்கானுங்களானே. மேல SCF. On the northern side are still threatened. தெரியல ப்ரோ. Above them, may I add. But do they know they're there? Yes, they definitely know they're there because you can see how looking up, he can see the bullets ஆமா coming from தெரியுது. SAF now. அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு மேல இருக்கானுங்க. SAF do have the Valkyrie. என்னடா அடிக்குற? டேய் அப்பா. The composition could be influencing the decision that's going to ஒரு நெய்டு கீழ போட்டா அவனுங்களா தெரிச்சிர போறானுங்க. elevated position here. If they try and hit இவனுக்கு அதுக்கு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. TSM மெல்ல போற உடனே இவனுக்கு அடிப்பானுங்க. really get a lay of the land. That might open the door TSM for TSM தோத்துறானுங்க to move முடிச்சு. in. Black and over நினைக்கிறேன். For Black and TSM to இருக்காங்க. win here, it would be 3 back-to-back Black and victories, win something that's பண்றதுக்கு unheard நிறைய of this சான்ஸ் year in இருக்குங்க. ALGS on LAN. Black and But they have to first worry about இல்ல E6. அவனுக்கு They hold a good position at the moment where they have coverage, but there's a lot of teams on that southern side that are going to be forcing them out of that position, which could put Black Hand into one of the prime spots because they're away from all of this commotion, from all of this damage. If Black Hand can find coverage, if they can find protection, they could find themselves in the இப்போ இந்த மேட்ச்ல Black and ஜெயிச்சு TSM தோத்துச்சுனா தேர்ட் பிளேஸ் வராம ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இவனுங்க செகண்ட் தேர்ட் தெரியல ப்ரோ. TSM who almost had to go on an elimination bracket run. They left it to the last game to get that win to send them to the அயன் பிளட் ஏன் SF அடிக்கவே இல்லன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல. இல்ல அவனுங்க இவனுங்க விட்டானுங்க TSM விட்டானுங்க. Black Hand are taking a fight. Black and முடிச்சுங்க. ஒருத்தன் டவுன். இல்ல இவன் ஆடுவான். ஹால் ஹீல் பண்ணிட்டான். ஓகே. SCF ஏதோ பண்ணுங்கடா. சும்மா நேர்த்திக்கலாமே. 7 squads left. மேல மலைக்கு மேல இருக்கான். இல்ல இறங்கிட்டாங்க. மலைலாம் இல்ல. இதோ இறங்கிட்டான். சண்டைக்கு இறங்கிட்டான். டேய் வேஸ்டடா நீ ஆனா. But now they can do it from the depths. They were so far behind going into match number. இல்ல ப்ரோ அவனுங்க மறைமுகமா TSM தோத்துச்சுனா ஒரு மேட்ச் இருக்கு திருப்பி. இப்போ அந்த 7 டீம்ல இவனுங்க மட்டும் தான் இருக்கானுங்களா? ஆமா குவாலிஃபை டீம்ல மொத்தம் தான் இருக்கானுங்க. இப்போ எல்லாரும் இவன் பக்கம் தான் வருவானுங்களே. இல்ல வர மாட்டானுங்க. அசெண்ட் அயன் பிளட் கேம் இருக்கு. கம்பரக்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாம் மொக்க தான் ஆக்சுவலி நீ கேட்டா. TSM அடிக்கலாம். அசெண்ட் இருக்கான் ப்ரோ. அசெண்ட் இருக்கான். ஆனா அடி வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க அவங்க அசெண்ட். TSM fans கத்ரா எல்லா ஸ்குவாடும் அங்க இவனுக்கு கிங் மாதிரி மேல நிக்கறானுங்க. ஐயோ அசெண்ட் என்னடா கவர்க்கலமான நிலைமையில இருக்கீங்களே. அவங்கள போடுற அளவுக்கு நீங்க மட்டும் தான்டா இருக்கீங்க. இல்ல அசெண்ட் இல்ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. TSM அடிக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க எல்லாரும். May have just done it, but they still have to get over this. போறா தூக்கு தம்பிட்றாரு. இல்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு தம்பிட். I tell you what, it could be SAF. SAF on this lower side, they're not going to take as much damage because these guys in the building are going to fight one another. ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு அது அவங்களுக்கு TSM ஜெயிக்கணும்னு விட்டானுங்களோ இருக்கலாம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. போன வாட்டி ஃபேஸும் டார்க் ஜீரோ சேர்ந்து தான் TSM போட முடிஞ்சது. And I tell you what, TSM are not going to wait for the game to come to them. TSM are going to go போடு. இவனுங்க செத்துறானுங்க கண்டிப்பா. பர்வலெக்ஸ் எலிமினேட்டட், அசெண்ட் எலிமினேட்டட். இப்போ TSM எத்துறானுங்க. அசெண்ட் ஆல்ரெடி ஒருத்தன் டவுன். SAF தண்டத்துக்கு இருப்பானுங்க. விளையாடவே தேவையில்லை. அயன் பிளட் கேமிங் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். அயன் பிளட் கேமிங்ல முடிஞ்சிருச்சு. SAF மட்டும் தான் இருக்கானுங்க இப்போ. இந்த கைத்த போட்டு விட்டாங்க ப்ரோ. அது தாண்டி வரக்கூடாதுல. வரலாம் இல்ல அங்க பாருங்க அவன் அதுக்குள்ள அங்க பாத்துட்டானுங்க அவனுங்க. ஜோனி வந்து தான் TSM க்கு
to make a play. ஐயோ யாருக்குடா TSM are going to have to wait. These Watson fences could be massive. அந்த ஃபென்ஸ் தாங்க மேட்ரு. TSM தப்பு பண்றாங்க. இல்ல ப்ரோ என்னடா பண்றீங்க? ஏய் என்னடா பண்றீங்க? What's to bro? TSM. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bro வேற மாதிரி ப்ரோ இவனுங்க. Yes. ப்ரோ கப்ப தூக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஹால அலூராம் ப்ரோ. Bro, they reclaimed their throne, bro. Actually, bro. அவனுங்க சீட் அவனுங்க எத்துக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. எந்திரா இதுன்ட்டான் ப்ரோ. Oh my dice, brother. எல்லாரும் அழுறாங்க பாருங்க. For a legacy. Oh, that was. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Online championships. And now a world championship. Sir. For TSM. Paka. 3 victories in a row to do it. When their backs were truly against the wall, it was from the wall where they were able to get things done. Alliance Alura. Team in the world, there is no doubt who they are. Their name is TSM. Second. Bro, எங்க இருந்தானுங்க எங்க ஏறி வந்தானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. Cyberbot. எங்க ப்ரோ இருந்தானுங்க இவனுங்க 17 18 19ல இருந்தானுங்க ப்ரோ. அலையன்ஸ் கூட கை போட்டுட்டு இருந்தானுங்க. It was the one piece that was missing, Dan. The one trophy that they couldn't call their own. But now they could call themselves the ALGS champions. What's very bro TSM bro. Not only did they manage to get that CEO. victory, they got it whilst taking down other match point teams on their way. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கு அழுறா பாருங்க எல்லாம். Next one's in their path. And it was SAF that were above them originally. We thought maybe could be that difference maker. But TSM held strong. And even though at one point, TSM were 50 points behind their competitors, they still managed to hold on. They still believe that they could get it done. And they will find themselves as the world champions. Let's take a look back at how TSM win a championship. This is your final circle. பாருங்களே. And one thing that I love வாழ்க்கை தாண்டி போவாங்களா? இவனுங்கலாம் உட்கார்ந்து பக்கத்துல வாழ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மேல Yeah, they could have stayed on the northern side. They could have watched all those teams damage each other and then probably keep things up from a distance. But if you force the narrative in your favor, if you just add that extra little bit of pressure, it means all the teams struggle to really come out with any sort of help. But ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இவனுங்க ஏன் வந்து அந்த எஸ்ஏஎஃப் வந்து நோண்டலைன்னா 2 காரணம். ஒன்று டிஎஸ்எம்னு விட்டுட்டானுங்க, இன்னொன்று கீழே இருக்கிற ஸ்குவாடுக்கு நம்ம தெரிய வேண்டாம், நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா மாட்டிப்போம், நம்மளால மூவ் பண்ண முடியாது இந்த இடத்த விட்டு. கீழே இருக்க ஸ்குவாடுக்கு தெரியாதுன்னு இல்ல, டிஎஸ்எம் பார்த்துட்டானுங்க இவனுங்கள. அது அவனுங்களுக்கு தெரியாதுல, எஸ்ஏஎஃப் தெரியாது ப்ரோ, தெரியவே தெரியாது அவனுங்க. அதனால தான் லூஸ் மாதிரி சுட்டானுங்களே டிஎஸ்எம் கீழே இருந்தா சொன்னா, அதனால தான் பார்த்துட்டானே. இவனுக்கு அது தெரிஞ்சு விட்டானுங்க. அப்ப லூசுங்க ப்ரோ அவனுங்க, அவ்வளவுதான். அவனுக்கு இவன டிஎஸ்எம் முடிச்சிருந்தாங்கன்னு வைங்களேன், குவாலிஃபையர்ஸ்க்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் எஸ்ஏஎஃப்க்கு. பாருங்க மேல இருந்து வந்து அடிக்கிறான் சார். For those gentlemen on your screen, I don't think they can quite believe it. இப்ப செகண்ட் தேர்ட் பொசிஷன் யாரு? I mean back to back. அது கொடுப்பாங்க, இருக்க பாயிண்ட் பேஸ்ல கொடுத்துருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாயிண்ட் பேஸ்ல ஆப்டிக்ஸ் தான் செகண்ட். மத்த இந்த மேட்ச் பேசிஸ்ல கொடுத்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான், மரியாதை போயிடும். It was TSM yet again that find themselves on match point, getting the job done. An unbelievable week. I think everybody who's here in the building, bro, sama bro இவனுங்க, everybody who's watching around the world as well, I'm sure can agree with that sentiment. Arguably the greatest ever Apex Legends tournament that we've been a part of, that everybody has been a part of. And I've got to say, for everyone who's out in the crowd right now, you have been one of the biggest parts of this. It has been an incredible atmosphere, and certainly one that Dan and I will never forget. But the story ends the same. It's like we said, it's legacy turning into a dynasty. It's TSM who are your champs.
And once more, it is a situation where you said, arguably, this is the biggest and best tournament, but there is no argument who is the best team in Apex Legends. And I think that was what TSM set out at this tournament to prove that they are the best ever to do it. Two players who have been there right since the very beginning, back in Krakow, Poland, still competing together, Reps and Hal, and now alongside Verholst, have defined what it means to be the best team in the world. Absolutely inevitable. It's just how it felt. As soon as the momentum started picking up for TSM, they win one game, then we go to the wall. And sometimes when a zone comes to your POI, you're like, we need to win this, we should win this, but being in their position, knowing there was multiple teams already on match point, it became a must-win game for TSM. They do it. And then the way that they navigated that traffic in that final game, Dan, I mean, so many teams would have been so worried about taking that fight against the Dojo. That's either what wins them the game, or maybe Dojo come out of it as the champion, but it is going to be TSM who finally get the World champions! Oh my God! That was absolutely insane. I mean, you guys are at the top of the mountain right now. Tell me how you feel. Wow. To be honest, I couldn't believe it. You know, we were like 13th place for most of the games, and randomly we just won 3 games in a row. I don't know. I feel amazing, you know, everything that இல்ல இல்ல அது இன்னொரு பொசிஷன்ல ப்ரோ, அதாவது எடுத்துட்டானுங்க, பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டானுங்க. இவனுங்க ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சானுங்க. You gotta love it. Crowd make some noise. You are the Bill Belichick of the Apex Legends game. How is it coaching these guys? I mean, you got 3 of the greatest players under your belt here. How does it feel? No, they just are the best players in the world, the 3 best players in the world, absolutely. No question. No, this tournament, I really feel like this was really like, it wasn't the strats, it wasn't me, it was just them being able to struggle and still win. I see the emotion in your faces. I feel the love in your hearts. Reps, I gotta ask, listen, you two are the oldest, if I'm not mistaken, the oldest duo in Apex history since 2019. How does it feel? It feels amazing to continue to play the game from the start and still have so much success, and I gotta say thank you to Hal for always trusting me and always playing with me. So I've always believed in Hal, and I feel like he's always believed in me. So yeah, I thank him for trusting me. That's love. That's love. Some might say levels. Verholst, the youngest. Yeah. I don't even have to say it. EA's most positive player in the entire game. But
arguably the greatest controller player in the world. What do you think about that? Say that last thing again? I misheard you. What'd you ask me? I said, how does it feel that you're arguably the greatest controller player in the game? I mean, I don't know, man. I don't know if I can take that title from Hal right now. I really don't. I really don't know. All right, fellas, I see the family out there, right? What does that mean that you got your family there? Anything you guys want to say quickly? You know, I had a wish, you know, being the greatest player alive, but then also win in front of my family. So, you know, I've checked those boxes. You know, they came here. They came here last time for champs, and we got 7th. And you know, this is the second time they came in person, and there was no other option but to win. So, I'm happy that we did it. You guys deserved it. You worked for it. You got it. I need to see you guys lift this trophy right now. Crowd, make some noise! Super, bro. As the crowd acknowledges what can only be described as greatness, a dynasty in front of them, it reminds me of just the moments that you get to witness in life that you may never come across again. That is the beauty of seeing someone, a team, a collective do something bigger than themselves and prove it on a world stage and do it in such a way that inspires others to be better. TSM have somehow found a way against all odds to do it again. And man, they really represent what it means to play Apex. We know that this has been one of, I think, just the most heartfelt moments in this day. Even TSM தான் vote பண்ணா actually. There's been tear shed of, I think the beauty of realizing a goal that was so far in front of the player starting back in H1Z trying to figure out if he could even make it, or streaming to few viewers, to now have had so many trophies under his belt in this championship with this team. Lauren, what an amazing thing to witness and be a part of in terms of the history of the ALGS. Yeah, and we talked about that when we were heading into the series. This was the final feather that TSM needed in that dynasty cap for every single achievement that they've made happen over the literal years of their competitive time in Apex Legends. I mean, this couldn't be a better close to year 3. You asked, Tiff, you know, you didn't ask, you highlighted Reps for what he brings to this team. And it was a beautiful moment between Reps acknowledging not just a teammate, but a mentor in many ways. Someone who he saw gave him the privilege of being accepted no matter what ups or downs they face, and has given that in return. In such a special way. It's really nice to see the script, the GG. ups and downs over the years. He said it, you know, not winning that chance when the family was in person from Hal, right? But being able to stick together, lock it down, and share this moment of history. We talk about legends, and where were you when TSM won that championship on the trophy? We were in the crowd, we were here, but it's in the hearts of every single person, every viewer at home, and only they know what it feels like to accomplish that goal. The biggest part of this is looking even at the way that they speak about each other. TSM, as a 3-man unit, were not the ones that were desperate for this win to prove to themselves that they are the best. They know that they're the best. And the people that really got that question answered, I think needed that question answered, are the fans that have watched them be challenged over the past couple of years. It's one thing to take a few trophies off of TSM, but to see them continually represent that in the biggest Apex Legends tournament of all time continues to push their legacy forward one step at a time. Just a momentous way, and I know our job is to have words, but sometimes there aren't any to express the emotion a lot of people are feeling, and the pride some of the families down there are as well. But let's walk through that final moment. D, I'm going to go back to you.
this is how they won, how TSM got the job done and became our champions in year 3. Walk me through it. The biggest difference in between TSM and any other team in this finals lobby was not mechanics, it was not calls, it was not macro. This circle demonstrates that it was confidence. Having just taken out Black Hand, this is a team that is playing for the win, giving up a little bit of high ground, moving in to cover the fence line and actively eliminate teams in front of them. So much so that they cause chaos underneath Thunderwatch, eliminating teams like Pulverex and Descent who just were caught up in the chaos. From this point on, we see them pitted against the team coming out of South America, the team that's waited to be in top 2 the entire time. And this split wall right here is the equivalent of a 50-50 at the start of the game. You are throwing everything up in the air. Everyone's going to get full resets. You're going to have no chance to approach. But watch what Hal does. Knowing that they're even and nobody's landing any damage, and he does a fascinating thing. Taking to the skies on Horizon and using the gravity lift to scout out what the other team is thinking. And what he sees here changes everything. 2 players on one side, 1 in the smoke on the other, and he identifies that Startifight are split in their game plan, in their approach to how they're going to take on TSM. That split second of changing direction, of taking out one single isolated player, really abuses the unity that TSM have and takes it away from one team on the other side, one team that could very well shut them down. Fantastic breakdown. Already leaving with the trophy. How? There's some more photos or something. It's got to be 10. Overall, the match would end this way. Startifight were 12 kills, 24 points. Let's go, boys. Sama or global series. A lot of points though, and that's going to push them a little ahead in the overall results. And that's what I'm excited to see. But you mentioned something at the very beginning of that final circle, and it was that fight against Blackhand, who went out in 8th place. Had Blackhand actually won that against TSM, you could be looking at a completely different person holding that trophy right now. And I think that was an incredibly pivotal moment. But for the other teams that went out, let's look at the series results. Optic Gaming, who got to match point first, Rain. I think the idea around it, Glitter, is that when you see this placement, and even if you look at Startifight, going from what would have probably been around 18th, the prize pool is going to shift for them. That's one big thing. But also, teams like Ascend, teams like NRG, you had talked about Oxygen Esports, slower days. We're not here to dial in on that too much. I do still want to keep the focus on our top performers. Dojo, obviously, Optic, Black Hand. And what has that meant for them? For an LCQ team. Oh bro, யாருக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் ன்னு காட்றாங்க. Chivas a top 5, that's huge for them. But Black Dojo 4th place. $1,070 bro அவங்களுக்கு. Well deserved prize earnings. I mean, absolutely, we were wondering what was going to happen with Optic. They were just so 100,000 70,000. ஏய் எடோ பாவி இது ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு வரும்? போதுமே இது போதுமே இப்போதைக்கு. Black Handக்கு சம காசு, Optic Gamingக்கு நல்ல பேஸ் என்டர் ஓகே டாப் 20க்கும் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. The ALGS championship, they just took home $170,000 when they didn't even play in Split 2. It's an amazing feat that we've seen all of these teams put together, and even Pulverex. I mean, what an effort for them. Even on the backside, 21,000. That is not bad at all. You see Biggie, he's got his family representing his mother as well as reps signing. All of the goodies that the fans bring along to these types of events, Nessies, poster boards, arms. Sometimes we have seen that. I have signed an arm, and I'm sure that if I've signed an arm, I don't know what they've ended up signing, but I'm sure it's anything, shoes, everything going on there. They are well loved in this arena, that is for sure. What I do want to let you know is that though Hal ran away with one trophy, he may have just gotten another one. I'm not sure, but Peeps is standing by with our Monster Energy MVP. Thank you, Rain Day. We are here with the MVP, bro. The newest world champ. And this is another trophy to add to your collection right here. The MVP. Aye. Hal, what does getting the MVP award mean to you? Personally, I don't care about the MVP award. I just want to win. It doesn't really matter to me who has the most kills, who, whatever. As long as we win as a team, MVP is just like the icing, Levels, all right. What does your teammates' contribution to you getting MVP? What are their contributions to that? It's
It's got to be everything. வெளியே It's always a team போயிட்டேனா effort, you know, like Evan's role, he's an anchor, so he doesn't get as many kills and stuff like ஓ that. So he's நான் always watching டிஸ்கார்ட் our க்ளோஸ் back. பண்ணிட்டேனா So it's a team effort. You know, if we swap the roles, then he would probably be MVP. But it's like I said, MVP is a team effort, and I don't really care for it because we're a team. So Love it. Love it. Crowd loves it. Hal, take us through your journey from being a pro for all these years to now being a world champion. Man, I'm just so grateful to have the teammates that I have, and my coach. I think this is the best version of TSM that's ever made since the beginning of the game, and I'm proud of them. For me, dealing with my BS and stuff like that as a IGL. I just want to thank them because I want to be here without them and vice versa. That's passion. That's passion, and that's what makes him such a great leader. So, you've had a lot of doubters over the year. You had people that slept on you. Now you're a world champion. You're the MVP. கேக்குதா bro? What do you have to say to the people that doubted you? You can I don't know. I can't believe people doubt us, to be honest. We've showed ourselves, we showed up every single time. I guess you can keep hating and I'll hit the add button. I don't know. Crowd, make some noise for the MVP, world champion. Casters, take us home. Thank you so much, Peeps. So congratulations yet again for his second Monster Energy MVP of this year. Pretty impressive for Hal at LAN. And yes, we started the day of this tournament with 3 people on the desk. We ended up doing 4 or 5. I think we've got, 9, 10, 11 on here joining. We need a few more. This is how we like to end these shows as well. But before I close this out, I want to give Lauren and Tiff and Dia a final word, a final thought, reaction to Hal, and just what this has meant, year 3 coming to a close. I mean, I agree with him. I don't know how they could possibly have any doubters at this point, but this has been the most competitive year of Apex that we have seen so far, and year 4 is only going to get even harder, more competitive for these squads. I cannot wait to see what everybody brings to the table next time around. Tiff? Plot armor is real. That's all I have to say. Plot armor is real, but you mentioned it, Glitter. Year 4. Who is going to be the team to challenge the Titans of TSM? That's a great question. We don't have that answer. We will soon, though. Dia? For the last thing to say, TSM did come away with the trophy. Man, we had so many teams competing here this weekend. Oh my lord, was it incredible. The legacies that were ended during the course of this tournament that have the chance to come back, restart, and even write new ones. It's incredible to see the Apex community come out and support the stories that happen live on this stage. So I thank you to the team for playing their hearts out, every team that participated in the ALGS, and to every one of you who came out. What a way to close us out there, Dia. I think the thing is, these moments happen live, and so we tell these stories without knowing how they're going to end. Sometimes it's difficult to create narratives. You can come on up, Peeps. Great stuff down there, buddy. And of course, those narratives sometimes are difficult to tell. There's hardship, there's pain, there's emotion. The champion of last year didn't even make it, and they had to sit by the sidelines. And of course, TSM have done a lot of growing throughout this year, whether it's Hal's antics, winning split 1, losing split 2, or finding a way to get it done in split 3. But what they told me on that stage was that it was about believing in each other, and the family gets that job done if you can do it until the end. What we have here, not only just on stage with the amazing talent, the love we have for each other. Choking up, getting a little emotional here because you guys in this game mean so much to us. And everyone here in the stands, the crowd, everyone at home who is watching and supporting through all the years of COVID, through all the years we couldn't be here. To see you all show up the way that you do for what we do makes it all go round. And so I hope you cherish us the way we are. All of our partners as well, regional broadcast partners of Rage, Longshot, Woohoo, Nice Wig, and Greek, our co-streamers, Wise Thug, Orax, Pokies, Vicky Palami, Restia, our tournament partners, Battlefy and Liquipedia, our Challenger Circuit partners, Versus Gaming, and Torchlight Productions. We love you, as well as our production esports engine and everyone at EA who helps support this, and the people who make the game Respawn that has had us fall in love over and over again. The only good news, I think, in this bittersweet moment is not that it's over, but that we had this happen and that we will be back, because year 4 is coming. This is not the end. No, this is just the beginning of what the ALGS will have in store. We have a new champion. It is TSM,
And you can follow along with our Play Apex Esports app for all of the updates on when it will begin. But what we do know is that we will be defending a brand new champion here, and that will start a journey that we don't know how it will progress, but we will be with you along the way. From everyone here at the Resorts World Arena in Birmingham, we love you, we appreciate you, and we remind you to never give up, never stop gaming, and we'll see you in year 4. உக்காண்டான் அட போங்கடா. என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ளே எடிட் பண்ணி வீடியோவே விட்டானுங்க. இப்போதானே நடந்தது. அதுக்குள்ளே எடிட் பண்ணி பாட்டை போட்டு வீடியோவே விட்டானுங்க. சூப்பருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ரோ. செம ப்ளே ப்ரோ. டிஎஸ்எம் வின்னருங்க. சூப்பருங்க. நான் எதிரே பார்க்கலங்க அவன் ஜெயிப்பானுங்கன்னு. அவ்வளோ கீழே போயிட்டானுங்க. அலையன்ஸ் மாதிரி அலையன்ஸ் கூடவே இருந்துட்டு அலையன்ஸோட பைத்துக்காரன்ட்டு. ஓகே. ஐயா மறுபடியும் அப்படியே லீவ் பண்ணிட்டேன். ப்ரோ கிளம்புறேன் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ஓகே பாய் ப்ரோ. ஓகே பாய்ஸ் பாய் பாய். குட் நைட். ஓகே 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 ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங். ஓகே பாய்ஸ் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. நான் போய் தூங்குறேன். குட் நைட். அண்ட் யா நாளையிலேருந்து நம்ம விளாட்லாம். ஓகேவா? சரி பாய்ஸ் நான் கிளம்புறேன்.